surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Your hunt ends here. Wait. Did you hear that? This ends.
He's done that before. Of the stars. You've got nothing, nothing! Hey, that's not fair! Be unworthy. I don't even need a gun. Give me your best shot. Raise my patience. Is this persistence or Bring it on. weakness?
I guess they ran away. I have something I need to discuss with you. Remember our last conversation when you told me the artifacts made you feel like raw energy was... Well, it got me thinking. Just because I wasn't familiar... Really? After reading... Oh yes, Aja. Honestly. Exactly. There was... Oh, I find that... I'll take that as a You know... No. Come to think of it. Well, I don't You see... Good. Anyway... Are you working toward that next technological leap? Then let Ryujin Industries help you get there. Fill out an application. You covered. Heart rate.
You aren't looking well at all. Perhaps you'd better sit down. What can Reliant Medical do for you? Let's take a look. Not so bad, really. Straightforward zipper job, really. Might be a little scar tissue. Feel free to take... If you need help, remember Reliant. We'll be certain to put that to good use. Perhaps something you might be interested in. Is hiring the best and brightest of today. Ready to make your mark. You're being incredible, exclusive. So, why did you drag me in here? You said you wanted to buy something nice for your girlfriend, so here we are. Do you think I've suddenly inherited a fortune? This place is way out of my price range. Hey, you're the one that told me she has expensive tastes. There's expensive, and then there's the Emporium. This place is in a class all by itself. Yeah, I guess. Take a look around. If you find something, I'll help you out, okay? Would you care to pick up an exquisite gift while you're here? Are you sure you're in the right place? You certainly don't look like one of our usual clientele. My apologies, then. Please forgive my disrespect. We have quite a few, shall we say, thugs that find their way into my establishment and create a disturbance. In fact, there's a particular Seoka member who calls himself Headlock, who repeatedly torments me by damaging my goods. My education on Jemison consisted entirely of academics and poetry, so it's unlikely I'd be successful in that regard. Even if he could defend himself, I fear things would severely escalate. He might even end up getting himself killed. Anyway, I've already taken up too much of your valuable time. Was there anything else I could help you with? I'm sure you'll find the perfect gift.
The Seoka Syndicate, of course. I'm surprised you haven't run into any of them. They're a group of organized criminals who use threats and violence to push their own agenda. And honest people like me tend to suffer the consequences. They're based out of Neon, but no one is certain who runs the syndicate. Could be anyone. Welcome to the Emporium. Oh, I carry all sorts of unique items from across the settled systems. Luxury products for the discerning buyer. I'm not one to boast, but my shop won me my position as Administrator Bayou's personal decorator. His penthouse is my pièce de résistance. And before I forget, I also pay top credits to travelers that bring me unique baubles and trinkets, so keep your eyes open as you explore the spaceways. Cash only, please. Oh my goodness, that's such a relief. You have no idea. Thank you for accepting my offer. Headlock's quite a dangerous gentleman. I believe you can find him hanging out somewhere in Epside near Frankie's Grab and Go. No one knows. Seoka are sleek, well-dressed mobsters. They aren't low-life gang members. Why they choose to hang out at a run-down little convenience store like that is beyond me. Probably not. Seoka tend to hang out in small groups. Good for them, but for us. Anyway, that's really all I know. Head back here when you've taken care of the situation. Good luck. I believe he's a newer member of Seoka. They pulled him up out of one of the street gangs that crawl through our sewers. If you're wondering how I know about that, he boasts about it every time he comes in here. He's quite a large gentleman. I believe you can find him roaming the street somewhere in Epside near Frankie's Grab and Go. Look, if he somehow disappeared, you'd be doing everyone in Neon a favor. No one would miss him, no one would care. Please visit us again if you're in the market for luxury items. Yeah. Something for you when you have a moment. I'm listening. I do. You must have read my mind. Ever wonder how a princess Apply today at the nearest kiosk. Well, with all signs pointing to the Astral Lounge, I suppose we should pay it a visit. Purely for exploratory purposes, of course. Epside's a bad place for tourists these days. Whole area's gone to hell. اهلا وسهلا. يبدو لي اني نسيت اني حاط الميوت. عوافي تحصل في احسن العائلات. If the gangs can keep from killing each other, I just might have a good day. طيب الادم اللي دوب اعطانا المهمة يبغانا نتخلص من عصابة قاعدة تقروش. What'll it be? You lost, kiddo? Sounds like something a thief would say. على حرام يا بنت I الذين. had some high hopes for this shop back when my husband and I opened it a while back. These days, if you ain't a regular, you're usually trouble. Mm-hmm. Sounds like we understand each other then. Never heard of him. Now, are you gonna buy something or just annoying me all day? يهو ايش بك؟ How am I supposed to know where he is? Not happening.
Stop. I don't want to hear it. You don't know what you're talking about. I told you, I don't know who Headlock is. Now either quit loitering or make yourself useful and buy something. Well, now that I know you're serious, we can talk. التقنية ما عجبت، دفعت له 500 قالت تم هات جيب اسمع هو هناك بعد حياته. That boy doesn't know how to keep himself out of trouble. What'd he do this time? Well, if any place should be terrorized, it may as well be the Emporium. In any case, if you're so desperate to find him, he and his friends are probably hanging out in Warehouse 4 somewhere near there. I gotta ask, what are you gonna do with him? You're every bit a thug that Headlock is. I'm done talking with you. You have your info, and I have a shop to run, so either beat it or buy something. I may not be lucky for me. Mostly tired of those disciples. ولا شيء تعبانة من حرب العصابات، قرفانة من الموضوع، قتلوا زوجها مدري ايش، اشياء ثانوية. طيب نروح نكمل مهمتنا، نسلم على الآدمي. اي راس صفق. خليك Do I have مكانك. business with you or something? And who do we have here? You here for business or to get your head caved in? اوه زعلان. Is that so? I'm not just some low-life thug anymore. I'm with the Sioka now. You mess with me, you'll mess with the whole syndicate, and that won't end well for you. Oh yeah? Those are big words coming from a nobody. So go on, hotshot. احترم عصابتك Give me بس a انا ما reason why I احترمك. should leave Tevin and his shitty little store alone. Go on, enlighten me. But don't waste نحاول my نقنع. time. That is just... لو كسرت كل المحلات ما حلقى محل. Sorry, I'm at a loss for words. That's just one of the stupidest things I've ever heard. ما عجبه الكلام. والله شوف انت قاعد تطلع اعداء مرة كثير، واغلب الناس ما راح تهتم اذا انت اختفيت. Looking over your shoulder in neon can get old. شوف انا حقتلك لو انت ما فهمت الليلة. Wow, do you see how I'm shaking with fear? Oh wait, no I'm not. Oh come on, you weren't even close to convincing me. It's gonna take a lot more than that to get us to stop paying visits to Tevin. They realized I'm an asset. I'm tough. You asshole. You should have showed a little respect. respect مين انت ما تسوي respect ولا احد. خلاص خلصنا. سندكيت ها؟ سندكيت ها؟ لا دمجني. اشرد. I'm sure they had something we can use. ما عندهم ولا شيء. مع موتشي. شكرا. موتشي مظبوط.
نرجع للآدمي نعطيه البشارة. Besides a bad What's up? Yes. Can I help you? Oh my. Now that is a true relief. I thought I would never be rid of him. I'm not one to get involved with the rabble, so I'm glad you came along when you did. Thank you for your help. Come back soon. You never know what we'll have for sale. Why don't you mind You need to your be own business? independently wealthy to shop here. Look, man. من اللي بعدها؟ طوقتو فرانك رينك. طوقتو فرانك. Behold, the Emporium, Neon's premier seller of all things incredible and exclusive. You fought hard to get to where you are. Here in Neon, you live in the rarefied air above the scum and vice. You are the best, and you deserve the best. We are the Emporium, and you have arrived. Sophistication and space. Hey there. راح نكلم فرانكي. اوه فرانكي. Frankie. Here to buy. Take a look around the shop. Just keep your hands where I can see them. My store, my rules. If you don't like it, talk to Styx. He runs our, complaints department. That's more like it. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Styx like he's some kind of sideshow exhibit. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. تباني اساعدك في انك تدور الشخص اللي صبغ الروبوت حقك عشان نقضي عليه. Huh. Okay. Maybe I misjudged you. Fine. It'll send a message. And that's all I care about. The lowlife that did this to my buddy calls himself Warlord. You can probably find him somewhere near Euphorica. Scare the crap out of this punk. And it'll teach all the Ebside lunatics that nobody messes with me and the Styx. It's no big secret. I lost it fighting on the Freestar side during the Colony War. اوه كان مع فري ستار ايام حرب الكولونيز. Slugged it out in the trenches with the troops. They pulled me out of the... I know you'll be... That means I spent the net result... I knew a guy a few years ago who ran up a hell of a tab. One day the payment stopped, so I tracked him down. Found out he got mixed. Since I had a legit claim, the city awarded me his property, which amounted to the contents of a storage container. Took me a few months to scrounge up the parts, but I'd say I did a pretty decent... Warlord's one of the disciples. A few years back, the gang tried to break in here and rob my place, but Styx put one of them down and sent another to Reliant on a stretcher. He and his buddies have been harassing me ever since. Warlord still swears he'll get even with me. It feels like it's only a matter of time before you... If you've got the credits... واحدة من الصبر قاعد تحرش في محله. زي باقي المحلات ما في أي شيء جديد. يبي أسلحة. السلاح اسمه بوم بوم.
يطلق طلقات عشوائية متفجرة. ما عندي قروش كفاية ولا اني كان اخذناه. بس حاول اجمع اسلحة اللي لها اسماء فريدة. هذا ايش يسوي؟ يعطيك 25% سرعة اطلاق زيادة اتوقع. والله احتاج رصاص، احتاج رصاص مرة كثير. 7 6 2 فين؟ جيب كله. احتاج كعيار كمان حقة الفرد. وين الفرد؟ إليجنس 43 الترا ماك. مو 43 الترا ماك. 8 رصاصة جيب تمشي حالها. احسن من ولا شيء. والمتفجر كمان نحتاجه. وين المتفجر؟ كان 40 ملم ولا 40 هذه. اوكي كده الامور طيبة. رصاص كفاية، اسلحة كفاية، هيل كفاية، كله تمام. ستيكس كيف حالك؟ Frank Reddick is the proprietor of Neon Tactical. My primary function is... I'm sorry, you're for paint. Affirmative. You're I'm sorry, I did not. All complaints feed only the content complaints of a violent... Frank Reddick is the... Okay. End query. The other day, Sticks, I met a miner from Kazan. نروح نشوف ايش وضع العصابة اللي هجمت عليه وندبر فيها. أخروا فك طريق. Today, Bob. Your tag's still on it. You like art? Then you should see the tag job on the robot at Neon Tactical. It's my best work. Only when I have a knife in my hand. Euphoric is home for people. And by people like us, I mean. Now I haven't... Are you in a gang? Sure. Yeah, I'm in a gang. Keep them coming. It's been a rough day. That Cyclops should be thanking me. I dressed up his toy real nice, gave him a total makeover. He's lucky that's all I did after what that thing did to my crew. I thought it was pretty clever. If I trashed it, it'd stink for a bit, but he'd get over it. So I took a can of spray paint. Now every time that Cyclops opens up that eye, he's gonna see mine. We tried to rob his store and reload our crew. Lost some good disciples. Yeah, I do. And I'll make... And what makes you think I will? You aren't playing around, are you? I felt my blood start to stir. All right. The Cyclops is one thing, but I know better than to mess with you. Besides, that blade shredded my gun arm. I can't aim straight, let alone paint. Here, you give this to that freak and tell him we're even. خلاص دفع الفلوس. And it's gonna stay that way. كويس مو زي هذاك. ذاك كان حاب يروح ورا الشمس فوصلنا يعني. أمره كان سهل. كان الطريق والله ما كان يضيع. زبطناك يا معلم. Good work. I hope you made him squirm. No, that's exactly how you send a message. Still, I won't argue with results. Thanks. Styx is gonna get a new paint job, a coat of wax, the works. He's gonna look brand new. Oh, and here, for your trouble. You know, Styx, crime in this city gets worse. كويك جرينجش. عز الطلب. يلا اللي بعده. ايش باقي عندنا؟ باقي توك تو كلوفا.
You know Clover? You've seen Clover? Talk to Clover. Don't you have something better to do? If Benjamin Bayou's ego was as combustible as he... I've had that debate. كلت كرب. Welcome to Clover. Clover. Again. Look, you can tell Mr. Okaribo that I'm doing everything I can. Blood from a stone, if you'll pardon the expression. Oh. I'm afraid I've stepped right into it again. Damn. You aren't here about Mr. Okaribo's debt to Kelkor. Oh, this is so embarrassing. Let me start over. My name's Clover Jabba McKenna, Trade. but you can call me Chloe. Sorry for me outburst. That's kind of you. This mess with Mr. Okaribo over at the Neon Mining League has really thrown me off my game. If only you knew. Mr. Okaribo owes a substantial debt to Keldcor. I've given him more than enough time to try and come up with the money, but my father's patience is running out. Frankly, I don't know how much longer I can stall. We're a tech company that primarily specializes in mining operations. We handle everything from individual standalone units to fully engineered outpost systems. Basically, if it's made of rock, or dare choose it, might not be as glamorous as some of the other corps in this building, but it pays the bills. Niall? Oh, he's the CEO of Kelp Corp. The whole blessed thing. If you asked him, he'd claim he started the company with next to nothing and built it into a megacorp in under 30 years. Truth is, he tends to forget the multi-million credit trust he tapped into as a crutch. But that's my father for you. Because my father has a ridiculous sense of humor, and I can't stand the name Clover. I mean, seriously, Clover? Our family's Irish, for God's sake. I don't think he could have possibly been more on the nose with that name. Ha ha, very funny, Dad. لا حول ولا قوة إلا. For now, but let's not mistake my position for what it really is. A test set out by my father. He's set to retire in a few years, and I'm his only next of kin. But I'm guessing he's not sure if I'm ready to take over the company. So he shuttles me out here for two reasons. One, to flash a friendly face for our clients he flies out here as a perk. And two, gets his firebrand of a daughter as far away from him as possible. He's a real piece of work. أهلا وسهلا. صباح النور. حيا الله الأستاذة والأستاذة هوتاو. البث بدأ الساعة 10:04. بس لا تخاف ما فاتك شيء. رجعنا في التختيمة شوية ورا لأنها قلتشت. Having a bit of a brain lock-up, are we? لما أمس كنت خارج من السفينة حقت بزورة النجوم، روشتهم بالرشاش. اللعبة قلتشت، فحنعيد المهمة هذيك كاملة. حنروح القمر مرة ثانية، حنروح الأرض مرة ثانية، حنطلع من الأرض مرة ثانية. لكن قلت إيش؟ قلت بحكم إنه لسه البث يعني الناس ما دخلت لسه، فقعدت ألعب مهمات جانبية. You'd be willing to help out. That's awfully kind of you. المهمات الجانبية مرة كثير. Just because I work for a megacorp doesn't mean I don't have a heart. Saburo, Mr. Okadibo. حبيبي الله يسلمك. He's one of the nicest people you'll ever meet, especially in this city. He really needs help, but he's too proud to accept any money from me. Maybe he'd listen to someone like you? Oh, that'd be splendid. Just
Amazing. If you can get his debt off my conscience, I'd be grateful. It's been on my mind so much I've been keeping a diary. And don't worry about payment. I guarantee you won't be disappointed. McKenna always keeps that promise. Nice visiting with you. Lovely day for it. When he opened the... Obviously business hasn't been going well. Opening a mining business on a world almost in... I suppose he intended to keep... طيب. City. You watch yourself out there. في واحد عنده دين لهذه الشركة كلت كورب. هذه بنت الرئيس حق الشركة أو المؤسس حق الشركة. أبوها من النوع الشديد فرماها في وظيفة استقبال على ما تتعلم قال لك يعني. عموما دبست في موضوع دين إنه في واحد لازم يسدد دين للشركة ولا ما سدده. وهي أعطته فرص ولا عمل أي شيء. يعني ما سدد إلى الآن. You're out there a lot, right? In space? Are you gonna let me work, or are you gonna keep bothering me? I have to admit this business with Sabro is keeping me up at night. I can see how it's starting to wear on him, personally and professionally. Sabro is a good and honorable man. Pride won't allow him to accept my money. But he doesn't understand that the game is rigged. Even in good times, variable interest rates are designed to landslide you. I want to give him a fair shake. I may not believe in every idea he has, but I believe in him. He just needs a financial partner who can offer some direction. Someone who has his best interests at heart. I won't lie, given my position, my big conflict. But my feelings for him aside, I really do want to help. والله ما ادري. اعتقد هي تبى تسلف. والله ما ادري بتعطي احد قرض ولا بتاخذ منه. والله ماني فاهم. ما علينا. والله ما ادري. اخر بثين هذه التركيز معدوم. يلا عوافي تمشي الحياة. طيب حنروح نشوف ايش قصة الآدمي الثاني. واضح انه ديكا كلوفر بتحبه اعتقد او عندها مشاعر تجاهه. والله ما ادري. نشوف ايش يصير. هذا قد ساعدنا. هذا حبيب اشترينا منه موارد مرة كثير. آدمي عسل. It's a wonderful. I appreciate your kindness. Oh, she did. Miss McKenna is very kind, but I cannot accept. It is my responsibility to pay the loan. If I cannot, then what happens. اوكي. اعتقد اني فهمت. هذا عنده دين لازم يسدده للشركة اللي هي شغالة فيها، شركة ابوها. فهي اقترحت انها تعطيه الفلوس حق الدين. احلام واحلى. شكرا على التصحيح. لكن اللكنات تختلف. يعني المنطق تختلف. اللكنات تختلف معها طريقة الكتابة. هذا شيء مو غلط ولكنه يعني لا يزال اختلاف. I hope I haven't upset you. Might change your mind. You shall take the money. Is there any hopes to save the business? خلينا أخليه يقرأ الكلام. Really? Let me take a look. Oh, I did not know she felt this way. She is always so professional. I thought she did not like me. That is why I have sent proxies to negotiate my debt. And I like her. Oh, that came out wrong. What I meant to say was, I respect her business acumen. Look at me. My palms are sweating. Regardless, you have done me a service, and for that, I thank you. You can tell Miss McKenna, I mean Chloe, that I accept her offer. I do have feelings for her, and maybe now I will have the courage to tell her. واضح ان الاثنين يحبوا بعض. I know they say هذا عنده محل صغير طيب. تخصصه انه يبيع معادن.
والاشياء اللي يجمعوها من المناجم. هذيك شغالة في شركة كبيرة، شركة عملاقة، تخصصهم نفس الشيء برضو، مناجم ومناجم، يبيعوا بضائع المناجم. ف زبطناهم الاثنين ممكن محله يصير كويس وبعدين يعطينا الشيء ببلاش. لو بنحتاج موارد مرة كثير عشان نبني، صراحة ما فيني حل اروح اجمع. ايام التفريم تركتها، يا ما فرمت في العاب خلاص قرفت. تفريم انك تقعد تعيد نفس المهمة او تقعد تعيد نفس الشغلة عشان تطيح لك نسبة من درع او شيء معين في العاب الMMO زي ديستني وما ديستني الالعاب هذه. شيء مرة متعب. That's fantastic. I was worried he'd take it the wrong way, so I'm glad you were able to convince him. I'll arrange for the funds to be transferred immediately. Hopefully Father will forgive the late fees. And if he doesn't, I can always reimburse them when he retires. In any case, thank you. And here, for your efforts. اوكي اعطتنا 2000 عملة كويس. اوه لفلنا 30 خيرا. ايش نطور والله في اشياء كثيرة بسويها. نطور فحص، نطور السفن، نطور ايش زولوجي، ايش نبغى نطور ويبن، اي والله في اشياء كثيرة شباب. ايش لها خصائص بالمستعمرات؟ بارتيكل، ويبن سيستم، روبوتكس، شيلد سيستم، بايلود، انجن، سكيورتي. نطور هذا عشان نفتح الاقفال الصعبة. احس انه جاء الوقت انه احنا يعني نفتح الاقفال الصعبة. خلينا نشوف ايش في. سيرفينج، في هذه اوتبوست انجينيرنج، بس المشكلة عشان نفتحها لازم نصرف 3 نقاط زيادة في هذا المستويات اللي هنا. خلينا نركز على الساينس شوية، نركز على الأسلحة والرشاشات. والله شوف محتاجين أسلحة صراحة عشان نفجر ستار بورن. في نفس الوقت بطور الأشياء هذا عشان نطور المستعمرات. والله خيار معقد. طيب شوف خلينا نطور أسلحة بحكم إنه إحنا الحين نحتاجها. اخطبوط مستوى الرابع. نرجع للتطويرات الباقية بعدين. يجي لها يوم. طيب ايش باقي مهمات عنيون؟ توك تو بورياليس. نروح نكلم الدي جي. طيب بورياليس. ايوه خش النادي. العب. اما الدي جي في النص معلق فوق، ما انتبهت تصدق دوبني انت اول مرة اشوفه والله ما ادري هو ايش. اي والله معلق فوق. قاعد اهرشك انا هنا. صاحبة علي
كابتن. Yeah, sorry. خيرة. I don't do autographs. ما بتوقيع. طب هذا ادفع لك. Maybe credits are your thing, but they aren't mine. Honestly, I'm حتى kind دفعت of لما getting تتين sick توقيع. of everyone assuming I'm modding for the cash. I do it for the music. Follow? اتفضل ذا ميوزك فلو. هاي اللعبة يا عبدو. تقول لك انا ما ابغى فلوس، انا بس اشوف، انا اعزف عشان الفلة وحبها للموسيقى. طيب لا تزعلي، اديها شوي. Yeah, you're right. Sorry. I'm just pretty bummed out right now. My music slate's gone. Completely vanished. I had all of my new songs figured out on that thing, and someone ripped me off. Total drag. اتوقع كان عندها شيء وضيعته. Oh man. Wow. That would be so cool. Yeah, please. I thought I sensed a decent aura around you when you walked up. لكنتها ثقيلة. أعطيني فلوس بس وأنا الأمور Don't طيبة. worry about it. If you find that music slate, I'll shunt you some credits. Make it worth your time. Oh, and if you're looking for a lead, talk to Micah. She works the bar at Euphorica. Talk to Micah. And she's a walking grapevine. She's a walking grapevine. I got to figure out how I'm going to mod my next set. I'll see you around, okay? Okay. Well, most of the people who come through here have بلا 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 بلا. people try to put if that price is big. في أحد سرق only من a عندها matter. شريط. I started playing music. By the time I was 4 years late. سأل عن ماضيها وتاريخها وهذا. Hope باقي you're حاجة. enjoying the music. Oh yeah, غلط. absolutely. The trick is. See you on the flip. وخري 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 فوق طريق يا معلم. يا اوكي دبر نفسنا طريق. خلينا نطب من هنا. احرجني انكسرت. ايوه تبي تطب يا ساره طبي، ما تبي تطب بكيفك، انا بطب. وخر وخر صديق. زحمه. You don't need to worry. Galbank ATMs are secret techniques of ancient Earth. The Trackers Alliance always fought. نروح نسأل يمكن في أحد يعرف فين الشريط حقه ضاع. الحانة هذه مرة دفعت فيها فلوس عشان آخذ Micah knows how to make a drink. الغرف اللي فوق. Let your cares melt away for a while. Here for a drink? A chimera, perhaps? ايش تنصحين Of course, I بالمشروب؟ recommend our خلينا house نشوف. specialty, the chimera. كلام It فاضي. consists of the initial mud, the sweetness. Q's journey يعجبني was طريقتهم في وصف very المشروبات personal. والاشياء داخل اللعبة. You wouldn't- كل شخصية تسألها wouldn't وكل be كل راعي proper أحيانا for me to تسأله tell his story, يوصف لك but المذاق كذا كذا مالح mention على his حلو على pedigree مدري ايه. and- I ايش see. تعرفي عن ال I'd be willing to divulge this الشريط. information for the right price. يهو تبغى تدفع له؟ When clients come to my bar, eroding their trust. Because when you... And beside, خلاص خذي thank فلوس you بس for اعطيني your المعلومات. business. The man you want goes by the name of Stratos. You'll find him at Madame Savage's. اوكي. He's what you would call a fan of Miss Borealis's works. Or maybe fanatic is a more accurate term. Either way, حلو. he's the one you want. بتقول في واحد مهووس But you didn't hear من it from معجبين بورياليس اسمه He's one of the ستراتوس. usual موجود في lowlifes حانة who ثانية find بنروح at نسلم Madame عليه. Savage's. He's also a very fervent admirer of Miss Borealis and her work. غالبا سرق It wouldn't surprise me if that الشريط حقه. admiration extended to her أو التسجيل. possessions. For fans like him, trinkets and mementos are a way to get closer to the one they admire. Fallen stardust. You're always welcome here.
always welcome هي عشان إذا فعلا VIP ولا كانت تفلت في وجهي. أول ما جيتها كان في المهمة كنت أدور على واحد تقريبا نفس الكلام، صارك شيء أو حاجة. عشان ما رضيت تدخلني فوق، حاولت يمين يسار ما رضيت. كان الطريقة الوحيدة نخش فوق إن أنا أدفع لها 5000 عملة عشان تعطينا VIP وتدخلني. Inside's a bad place for tourists these days. مدام سوفاجز عفوا. الحين سوفاجز ما يهمنا مشكلتهم. هذه برضو قد زرناها قبل كذا. Mate, I love her music so هذا هو المعتوه مهووس. حتى أنا أحب الموسيقى حقتها. عندك شيء؟ You're a fan of Borealis too? I vibe with that bird hard. She's a beast on the beats, and I love her. Got a track in my head right now. Boom, boom, boom. Yeah, hear it? It's bloody mood, innit? I just need some more Aurora so I can get me head bobbing with the wave. Aurora. Find that zone. Aurora. يطلع غير اسم البث نخليه أرورا. أرورا هذا المخدر المشهور في ذي المدينة. تبغى أرورا نعطيك أرورا بس هتعطيني حاجة مقابل أرورا. You got the goods, and I'll think about it. I need a hit. Bad. Normally, I'd never leave the Astral Lounge. I can't stand being away from that place. And, but I can't listen to Borealis if I'm not zoning. That bird's song deserves the best eye Aurora can fly. Aurora. Mate, there's no way in hell I'm giving you this. This slate brings me closer to her. As her biggest fan, I feel like I deserve to have it. والله مرة مهووس. نحاول نقنع. Why would I part with the one thing that connects إذا ما قدرنا نعطي له أرورا. إذا رجعته بوريالاس حتكون ممتنة لك. Really? I didn't think she even knew who I was. كمعجب لازم انك ترجع او يعني تهتم بمصلحة بورياليس كمان. I do want. اوكي عجب الكلام اقنعنا. As much as I hate to admit it, you're right. Okay, you can have the slate. كويس. Next time I stop by, I want to hear a mod so sick it beats the piss out of my brain. شكرا. كويس إلى الآن حلينا مهمتين بشكل عفوي ومهمة واحدة يعني كانت مو بشكل مرة عفوي ولكن حلينا إلى الآن 3 مهمات. سريع. دروس نقاط خبرة هتفيدنا هذه بأن احنا نرفع مستوانا وبالتالي ناخذ مهارات أكثر وبالتالي نختم مهمات أسهل. قفزة واحدة عدان الدرج كله. أحلى سكيب. Fun, really. Although
I guess I shouldn't be surprised. They can get pretty possessive. Doesn't matter if it's my things or my time. المفروض تكون ممتنة بدون معجبين ما يكون عندك أي وظيفة يا فنطل. I get that. There's definitely a line you shouldn't cross. كل كلامي صح بس لازم يكون في خط أحمر. Sounds like it all worked out in the end. I've got my slate, which means the people will get their trip. Inspiration's like a wave. Sometimes it's hard to catch it before the break. That's what this slate is. A still wave. A feeling frozen. جيب فلوس. And I appreciate you. فلوس تشاكاتشينك. الله 4000. Yeah, would have been over. I'm not free. Thanks again. Woo. Hope you enjoy the show. اللي بعده. talk to كاثرين لوزيون. طيب كاثرين لوزيون. يلا كاثرين. صارت اوه الزحمة. نروح عند اللوزيون. جل بنك اللي هنا عندهم مهمات. ها ما كان ديجيتال بالكامل. Be careful if you run into those تكنولوجي jerks. They fly around. يبي سايد يلا. What I don't sell. Down here. Oh, how can these workers stand the smell of rotten fish and goodness knows what else? أول مرة صارت تجي هنا. المكان هذا ريحته مرة معفنة. سمك ميت وسمك قرف. محل سمك. It'd be nice if it would stop raining. Hello. I'm sorry if I sound rude, but would you mind coming back later? We're actually closed right now. I just forget to pull down the shutters. Oh, you're so kind. نشوف ايش هرجته. I really appreciate what you're trying to do, but I don't feel strong enough to talk about it right now. ما في أحد حتى تهرج. Perhaps another time when I'm feeling up to it. I'm afraid not, but come back tomorrow and براكوزادو أهلا وسهلا. Right now, حياك الله للبث. I can't. من البثيث. I said I'd talk to you sometime. خلاص طيب زعلانة هذه ما تبغى تهرج معنا. قالت تعال بكرة. أنا فاكر كان في غرفة عندي هنا. بس والله ما فاكر في أي حال. الحمد لله بخير. والأمور طيبة. والأمور ماشية لله الحمد. شكرا لك على سؤالك. أنت إيش أخبارك؟ كيف أمورك؟ وشوف لو رجعنا بكرة حتهرج معنا ولا لا؟
ترجمة؟ والله ترجمة قاعد احاول اترجم قدر الامكان. كمان ساعة احتياط. اترجم على القد. نحاول نشوف ايش الوضع. فيك حل دحين. Oh, there you are. I'm feeling a bit better today. واو. Sorry about all that before. The thing is, طابت اليوم well, الجيز. I lost my husband Thomas last week. He supposedly had a heart attack and fell from the upper platform. Of course, that's the أقول لك زوجها توفى قبل أسبوع. على كلام السكيورتي إنه قالوا لها إنه جاته سكتة قلبية وطاح من المدينة. طبعا المدينة هذه موجودة على كوكب مائي بالكامل، كوكب بالكامل عبارة عن موية. فالمدينة هذه مبنية فوق الموية، ففي فراغ بينها وبين الموية. يعني لو انت طحت من فوق السور على الموية تحت ما راح ترجع، انسى. والله سكيورتي حق المدينة هذه فاشلين. No, they certainly aren't. How that security officer could stand there and tell me Thomas died of a heart attack. Well, it's a damn lie is what it is. I'm sorry, this is my problem. You're just here to shop. ما توقعت إذا انتظرت 24 ساعة حتطيب conspiracy theories. Please forgive me. توقعتها زي لعبة من القديمة، عارف، إن شاء الله تجي بعدها بأسبوع ما تفرق. الله يسلمك. Guess what you're going to say? يا هو تعو. أهلا وسهلا. طيب. I want to help you find out what happened to your husband. Oh my. نحاول نساعده. You're the first person in this awful, الله حزنتني awful العجيز. city that's reached out to help me. Thank you. يمكن الحقيقة تكون مؤلمة. أفضل لك إنك ما تسمعيها. No, I can't do that. Thomas would never have given up on me, and I certainly don't intend to give up on him. I suppose مستحيل. زوجها ما قد تخلى عنها وهي مستحيل تتخلى عنه. لازم تعرف ايش صار له. That pompous ass over at the Emporium in Neon. Just please be very careful. I don't want to end up with two murders on my conscience. هي قالت إنه السكيورتي أو الأمن قالوا لها إنه زوجها جاته سكتة قلبية وطاح من فوق طاح من المدينة على البحر اللي تحت. زي ما قلت لك أي شيء يطيح من على المدينة في البحر مستحيل يرجع. My husband, the business has had, unfortunate, honestly. كيف إيش اللي؟ Strange thing is, we've never had to deal with him in person. تقول الموضوع له علاقة بالآدم اللي سوينا له المهمة قبل شوية، اللي في الإمبوريوم في المحل حق الأشياء الغالية. والله طبيعي أشياء هذه. تبيع أنواع أكل. يا الله تبيع جميع أنواع الأكل. حيه. طيب هذه بالها زيارة. دقيقة في شيء. الله التمييز حقنا. جيب كله. في بصل. عارف ايش اسمع هات البصل. اوريش حنسوي فيه بعدين. Be careful. Neon is a dangerous place. طيب حنروح نشوف المحل حق الامبوريوم اللي حسب المهمة. راعي المحل. والله كان راعي المحل طيب صراحة. بس ايش دخله؟ ايش له علاقة العجيز وزوجها؟ ما ادري. نروح نشوف.
Now that headlock's no longer a problem, things are much calmer around here. Quieter. I think dealing... This should finally... طيب. I'm not telling you a thing. I've already reported what I saw to security. اوكي هذا Stop الشاهد. wasting my time and leave. Your presence is bad for business. يا حيوان انا مسوي لك مهمة قبل شوية تيجي تسوي فيني كذا دحين تقول لي انقلع. There's nothing to tell you. Get it through your skull. شوف. لا تخلي الموضوع أصعب مما هو عليه. You're a very irritating person. أحسن لك تقول لي. You aren't coming across as a very trustworthy person. طيب خلينا نحاول مع الضمير. انتبه على ضميرك. Patronize me. ولا حتى الضمير ضبط. Enough of this. Stop your damned prying. Now, if you'll excuse me, some people have work to do. خذ ألف وقول لي ايش صار. You could have just led with that. No need to waste my precious time. عجبوا الكلام. انك طماع غثيث يا شيخ. Thomas was murdered and ما توقعته واحد thrown into the حقير. ocean. Afterwards, I foolishly reported the incident to security. For my efforts, I was rewarded with a gun to my head and threatened with death if I didn't keep silent. أحا. يقول لك شافوا ينقتل واللي قتلوه دفوه من فوق. فراح بلغ الأمن برضه هددوه، قالوا له لو ما تسكت عن الموضوع برضه احنا حنتدبر فيك. طب ايش اللي صار؟ ايش ها؟ كيف؟ مين؟ It was hard to hear over the commotion, but I'm sure I heard Thomas call his attacker Russell and Rusty a few times. From what I could gather, the attacker was after credits and Thomas refused to give him any. After that, اللي هاجم عليه اسمه رستي كان يبغى فلوس من swim. أخ توماس بس إنه قضى عليه. مين رستي؟ God no, I've seen him around here and there, but if he ever were to come into my shop, I tell him to leave immediately. In fact, I would never. قال ما يعرف رستي بالضبط لكن قد شافه أكثر من مرة. I have no business dealing with petty criminals or Aurora addicts. فين مكان رستي؟ Would someone like him be? He stays at the sleep crates near Madame Sauvage's place. In any case, when you confront him, my name cannot be mentioned. I very much dislike sharing Thomas's briny fate. And with that, I must insist you leave me in peace. That is, of course, unless you'd like to make a hefty purchase. طيب حنروح نسلم على رستي. فين؟ في نفس الحانة. عند سوافيج، مدري سوافيجيز مدري اسمه. عند المدام. يعني كلهم يحبوا الحانة هذه. وي رجلي اتكسرت انخلع. Inside's a bad place for tourists these days. شوفوا هذا المعتوه. Hey buddy. كيف حالك يا رستي؟ Why شو don't you throw a اخبارك؟ few credits my way, huh? Help a guy out, yeah? يقول يبغى فلوس. خليني احذر. لو ما اعطيتك فلوس حنتهي في المويه صح؟ End up in the ocean? What the hell are you? Wait. No. He told me that everything was taken care of. No one would know. Listen, you gotta hear me out. I never meant to do anything. It was an accident. أنا كان بالغلط كان ما أدري إيش. أتكلم عن شخص ثاني. أنت إيش سويت؟ I got in a fight with Thomas. I asked him for some credits, but the تهاوش مع bastard توماس. didn't give me anything. Things قلبوا منه فلوس. got out of hand. He ended up ما falling أعطاه off the فلوس upper تهاوشوا. platform. It was an accident, I swear. Then I بالغلط. called my buddy in طاح توماس من فوق security, told him سطح. what happened. He took care of everything after that. قام كلم خويه في الأمن وقال له خلاص أنا حتدبر في الموضوع. من خويك اللي في السكيورتي؟ Hell no, I'm not doing that. I'm a lot of things, but I'm not a rat. Listen, I messed up. I know that. مو راضي But يعلم. nothing can change what's already done. Just let me go and I'll disappear forever. No one will ever see me again. No one even needs to know I'm alive. Just come on, just let me go.
عندي خيارين، يا نقتله يا انه هو قال انه حيشرد بنفسه وحيختفي. خلاص روح يا عمي يلا. Oh my God. الله يستر عليك. You don't need to worry. No one will ever see me again. I swear. واضح الموضوع من جد كان بالغلط. وقامت ام العافيه. نطلع نكلم العجيز. والله شوف صراحة ورانا مهمة قصة ثقيلة، ما أضيع عليه رصاص، ما يستاهل، حتى أسوأ سلاح عندي ما يستاهل. أسوأ سلاح عندي مرة جاي. Thank you for doing this, and please tell me everything you know. عندنا بشارة يا I want to عجيز. hear it all. يا جدة. زوجها كان قتل، واحد من السكيورتي غطى الموضوع عشان يخفي القاتل. I knew it. I just knew that I was being fed lies. Nothing added up right from the start. Neon security. How can they sleep at night and act like my husband's life wasn't worth anything? My husband's killer. Did you find him? What happened to him? Rusty. الآدمي اسمه رستي. I هل قد زوجك believe he يتعامل was معه؟ one of the Generdyne workers that would come around and cause trouble. Steal things, vandalize, or the like. تقول إنه كان يعني. They were a rowdy bunch. My husband usually handled the troublemakers and became well acquainted with Rusty and his كان سبب مشاكل ويسرقوا أشياء وكذا. friends. Vandalism and shoplifting. بس زوجها كان دائما يوقفهم. But murder? I just never thought things could go this far. So, ما what كانت did تتوقع you إنه do في يوم من الأيام حيسببوا في Rusty? قتل. Well, أنا دبرت في I رستي. guess I don't much care for what you did with him, as long as he paid for what he did. And about security, did you find out which officer is behind the cover-up? Yes, you're right. It just boils my blood thinking about ما what they أعرف من did. السكيورتي اللي. But I must say that I feel المشكلة. oddly vindicated just by knowing the truth. The uncertainty was constantly eating away at me. At least I can take solace knowing that justice was served, at least to some degree. I never would have figured out the truth without you. I have credits for you here. تبي تعطيني فلوس على الموضوع. والله شوف أنا صراحة ما حليت الموضوع بشكل كويس، كان ممكن حليته بطريقة أحسن. ما نبى فلوس هذه المرة. Oh, you're so sweet. روح الله يستر عليك يا عجيز. In any case, please know how grateful I am that you helped me. You're the only person to ever show kindness to me in this city. And now that I know the truth, I can try to focus on healing. Thank you for everything, from both myself and Thomas. أيوة 200 نقطة. أحسن من ولا شيء، كان ذبحت 20 عدو. والله مهمة صراحة كان ممكن أحلها بشكل أفضل، ولكن عوافي عوافي يا برو. قصة كبيرة وعميقة، محتاجين إنجليزي عشان نلعبها وتتعرب على الكونسول. حرام اللعبة زي كذا تعدي بالساهل. والله أتفق فعلا. Apply for a job at the Region Industries. Visit your rented room. أنا فاكر كان في مهمة بدأت فيها زمان ولا خلصتها، كانت رافعة ضغطي. هذه supply line. نرجع السفينة من هنا. في حاجة معاهم السفينة. أمس بدأنا في مستعمرة بس ما خلصتها. يمكن اليوم نكملها. في بدلة أبغاها من السفينة. هذه عشان نكمل المهمة دي ونخلصها. Have things for you. إيش عندك؟ What can I help you with? Oh, yes, of course. I almost forgot. طيب.
نلبس بدلة هذه، نفسخ الدرع، نروح نختم المهمة ذي. ننتقل فوق. شوف هذا النيون، شوف المدينة كيف يا أخي، جميلة جميلة. تحت نطلع اخذ صورة، اخذ شيء يشحن بس. ما اقدر اطلع فوق. عوافي مرة جينا اخذ الصورة. بناء المستعمرات حلو، بس في كمان حاجة زعلتني، نظام وضع الأغراض متعب شوية. يعني لما مثلا تحط أثاث داخل غرفة وتجي تنقل الغرفة، الأثاث يقعد طاير في الهواء والغرفة تنقل لحالها بدون الأثاث. So, this is blend. That is blend. هذا اللي كان بيتزوج ذاك اليوم الخاطب. وجهناه على المحل هذا. I don't know about this. Is it supposed to smell like that? I see. Well, not every palate is refined enough to appreciate blend's unique mixture of liquors and sweeteners. I don't think I could do this. Sorry. Just another lousy day in Neon, am I right? Unique mixture is right. I'm guessing there's a pinch of sugar and the rest is drain cleaner. I think you might be right. ما عجب المشروب اللي هنا. If روح جرب المشروب it's anything الثاني. like blend, I'm giving up and going home. Oh, and here, can you toss this? Yeah, I don't think it's the right drink for me. I'll try velocity instead. هذا قال لك جاي يخطب او خطب واحدة وعندهم حفلة للعيال اللي توهم خاطبين، فجاء بيحتفل هنا في المدينة هذه. Change your mind? Open up the old business together again? You are the best thing that ever happened. We're seriously going to help this moron now. Time for work. طيب نروح نساعد هذا عشان تقفل المهمة، تصير مهمة ثانوية بدل ما هي مهمة جانبية. لازم نروح نصنع أرورا. في مصنع تحت هنا كنت شغال فيه أول. كل ما نساعده نسوي له عينة يعطينا عليها قروش. حاجة مرة سهلة، بس لازم نلبس اللبس هذا الأصفر. كمية السمك شوف قديش. بخلص النفس، مهارة حقت النفس. مهارة حق النفس هذه مرة متعبة. طيب نبدأ الشفت هنا. يا سارة وخري يا الله، بس تخش راسها في الشاشة ما بدك تشوف شيء. نصنع ذا الشيء، نروح نحط الأرورا في الجهاز. بس 400 عملة عشان هذه الحاجة البسيطة. سارة يرحم أمك وخري. لا ترى يعطوك موارد زيادة يعني فوق الموارد المطلوبة، أنت قاعد تكسب موارد تقريبا. ايش رايك بحدث سوني؟ والله ما شفته الصراحة،
Craft one batch. 1 minute starting now. يعني كذا دحين دقيقتين ثلاثة طلع عنه ملخص نشوف. وما اعلن انه بيسوي واحد صح اللي هو ستيت اوف بلاي، بس متى ايش الاشياء اللي ممكن تجي فيه ما ادري. للأمانة معرض سوني السنة هذه في اللي فات كان تقريبا شهر 6 او شيء، كان مرة ضعيف، حتى فقدت الامل في الالعاب السنة هذه. خلصنا الشفت. You didn't hear it from me, but Supervisor Gurax got her own. نروح نجلس مع هذه. It's a living, right? هذه الموردة حقت أرورا اللي تروح تعطي الأخ ذاك. Hey, Riley. Oh no, new coordinates. I am so clumsy. Not so loud. What are you talking about? Same to you, Riley. حنطلع فوق وناخذ البضاعة. أما المعرض سيء لهذه الدرجة، إذا كان فعلا سيء والله صدمة صدمة، يعني بلاي ستيشن ما نعرف فين رايحة. على ايش ناويين أنا ما أدري، لازم يحسنوا من وضعهم ولا حياكلوها. يعني سوني واكس بوكس في حرب من ايام التسعينات تقريبا، يعني قرب يقفوا 30 سنة حرب. في اشياء اتفقوا فيها وفي اشياء اختلفوا فيها، بس اخر سنتين او ثلاثة مع الجيم باس بدأ يظهر الاختلاف القوي. اي شوف الرايح، هوب 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 علقت. اوه عصابة بياخذ الشيء هذا في المعزوق. عشق شوف هذا البحر اللي تحت، شايف المدينة مبنية فوق، اي شيء يطيح ما عاد يرجع. اخذنا البضاعة، حنروح نوصل البضاعة. قبل الحرب حقت اكس بوكس وسوني كان في حرب في بداية الثمانينات تقريبا، حرب اتاري واظن سيجا او اتاري تقريبا كانت هي اللي ماسكة السوق قبل بلاي ستيشن وقبل اكس بوكس والعيال ذولي. للأمانة والله تاريخ الجيمنج مليان هبل، يعني كل تقريبا 10-20 سنة يصير حدث كبير، يا يرفع من الجيمنج يا ينزل. اساسا الجيمنج بدأ في الاركيد، هذيك الأجهزة كأنها فين في تشبه الأجهزة اللي هنا، زي هذه الأجهزة كذا بدأ الجيمنج. فأجهزة الأركيد اللي زي كذا بدأ ننتقل إلى الأجهزة المنزلية، الكونسولز. اللي فجرها في الكونسولز كانت اتاري، كانت تسوي أجهزة مرة كثير وأنواع وألعاب ومدري إيش. بعد الكونسول طلع البي سي. لما بدأ يطلع البي سي بدأ يقضي على شو اسمه على الكونسولز، فطلعت اكس بوكس وسوني رجعت سوق الكونسول. من هذاك اليوم البي سي والكونسول في حرب الين 2020 تقريبا 2021 لما اكس بوكس قررت انها تنزل اغراضها والعابها واشياء على البي سي. من يوم ما قررت تنزلها على البي سي تقدر تقول زي انه البي سي بدأ ينحاز شويه لاكس بوكس بس مش مره. فسوني اضطرت انها تنزل العابها كمان، نزلت دايز جون، نزلت شو اسمه جاد اوف وور، نزلت
هورايزن زيرو دون والالعاب هذه كلها. One day they... But... What are you that... But if you... No, are you... Blend is... Wiki... Ah, wonderful. Yannick could... You look like you could use... Got plenty of ice cold drinks in stock. صوت الحين بدنا نصنع أرورا. اما السوني الحين صار ارخص من اكس بوكس. اوف 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 كده كثير. ايش دور كامل عشان غرفة واحدة؟ لأن الغرفة مقفلة أصلا. حليتوها ما شاء الله عليكم. الدور الثالث طيب. بس ما بدنا نخش الغرفة أصلا الدور الثالث. When you have a few moments, there's something I'd like to discuss. We have choice accommodations at reasonable prices. Maybe after you... Sorry. Remember, we always... نرجع لها بعدين في يوم من الأيام إن شاء الله. عشان نتفاهم مع قهرتني. نشوف سارة إيش تبغى. Thanks for taking time to chat. I received a message from Constellation and it's جاتها رسالة given me من a lot Constellation. to think about. قروب حقها. No, it's nothing Okay, like معها that. حالة طارئة. It's كويس. just a list of requests. Things I would normally handle if I was there. But I'm not. مجموعة طلبات عادة هي بتسويها بنفسها بس With you. حاليا هي ما هناك، حاليا هي معايا. Something like that. Before I joined Constellation, I served for 8 years as the head of the Navigator Corps, until the UC decided to axe the department. نقول لك اشتغلت في اوكي قبل ما تنضم مع جروب الكونستليشن اشتغلت 8 سنين مع اليو سي في الجروب الاستكشاف حقهم، بس بعدين قرروا اليو سي انهم يقطعوا الدعم عن القسم هذاك. ايش كان القسم حقهم؟ It was a branch of the United Colonies Navy, a small fleet of ships outfitted for galactic exploration. Basically, a military version of Constellation. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا 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 بالقريب أهلا. لو سمحت أتكلم أنت فين واصل في تختيمتك أصلا؟ خلصت مهمة unearthed ولا باقي؟ واضح انك من شبكت، واضح ما صدق شاف الشجرة قال اوه. If you want to help, I feel like I need to give you some background. Just bear with me. Had we notched some significant achievements, I'd agree with you. ما شاء الله تبارك الله. The top brass demanded press-worthy discoveries to justify the spending. ماني مستعجل قاعد أفهم Money was العالم. tight after the war. Shutdown was inevitable. At the end of the day, I was in charge, so the blame obviously fell on my shoulders. أنا والله اندريج عندي ودعت. Seriously? You know, that little incident that caused the death of thousands of that war. Oh, like hell I can't. You once told me that you favored the journey over the destination.
يا طلي يا بنت الذين I failed. عكست كلامي. I was more concerned about exploring the stars than pushing a pencil. If I had fought harder, I'm convinced our division may have had a chance to prove its value. قاعد تقول انا مرة قلت لها انه انا احب الرحلة اكثر من النهاية. لا خطأ، انا العكس تماما، انا افضل النهاية اكثر من الرحلة. That's just it, though. They left me to my own devices, and yet I somehow screwed everything up. بس Constellation كانت نجاح. Well, that brings us to this message. هي شافت نفسها ان هي كانت فاشلة في وظيفتها اللي فاتت. Whatever you want. My drive, بس my Constellation كانت initiative, تعتبر نجاح. my optimism. والله فعليا مو مرة نجاح لما انا It's جيت، been my بس المهم greatest strength ما and علينا. my worst nightmare. It elevates me to these positions of authority, but all I want to do is explore, not sit and make sure the accounts are balanced. طيب اذا انت شايف انه Constellation عبارة عن عبء، ليش ما تترك الإدارة حقتها وخلاص؟ Oh, you have no idea how tempting that sounds. But then dumping everything I've worked so hard to achieve, it's like I've wasted another decade of my life. I can't do that. So frustrating. خايف انها تركت الإدارة حق Constellation بتضيع برضه عقد ثاني من عمرها زي ما ضيعت 8 سنين هذيك مع اليو سي. هاي انت اللي كنت بتهرج، انا ما امي صراحة. Oh my god. You're right. I'm so sorry. You have to understand. Once Aja retired, I lost the only person that gave a damn. I give a damn too. حتى انا مهتم بالموضوع. I'm just not thinking. شايلك معايا ليه؟ Phew. This has taken a lot out of me, so maybe we should just leave things. طبعا بغض النظر انها كيس وتبلع دمج حاجة ثانية. Thank you for being there يعني and listening. It helped. It really did. اوكي. اللي بعده. ورانا اشياء كثير. طيب. برجع اسلم على فلاديمير، نحاول نطلع لنا قدرات زيادة. نروح عند ألفا سنتوري المجرة. Welcome to UC space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Hey. This is Constellation Star Station LO868. Welcome aboard. السلام عليكم. بغيت تصفق فيها بس كويس. نحتاج نطلع أماكن كواكب زيادة عشان نطلع قدرات زيادة. لازم نفجر القدرات. نحتاج شيء يدرعنا، أو على الأقل يزود الدمج، يفجرها دمج. وينك فلادي بوي؟ يو فلاد، يو واد. بسم الله الرحمن الرحيم. فين راح فلاد؟ هناك. ليش هناك؟ عاد مسح الدم حق اندريجا ولا اوكي مسحوه كويس. اوه فلادي مو هنا، فلادي تحت في الارض. ما بدنا ناخذ المهمة ذي. طيب اللي بعده. احنا اتفقنا نجيب لهم في مهمة ثانية، اتفقنا احنا نجيب موارد طبية. شكلي نسيتها، خلينا نروح نجيبها لانه مرة واحدة You are cleared to dock at the clinic, the best medical facility in the settled systems. اوه سفينة طبية اسمها ذا كلينيك. لك افضل عيادة في مجرات المستكشفة.
بورد. Ma'am, I'm just a courier. Need some work done? I understand that. I'm not blaming you directly. Anything I can help you with? Dr. Salvatore, هذا how long قطب have سفن. you been here? Okay, no problem. تعال بنقطب للسفينة. طيب ايش نحتاج؟ أول شيء نشوف ايش عنده محركات. عندك محرك أحسن من اللي عندي؟ لا. عندك كرافت لاب أحسن من اللي عندي؟ برضو لا. عندك انجن أحسن من اللي عندي؟ طيب أوب انجن فاشل. نشوف ايش ممكن نسوي احنا. ممكن Out a year now, Doctor. ما في شيء نشتري. And in that year, how many والله times فكك. have we had this conversation about late or missing shipments of supplies? ايش عندهم؟ I believe this is the third time. Yes, that sounds right. 3 times. I will be making it very clear to your superiors that lives are at stake, and the clinic requires reliable transport. If your company cannot meet our needs, someone else will. Yes, ma'am. هذا يوصل بضائع. هذا قاعد Thank you, تهاوشل انه Dr. ما يوصل بضائع Salvatore. You كويس. may return to your duties. Thanks for delivering critical supplies. Would be nice to hear once. Welcome to the clinic. I'm Dr. Darvish, Chief of أهلا Medicine. وسهلا. Is there something I دكتورة can do for دارفيش. you? I thought perhaps the name gave it away. This is one of the preeminent medical care centers in the settled systems. We take our work very seriously. أنا جاي هنا عشان بزنس. Are you? Because I don't have any appointments scheduled. We have a particular focus on astrovirology here. So the patients we take on tend to have unusual cases that require long-term care, and sometimes require unorthodox or experimental treatments. We have an excellent track record that speaks for itself, but it doesn't leave room for much else. Whatever business you may be here for, I trust that you will conduct it quickly and do so without interfering with my staff or our operations. بتقول بيسوي هنا أبحاث ودراسات على الأشياء اللي هي معقدة وصعبة. الأشياء تتطلب علاج فترات طويلة. I am, أنت الرئيس. yes. I took over from Dr. Eswaran. That's While the fascinating, clinic Mascot does Reyes, I know. occasionally take... The clinic has occasionally قد صار been حادث faced هنا with أو unique شيء. situations that might be considered as... إيش I'm المشاريع afraid that تشتغلوا information عليها؟ is confidential and... مشاريع سرية. طيب شكرا. Certainly. إيش There are الأستروفايولوجي hundreds, if مدري not إيش. thousands of new worlds that humanity has set foot on. While many don't hope, any one of those worlds could be inhabited by all manner of pathogens. Things we've never seen and have no أوكي هذا idea how اختصاصهم to إنهم يحاولوا Someone has to يعالجوا try and يحاولوا stay يستكشفوا ahead of what could be a very deadly curve. الفيروسات والأشياء Here اللي at the يكتشفوها على clinic, we الكواكب. do our best. You wouldn't be the كويس إني first to feel لابس that way. There was a time I كويس was إني لابس mildly خوذة. offended by it, but I've grown accustomed. If it makes you feel more at ease, be my... حاب Would you أساعدكم now? في أبحاثكم. Well, I إيش عندكم؟ suppose we could always use additional إيش عندهم research أبحاث. specimens. The more data we have about what's out there in the settled systems, the faster we can diagnose novel illnesses. In theory, at least. I suppose we could consider you an independent contractor of sorts. We keep a database of known alien sedatives, but more data points are always welcome. Ooh. If you could provide some samples, it would be appreciated. تقول جيب لها عينات يقدر يسووا أو يقدر يطوروا مخدرات وأشياء زي كذا ضد What الوحوش. we're looking for are الفضائيين. basic organic substances. They could come from any number of flora or أعتقد. fauna on countless worlds across the settled systems. Just keep your eyes open as you travel and harvest things when you find them. Or frankly, if you can find them at a reasonable price somewhere, purchase them. I'm less concerned with the source than the materials themselves. أوكي تقول أي شيء نلقاه نجيب If له. people would stop poking, all right then. طب لو بشتري أشياء من فين؟ Hey, what can I do هذا for حق you? السفن ما صلاح فيه انقلع. اقعد مكانك. Hey, no funny stuff with that boost pack. It feels like I've waited forever. We get the cases no one has ever seen. New-ish. I'm thrilled to have. I guess that depends. We get some time. نعم. Now that I think of... صحيح. No. كان فاضي. I guess that depends. We get some time. Now that I think of... Sure, if you're the kind of... I've seen a few... طيب أنا جيت هنا عشان ألقط من عندك شوية Hey, مواد. let's keep our voices down.
The clinic doesn't exactly know افتكرت I'm giving المهمة. its supplies away. الدكتورة اللي احنا أخذنا That منها being المهمة دي said, كانت I've تشتري been من هنا expecting someone مواد soon. مهربة. I've heard Bayu really has a vice grip on Neon right now. I have some supplies I can give you. Should be more than enough for now, and it shouldn't draw any suspicion from the clinic. I'll have them هذا اللي loaded كانت onto your تهرب ship. الموارد. عندك موارد زيادة؟ Sorry, I can't do that. This is the most I can give you without drawing suspicion. I'm glad you understand the position I'm in here. نحاول نحل الموضوع بسلام. I'm trying to be reasonable here. Yeah, I hope so. اوكي اقنعناه تعطي موارد زيادة. I really shouldn't do this. If the clinic finds out... All right, you win. You're very persuasive. I can throw in a few extra supplies, but I'm not going to make this a regular thing, okay? They'll be loaded onto your ship. حلو. تعطنا الأغراض اللي نبغاها والزيادة. طب لو بشتري موارد. كان عندي خيار أول أشتري من هذيك بس لما طلبت منها المهمة تقفل الخيار. جبت العيد. من مين نشتري؟ في أحد هنا يبيع شيء؟ أنت تبيع already؟ I'm just here. Well, let's see now. Damn, there ain't been. Oh, thank you kind. I suppose I don't. جاري التثبيت. Worst I usually. Well, you'd be guessing, even if there was. Truth is, ever since the clinic, I reckon. تم التثبيت بالنجاح. طيب هذا ما يبيع. بعرف من يبيع. Are you here for a procedure? You had a chance to talk to Dr. Are you the courier? You're not really supposed to be back here. You can... So dry. Might almost think it's non-existent. Well, sure. Well, then you won't have Dr. Darvish. But, well, we're not... If you could just do your best to steer. And if you need anything... Nurse supervisor, dear. I'm the one who takes care of all the doctors, as well as the patients. الممرضة المشرفة على المكان كله. Well, truth be told, but I do appreciate. Oh, some best believe. أبغى موارد. شباب. It's harder on them. He's a good doctor. Don't misunderstand. Actually, I overheard some. Aren't you just this? You know that Don's Roost restaurant in New Atlantis? عندهم مهمة. Fancy one? Dr. Salvato was talking about the synth liver pate. Said he'd never forget. نجيب له أكل مدري إيش. طيب ما نعرف مين الدكتور اللي يبيع موارد هنا. أعتقد إني بقعتها. You know if you go out there with no helmet on? These poor people. I can't imagine suffering from something no one understands. It must be terrible. مورد واحد يا شباب مورد واحد بس. Please. Never a dull moment. Please, مورد. I'm just a computer guy. Well, yeah, somebody. It's great medical, and there's still a lot of. Well, then I'd be out of job. You're not entirely. Oh, you're not familiar? UC built the state, and after what I wasn't there, so since over time and have a good one. فاضي. تاريخ المكان وما تاريخ المكان. يا أخي يرحم أمكم شباب أي أحد. ترى مورد ترى يعني بس بيع وشراء الموضوع ما يحتاج يعني. أنت عندك أنا عارف إنه عندك. Is a challenge even when there isn't an outbreak of. I am, yes. While the clinic does. Goodbye. يا شيخ تبا لكم. ناس فاشلة. اي قهروا يا اخي والله قهروني ابغى مورد واحد بس ليش ما قادر اخذ حرام يعني ولا So, where to next? طيب نرجع للآدم يعطيه البضائع أو الآدمية.
دكتور جبنا لك البضايع. What can Reliant Medical do for you? You aren't looking well at all. Perhaps you'd better... Fantastic. That'll really help out around here. Thanks for everything. These supplies will be put to good use. Here, take this. I threw in a bit extra for you, since you really came through for me. Please state the nature of your medical emergency. Feel free to take a look. والله عنده. شكرا. Stay away from Aurora before you get hooked. انسى دحين. طيب دقيقة. الله يعافيك. الله يستر عليكم يا رب. طيب نبغى نخلص هذه لايت ان ذا داركنس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابني مساحة شخصية، مساحة شخصية. شكرا. على طول ما صدق ياكلوك اكل. الله من زمان على نيو أتلانتيس. شكله رجع فتح المحلات بعد الهجوم أخيرا. I already interviewed an ex-pirate about the robbery, but she was as reliable as good coffee around here. So you were there when it went down? What were you doing there? Oh boy. أنا اللي سرقته. Anything you tell me as a source, I won't reveal. But there's limits to my journalistic integrity. That said, I've heard maybe the captain had it coming. Tell me about this Captain Petrov. I've heard he's a bit of an eccentric. What was your impression of him? كان هوردر يحب يجمع أي شيء. I'm sure it would make a good story right there. القرصان اللي هجمنا عليه. No one seems to know exactly what was stolen, but everyone agrees it was valuable. Care to shed some light on it? Artifact, you say? I've been hearing whispers about those lately. Last question. About, and I'm quoting, a zoo gone wild. The other source swore up and down that alien creatures got out of their cages and went on a rampage. Please, please, please tell me she was telling the truth. It's got to be some Aurora-induced hallucination. I knew it was too good to be true. Oh well. This is just a plain old good story. Check the newsfeed for it later. And here's your payment. في أكثر من محل يمديك تشتري منه الموارد. أنا بالنسبة لي اشتريتها من محل اسمه The Mining League موجود على نيون. أكتب لك هو دحين في الشات. Whoever came up with bad news travels fast wasn't taking interstellar distances into account. You have that look in your eye. What's the scoop? هذا اسمه The Mining League في مدينة نيون. يمديك تستفيد منه في أي وقت تبغاه. في أظن واحد ثاني هنا على نيو أتلانتيس بس ما متأكد اسمه. في قدرة هنا بنروح ناخذها. ننتقل. شكرا. عفوا. أي وقت يا وحش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله البث.
الكوكب ذا طيب يا ولد، عليه موارد. اوه معلم. اكزيت شيب. طيب نبغى نلقى المعبد. وين المعبد؟ وين المعبد؟ وين المعبد؟ تقريبا هناك حيكون. اوه شوفوا. اهلا وسهلا، ان شاء الله يكون البث يعجبكم. يا اخي منظر الكواكب بعضها جميل جدا. اما الكوكب ذا عليه اكسجين مستحيل. والله عليه موارد ومعادن، عليه مويه كمان. والله الكوكب ذا مره محترم. دقيقه لازم اصوره. رجاله بعدين ذا حنبني عليه في يوم من الايام باذن الله. صحيح قاعد ادور على القدرات. جمعت مجموعه قدرات الى الان عندي هذه 8 قدرات، وهذه التاسعه راح ناخذها. حاليا واصلين نص القصه. بعد شويه كذا كم مهمه جانبيه وبنرجع نكمل المهمات الرئيسيه. في مهمه رئيسيه جبت فيها العيد وقلتشت، فبالتالي مضطر اعيدها في البث اليوم. لا القصة ما انتهت منها لسه. المعابد لازم تروح عند يا طويل العمر، تروح نيو أتلانتس أو المدينة اللي فيها نيو أتلانتس، مجرة ألفا سنتوري. طيب تروح عند هذا المكان ذي آي، السفينة هذه، تروح تكلم الآدم اللي جوا فلاديمير. كل ما تهرجه يعطيك مكان، كل ما تهرجه يعطيك مكان. هذا المهمات اسمها باور فروم بيوند. كل ما تلقى مهمة اسمها باور فروم بيوند تروح تختمها، تطلع لك المهمات مع الوقت. إذا ما طلعت لك تروح تكلمه فيطلع لك هي. شوف زي كذا تجيك باور فروم بيوند توك تو فلاديمير تو لوكيت تمبلز. تروح تهرجه هناك في الاي يقوم يعطيك الاماكن. اللعبة صراحة فيها ميكانيكيات مرة حلوة، بس بعضها تتعبك تخليك تضيع. هذا زي المكان هذا، أول ما دخلته أول مرة قعدت ضايع فيه يمكن ربع ساعة ما عارف أنا أروح، فأنا طلع لازم تاخذ الكور المضيئة. أساس قال لك يحسسك إن المكان هذا فضائي يعني. اخذ كورة دائما تستهبل. شايف؟ تحاول تاخذها تقول لك لا والله ما ناخذ. شوفها 3 مرة احاول اخذها. يلا ربي تستهبل. شيء يشحن ونروح اللي بعده. خيرا تكملت القصة تروح لك.
في بعض الاشياء متعبة، بس من الاشياء الحلوة انه يعني بدك تختم اللعبة بدون ما تفتح المهارات هذه، او مو كلها مهارات يعني. تعالي ورع. خذ موت يا شيخ. نظام القدرات هذا نفسه اللي كان موجود في سكايرم، اشهر لعبة سووها قبل هذه، بس في قدرات هنا محدثة احسن، يعني احسن بكثير من هناك. ايش هذا؟ life gift of the cosmos granted once more to a fallen alien beast so that his may serve thankfully. اوه يمديك ترجع بعض الكائنات اذا قتلتهم. حلو. هذا قدرة منها فايدة. هذا يولع لك الاشياء الحية اللي حولك. ما نستعجل. تبطل وقت قاعد فكيتها بس استخدمها ما تبطل ولا شيء. ما نعرف ليه يا شيخ، الكوكب ذا جميل. لازم نرجع نبني هنا. طيب ايش المهمة اللي بعدها عندنا؟ establish cargo link هذه بعدين. complete survey هذه complete survey هذه حاولت اختمها امس بس مرة كانت تقهر. destroy the crimson fleet. خلي هذه بعدين كلها مهمات جانبية ما لها داعي او ما تخلص ولا صح. خلينا نشوف هذا المهمة. المفروض يكون هرشته اول مرة تخش نيو اتلانتس بس نسيت اكلم. اهلا وسهلا، حياك الله للقناة. العين وراسي تم الاشتراك. هذا العالم اللي احنا كنا ندور له اخيرا. والعالم والله ما ادري. السلام عليكم استاذ عالم. انا اعطاك نظرة البوس. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. ايش المشكلة اللي عندك؟ Yes. Concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? قاعد يقول الشجار هذه في عندها مشكلة. الشجار هذا جدا مهمة. I'd ask that you move on. هو قاعد If you can يحللها. actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passers-by, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? بجمع له بيانات. وجمعت لك ايش حد يعطيني؟ A mercenary, huh? Well, I'm sure we can work something out. So, are you on board? خلينا نساعده. Well, thank you. That's unexpected. يا حراق. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. Okay, زرع أجهزة حول المدينة. That I think it's time to collect and analyze their findings. جمع بيانات. If you would bring them to me, that would save time. بنساعده نجمع له الأجهزة حق البيانات. يلا نساعده ما ورانا شيء. وي شو الركضة اللي ماشية شمال. هذا هو الجهاز اللي بعده. Jetpack damaged or something?
ما عليك لا تخاف، لما نوصل لها حنشوف النهاية. لقط القطعة ذي، القطعة اللي بعدها. في مقولة قالها صاحب قناة فيلمر، قال الحراقين مخلوقات معادية للبشرية. دي عبارة يا أخي مرة عجبتني، بقى نحطها بداية كل تختيم. اي شوف هذا زارع فين الشيء، حطه في غصن الشجر. أول مرة أجي المكان هذا تصدق. في محل تشانكس هنا. عندما أوصل عند محل أرسنال أوقف. هذا إيش؟ ما أدري إيش تاور، برج ما نعرف مين. برج أحس المحل. قريتها باور. Nice day for a picnic. Nice day for a picnic. ثارين. طيب بقى آخر جهاز أنا شفته كأنه كان في الجهة الثانية. نروح الجهة الثانية سريع. يا أخي المنطقة دي مرة جميلة. تمنيت لو في درج ولا شيء يطلعك فوق العماير هذه. بس اتوقع بدك تروح هناك بالنفاثة يعني. المويه كان يبالها شغل زيادة. سواها رقعة تركيع. طيب لوكيت ذا بايو سنسورز، هذا فين؟ Settle Systems News Network SSNN. تقييم اللعبة والله ما ادري لما نوصل النهاية او لما اختم التختيمة الأولى. Are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? الصبي هذا قاعد يلقط الأشياء. Yeah, it was. قاعد يلقط الحساسات يحسبها بيوض. Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. يقول في واحدة اشترتها منه. نروح الوحدة هذا نشوف ايش وضعها. شوف تقييم أولي يعني من عندي كذا من كيسي بدون ما نخلص اللعبة. ممكن أقول لك 8 أو 9 من 10. في كم حاجة ما عجبتني. في واحدة من مهمات القصة لعبناها أمس بس حنعيدها اليوم. لا عفوا سويناها أمس ما راح نعيدها اليوم. كانت شوية رديئة. ما عجبتني الفكرة حقتها. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. ذي قاعد ترغي قاعد تهرج. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Why, what is it? Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? Pleasure doing business with you. أعطيها 9 لأن نظام التنقل سيء جدا.
نظام التنقل سيء، نظام التنقل You mean سيء، نظام besides providing التنقل a pleasant سيء. face for customers to interact with? It's all in the name. We distribute materials and products all around the ليش United سيء؟ Colonies. Never a dull moment. Always something going on and 4 other things we need to be ready for. I know some people don't believe it, but we really do the best we can. ليش تبيع؟ I hope we have... اوه تبيع كل شيء. عندك موارد. عنده جميع انواع الموارد. اللي كان يسأل اول محمد السبيعي ولا؟ لا عفوا. جت لخبط. ابو حميد باقي تتابع. هذه تبيع برضو موارد للمستعمرة. طيب ايش تبي اسلحة؟ تبي اسلحة طيبة. تبيع سمارت جن. اهلا وسهلا ابو حميد. هذه التاجر دي تبيع اسلحة، تبيع الموارد برضه، موارد بناء. الحين اعطيك مكانها. عندها مرة كثير. يا طويل العمر اسمها الديستريبيوشن سنتر، يو سي ديستريبيوشن سنتر. هذا المكان. اعمل له سكرين شوت ولا اي شيء، الحين بدور لك فين مكانه في الخريطة. طيب مكانه يا طويل العمر جلا بنك دي سي ديسبريشن. دقيقة المكان شوي ضيع، أنا ضايع بنفسي أصلا. أعتقد من يسار المحطة. أيوه مقابل المبنى حقت الكونستليشن اللوج. وصلت المحطة حقت ماست. نوريك هي. هذا المحطة. نطلع من هنا ونروح يسار. يكسر يسار، عدي من تحت الجسر هذا، تلقاه مباشرة قدامك. هناك مقابل محل اسمه اوتلاند. جنب لقاه البنك. هنا على اليسار ديستريبيوشن سنتر. المحل هذا برضه يبيع بضايع. طيب الأستاذ فادهوليكس بيقول لك في بعض المرات من أسافر لمجرة ثانية يطردني أو يكرش اللعبة. عليك جالس تلعبها بي سي ولا كونسول؟ غير كذا اللعبة لسه ما نزل أي تحديث إلى الآن، فمليانة مشاكل تقنية. عفوا يا وحش. I appreciate your assistance, but I still need all of... Recent scans of the tree have suggested that a significant portion of the interior is liquefied. Obviously, some small percentage of its internal workings is always liquid to allow for the transfer of nutrients and so forth, but this, well, I've never seen anything like it. If it continues to increase, I'm concerned the entire tree may collapse. And I'm also worried about الأشجار هذه من جوا قاعدة تتحول إلى سائل. It's too soon to speculate. Yes, well, it's a tree that just happens to exist in the center of the city in which I live. Perhaps you could focus on. So you do. I'll just take these. All right. We'll just upload the data. أعطته البيانات، حيحللها بعدين يعطينا خبر. مهمات الكريمزون فليت حلوة جدا، فلوس جيدة. الكريمزون فليت ختمناه في البث اللي أظن الرابع والخامس، كان بث اسمه الأسطورة الأحمر.
سوينا مهمة تخفي وكذا وخلصنا المهمة حقت الكريمزون فليت بالكامل. لكن وقتها كنت مستعجل للأسف، يعني ما كنت فاهم الشغلة كيف كانت ماشية بالضبط. فلما ختمتها ندمت اني ختمتها، لانه تقفلوا كريمزون فليت عندي، ما بدي اروح لهم خلاص. فضيعت مهمات جانبية كثير عند الكريمزون فليت. لكن بشوف اذا ختمنا اللعبة ونهاية جيدة ممكن نعمل لها نيو جيم بلس، نعيد اللعبة بس نكون اشرار. There's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to MAST immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, "I told you so," may even be uttered more than once. Well, from a certain point of view. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree. عارف المهمة هذه حق العالم ايش الفائدة منها؟ In this particular case, تقريبا هذه أول مهمة يعطوك إياها كمهمة جانبية أول ما توصل نيو أتلانتس، مدينة نيو أتلانتس. أتلانتس الجديدة. الأماكن اللي زارعين فيها الحساسات اللي تجمعها محطوط واحد في كل من الأحياء حق المدينة. فأنت بمجرد أن أنت تروح تفر تأخذها، المفروض أن أنت تبدأ تحفظ أو تبدأ تعرف الأماكن حق المدينة أنها كبيرة ما هي صغيرة، تبدأ تشوف المحلات وزي كذا. فهذه مهمة يعني حلوة، فكرتها جيدة. لو أدري إنها كانت كذا كان سويتها من البداية، بس ما الله يهديهم ما خلاهم مهمة رئيسية. كان ممكن انك تخون اليو سي عشان تكمل مع الكريمزون، كان ممكن. انا بالنسبه لي ما يعني لما تمسكون اليو سي مسكون على حاجه بايخه. كنت مهرب بضايع المدينه لسه في اول مرحله، فقفطوني سووا لي عمليه استجواب، قال لي شوف عندك خيارين، يا تتعفن في السجن يا تساعدنا في مهمتنا. قلت يا عمي انا ماني خسران شيء. قمت ساعدتهم، قعدنا 10 ساعات فيها تقريبا مع الإعادات ومع المشاكل اللي سويتها طبعا. بس لما ختمتها أعطاني أشياء مرة كويسة، أعطاني 250,000، وفرت لنا طيارة جديدة، طورنا الطيارة حقتنا القديمة عفوا. هاي الطيارة الثانية حاليا اللي معايا، الطيارة اللي قبلها كانت الفرونتير، طورتها تطويرات جامدة مرة على وقتها. طيب نروح نسلم على اللوج ونعطيهم الأخبار. It's good to be home. قاعد في السجن كان جاك واحد من القراصنة ويخليك تنضم لهم. اوكي ما كنت ادري. يلا التختيمة الجاية. طيب كذا رجعنا للمهمات الرئيسية يا شباب. نختم ذي بعدين نختم المهمة حقت أمس مرة ثانية. I've been talking with the others and I'd like to get everyone together to say goodbye. You know, to Andrea. Thank you. I'll have everything set up. Matteo told us about your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meaning of unity. نعم وجدنا إيش معنى يونيتي. معنى يونيتي إنه في أكثر من بعد. Wait, say that again. Multiple universes? You can't possibly mean what I think you mean. Let's take a step back. This is everything we've been building towards, and the implications are a lot to take in. Could you explain the part about multiple universes one more time for everyone? Yes, I wouldn't mind a little more detail. ونشرح لهم معنى تعدد الأبعاد.
طيب على ما يبدو انه في مجرة ثانية، عفوا على ما يبدو انه في بعد ثاني. البعد الثاني انا اللي مت فيه، مش اندريجا قاعدة تحية وواصلت البحث عن باقي القطع وصارت اميسيري، صار اسمها الاميسيري اللي قابلناها. الاميسيري عبارة عن شخص من اشخاص بذورة النجوم، ستاربورن. And that's why the Starborn want the artifacts so desperately. They're the keys to unlocking the infinite. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? Or oblivion? Like the Hunter. You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second-guessing it? One doesn't approach the afterlife without some trepidation. طيب احنا مهمتنا يا ذكي انه احنا نستكشف المجهول. You're right. احنا constellation. We have to see the unity for ourselves. I know this has been a lot for everyone to take in, but we finally have answers. Let's make the best of them. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Bruised, but still blinking. Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. Let's talk. When you have time, of course. Listen. I keep wondering. I've read, and you need to know. And if it had been... I know, but I don't know if... But I just want you. When Irvin was killed, I bet Matei... But in the end... Of course you do. Take whatever time. أخر عندي بس. It is normal to... I won't promise. I won't pretend it. But if you want to... It's harder. But when you're ready... Andreja was a... I can't say I... تكلم عن اندريجا وعن الموضوع وعن الدنيا وعن الحياة وما ادري ايه. كلام فاضي كثير ما له داعي. Yes, though, you know we're fortunate if we're going to set. طيب. مين باقي؟ انت ايش رايك في اليونيتي؟ It's silly, but I can't stop thinking about the idea that there are more of me. Even just one more Noel is crazy to consider, but dozens, hundreds, هذا an مصدوم infinite انه number of them. دوبا عرفت انه في اكثر من How بعد. different might we all be? قاعدة تتخيل لو انه في اكثر من شخصية منها، في اكثر من نويل منها. My head is spinning ايش just حيصير؟ considering it. صدعت. أنا نفسي أحكي مع نفسي صراحة. You are welcome to do so. I have enough on my plate managing my own thoughts and feelings. Can't imagine bringing another. تقول كفاية هي متحملة أفكارها لحالها. Okay, let's take a look. أنت ما أريد نبيع لها. نعم يمدينا نشيل معنا بيرت، بس بيرت أنا شخصيا ما أحبه. نظامه وأسلوبه وقصته وماضيه ما ناسبني. ما حبيت أشيله معايا. We'll make it feel that way again. أنا كنت أفضل أندريجا ولكن يعني توفت. فعوافي يعني. My mind was drifting away there. No more Starborn have shown up. To think the lodge turned into a battlefield. فين راح والتر؟ كان عنده نقاش جيد. ايش رايك فاسكو انت في تعدد المجرات؟ تعدد الكواكب، ايش رايك؟ Human understanding of physics has until now shown no indication that such a thing is possible. بالضبط يا استاذ فادهول. We have now encountered two individuals. اسمك فادهول ولا ايش؟ انا خايف قاعد اغلط في اسمك من اول. To unique humans we already know, possessing knowledge and technology that it seems improbable for them to otherwise have. It is indeed possible that they are telling the truth, that this unity does exist. More data is required. والله فاسكو محترم، شكله حنشيله معنا من دحين. قاعد يقول لازم يكون عنده بيانات زيادة عن اليونيتي عشان نفهم ايش هي اليونيتي.
اوكي اسمي فضل. النعم والله. So I'll just come kind of folks. We need the rest of the artifacts then. That would at least verify the assertion that the artifacts. خلينا نشيله معنا. صراحة احتاج فاسكو. فاسكو حبيب. مين شايلين معانا؟ شايلين معانا سارة. شايلين معانا الجزم. ليش شايلين معانا جزم؟ الجزم ما نحتاجها. امشي. فاسكو تعال يا شيخ، تعال يا فاسكو. ضبطنا، دلعنا يا فاسكو. شوف نحتاج مهارة اسمها ايش؟ ونحتاج نطور حاجة اسمها شيب كوماند ليفل عشان نزود عدد الاشخاص اللي معانا. ايش الشيب كوماند ليفل؟ الله اعلم. ما في اي شيء في اللعبة يتكلم عن حاجة اسمها شيب كوماند ليفل. فين والتر؟ الشايب اهو. ايش رايك في اليونيتي يا استاذ والتر؟ Counter to everything I've said and believed I've caught myself خط احمر يا فضل، خط احمر. If we ever should have started this search. If this is all true and I have it right, we've potentially started a chain of events that will create more of these Starborn. Or worse, enable the ones we've seen to become even stronger. I am not fond of either of those options. So maybe now we have no choice but to finish this journey before one of them does. يا اخي والتر هذا حبيب، والتر دا يفهم. قاعد يقول لازم احنا نسبق بزورة النجوم قبل لا هم يوصلوا اليونيتي. لو وصلوا لها حتكون مشكلة كبيرة. Does it even work like that? This is enough to make your head spin. Look, I don't like the idea of siding with either one of these groups. I'd much rather see someone from Constellation get there first. I trust any of us far more than these Starborn. قاعد يقول هذا انه يثق فينا اكثر من الستار بورن، يعني يثق في البشر وكذا. طيب يا فلاد، ايش خطوتنا الجاية؟ These last glimpses from the eye are from the farthest fringes of known space. Could be the only remaining pieces outside the hands of the Starborn. طيب بيقول السفينة تلسكوب الاي لقط اشياء من طرف المجرة، ممكن يكون لها علاقة بالستار بورن او لها علاقة بالقطع اللي قاعدين نجمعها. فاكر لما كان الفضاء مشكلتنا الوحيدة؟ The blackest sea seems less of a concern when there are sharks leaping out at you. طيب حندور على الموضوع نشوف ايش الهرجة. Catch a smile out there. طيب كذا هرجناهم كلهم صح؟ Home's got a sanctity. Keep coming back إيش to رأيك في one اليونيتي يا thing. أستاذ فلاديمير؟ Both of these Starborn, they're people you know. Only they're not the people you know.
say and do things the folks you know would never. Doesn't bode well for anyone stepping into the Unity. Or through it, or however it works. You consider what it might do to you? يقول هل قد اعتبرت اليونيتي هذا ايش ممكن تسوي فينا او فيني انا تحديدا؟ ممكن تكون فرصة ان احنا نبدا من جديد. Or end up trapped in whatever the Starborn call their life's way. Whatever their differences, they both follow Obsession's guidance. طيب ممكن ناخذ artifacts. Been poring over the charts, looking for another match. Think this one might just be it. حلو. Waiting for time's passage. عندي بيانات لك تفضل. Let's deal. عندي هذا وعندي ذي لك. اثبت له الاغراض اللي عندي. نجلس على المستعمرة بعدين نكيف عليها، نضبط لها دروع، نحط لها اشياء، ناخذ لها موارد، نطور مهاراتها. انا حاليا عندي هذه ما احتاجها كثير، صح ما استخدمتها كثير المهارات هذه حق الجري والنفس وما ادري ايش. المهارات الاجتماعية دي لازم نطورها، السوشيال في اشياء كثير ساحب عليها. الكومبات والله ما ادري. كومبات نحتاجه بس احتاج انا اساسا كم ساعة، انا استخدم رشاشات اكثر شيء. احتاج اطور هذه. ساينس والله بيفيدنا كثير، حيوفر علينا، هذا حيفيدنا في البناء مرة كثير الساينس، خصوصا لو فتحنا عملية سكانينج. نبدأ نفحص الكواكب اللي فيها موارد ونروح نجمع الموارد بنفسنا. ممكن يوفر شوية فلوس. التكنولوجيا أنا شايفها هي أفيد قائمة إلى الآن. طور السفينة، طور المهارات حق الطيران. نكبر السفينة، والله شايفها طيبة صراحة. أصلا احتمالية نسحب الأرمليري عفوا، القطع اللي قاعدين نجمعها وأرجعها في السفينة عندي، بدل ما أنا قاعد أجمعها في كوكب وحاطها في كوكب. راح ناخذ القدرة اللي هناك. مهارات السوشيال اتفق معاك، مهارات السوشيال جدا مهمة لين ما يكون معك رشاش. في احد يحتاج مساعدة. في هجوم على الناس في الكوكب هذا، يحتاجون مساعدة. ننزل نساعدهم، يمكن يعطونا شيء او حاجه. فاقول لك ايوه مهارات السوشيال جدا مهمه لين ما يكون معك رشاش، بعدها بدك تفتي بالرشاش. وانا ماشي على هذا النظام من اول، بس هيكي ميكي طلع الرشاش، كل شيء تزبط. الا ستار بورن بلا كلام فاضي، رشاش وخلاص امورك كلها طيبه، ما في شيء لك هذا ما يحله. اسمع صوت اطلاق النار من هنا واصل. خلاص دار الشاك تطفشني الاسيد، حلو بس ضعيف مرة ضعيف. استهبل، نطلع قبل طاح ذا ولا فوق انا بقى. تراما باك. ايوه يا فاسكو، ايوه يا فاسكو، اديله.
تعال 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 وين رايح؟ قال لك بيشرد قال لك. المشكلة الأسلحة اللي عندي تخلص مرة بسرعة، فأقعد أبدل وأنا قاعد تاجر وأشتري في الأسلحة كثير، فمليت من النظام إني أسوي فيفرت وأرجع أغير، أسوي فيفرت وأرجع أغير. أنا أساسا متعود على نظام القوائم من أيام فول أوت. Electric. I am no longer detecting signs of life from the enemy. أخذت نفاثة بالغلط. ما احتاجها. طيب كيف ننزل تحت؟ زي السلاح هذا خلص. ايش نحتاج سلاح؟ ايش نحتاج سلاح؟ اتوقع ده حيكون مناسب، بس هذا رصاصه مرة غالي. خلينا على الإليجنس. مهمة المانتس خلصتها من ثاني بث تقريبا او اول بث. وصلنا مرحلة ان احنا اقوى من الاشياء حق المانتس، فما عاد نحتاجها اصلا. يا الله هذول كلهم ميتين. فلوس. الشيء اللي يضحك في الموضوع المانتس خلصتها تقريبا في اول يوم وثاني يوم نزلت فيه اللعبة في مع الطلب المسبق. فين طريقي انا ضعت. بعدها كل ما حد جاء البث يقول لي ها مانتس ها مانتس ها سويتها؟ ترى يديك درع مرة قوي. بدي انا اخش واوريه انه عندي الدرع، اوريه على اندريجا، اقول له شوف اندريجا لابسه الدرع، يقول لي كويس انا خلصتها كويس كويس. اليوم اللي بعده يجي واحد ثاني خلصت المانتس. انا مفسخين يا ساتر. حاليا هذا اقوى سلاح معايا كفرد، مرة قوي، بس مشكلته يخلص بسرعة لانه محطوط على فول اوتو، وانا ما ابغى فول اوتو بس ما عندي مهارة كفاية اني اعدله. السلام عليكم. انت ايش؟ Thank God. هذا ارسلت هذا اللي ارسلت نداء الاستغاثة. horse on the comms, the cavalry would come. I was expecting some Free Star militia, but any port in a storm, I guess. والله انا الموجود. From what I've seen already, كانت تتمنى انه يجي عندها Before جيش. spacers broke into the outpost, I was relaying orders for Lieutenant Torres. نظفت اللي فوق قبل شوي الحالي، يعني ما Torres ain't اتوقع bad as نحتاج far جيش as بس COs اوكي. go, but we'd have been flat out murdered if it weren't for the, and I can't believe I'm saying this, the UC Marines. So, and this is important. You see a Marine, don't shoot. They're friendlies. I never thought I'd live to see the day where the UC and the FC work hand in hand. Times really do change. طيب عشان شرح بسيط عن المهمة هذه وليش هذا قاعد ليش هذيك مستغربة. انت عندك في اللعبة اتحادين، عندك الاف سي واليو سي، حلو، اليونايتد كوليشنز، وعندك الاف سي اللي هم فري ستار كولكتيف.
هذول قبل حوالي 20 سنة أو 10 سنين شيء زي كذا دخلوا في حرب ضد بعض، حرب مرة كبيرة، حرب مجرية ما حد فاز فيها، في الأخير كلهم خسروا، قاعدوا يخسروا جنود ويخسروا جيوش لين ما استسلموا كلهم الاثنين، وقفوا الحرب. بعدها سووا تعاهد سلام. ففي مجرات في الأنظمة الشمسية المستكشفة، في مجرات خاصة بالإف سي، في مجرات خاصة باليو سي. هذه الجندية من الإف سي اتعزقت هنا في هذا المختبر، وهجموا عليها السبيسرز أو قطاع الفضاء. فمين أنقذها أو مين جاي يساعدها؟ جنود من اليو سي، من الاتحاد الثاني، اللي هم هذول حاقدين عليهم. يعني صح إنه في سلام بينهم وكذا، بس إنه ما زالوا ما يحبوا بعض. فعشان كذا قاعدة تنبهني تقولي إذا شفت اليو سي لا تكسلهم، ترى هذول يساعدوني. يعني تعاونوا في مكان عادة هم ما يتعاونوا فيه. So you'll have to find a way there. Talk to Lazama. He's the only thing between them and, well, you get the picture. You are something else. Be safe, be bold. A dead soldier ain't no help to no one. طيب حنساعدهم. هنا هذا فين يودي؟ مع دورات المياه. ليش عندك؟ فتحت على سارة يرحم امك، بدنا نهرجك، انت ثرثارة كثير بس تلغي كلام. ولا اسمع خلينا نشوف ايش عنده، شكله عنده شيء له علاقة بالمهم. Forgive me for pulling you aside again, but, well, there's so much to process right now. The emissary, the hunter, the unity, an entire multiverse. I can't even begin to wrap my head مصدومة انه الاميسيري والهنتر الصياد من بعد ثاني، وانه في اكثر من بعد وما ادري ايش. روح اتفرجي فيلم مارفل وخلصينه. I don't know where to begin. The fact that we are the origin of the Starborn. Humans literally reborn by entering the Unity. The same, yet different. It's unbelievable. I feel like most of the knowledge we've amassed in the last few centuries about the universe has just been made obsolete. وقت ممتع لأن احنا عايشين فيه. It's exciting, but we've made so many mistakes along the way. I worry about the damage we've done to ourselves. We've been pushing further and further outwards from our home, when we should have spent more time being prepared for the consequences. خايفة من النتائج اللي حتصير. قالت إن البشرية مستعجلة مرة، قاعدة تتطور بشكل يخوف. Curiosity has led us to enter the Unity and become Starborn. بالتالي التطور البشري أدى أن الناس تستكشف اليونيتي، والناس لما دخلت اليونيتي تحولت إلى ستار بورن، وبالتالي هجموا على أبعاد ثانية، فصارت الأحداث هذه كلها. فقاعدة تقول لو إنه كبشرية يعني ما كنا مستعجلين وأخذنا الموضوع بهدوء وحاولنا نفهم إيش ممكن يصير، كان ممكن يعني وصلنا إلى نتيجة أفضل من إنه يكون في ناس هاجمين عليك في بيتك من بعد ثاني. ما أتوقع أنها كانت حتفرق صراحة. But it has made a difference. Here we are, caught in the middle of some sort of needlessly violent crusade between the hunter and the emissary. You'd think that a technologically advanced society would have evolved past petty squabbling over something like the artifacts. It almost makes me wonder if entering the Unity has done them more harm than good. قاعدة تتعجب، تقول هل ممكن انه دخولهم او دخولنا او دخول البشرية لليونيتي سوت اضرار اكثر من نوافعها؟ والله لازم نتعلم من ستار بورن قبل لا احنا نحط اي رأي عنهم. لا 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 هل انت تعتقد انه القطع اللي قاعدين نجمعها هي السبب الرئيسي اللي خلى ستار بورن يطلعون عندنا؟ اكيد يعني بديهي، بس يلا نسأل. You okay? الأجوبة كلها بايخة. هل انت قصدك انه احنا المفروض ما نخش اليونيتي؟ No, that's not it at all. When you pass into whatever lies beyond,
We don't know what will become of you. Will you remember your life as you knew it? Will the hunger to collect the artifacts consume your life like it's clearly consumed the Starborn? تقول هي متوترة، ما هي عارفة ايش ممكن يصير لما الواحد او لما انا ادخل اليونيتي. هل راح نصير زي ستار بورن متعطشين انه احنا نجمع القطع باي ثمن ممكن من اي بعد اخر، ولا ايش حتصير حاجة كويسة ما تدري. والله موضوع غريب من شخص يحب الاستكشاف. This goes well beyond the boundaries of simple exploration. As the chair of constellation, تقول الموضوع هذا أكبر بكثير من إنه يكون بس استكشاف. It would be the pinnacle exploration of our lives. However, after we enter the Unity, we'll likely evolve. You and I, as we stand here right now, will essentially cease to exist. You're a respected colleague, and I wouldn't want to lose you. قاعد تقول انه اليونيتي هذا لو دخلناها حتكون هذه ذروة الاستكشاف في حياتنا في اعمار البشرية، بس قال في نفس الوقت ايش اللي حيصير بعدها؟ حنختفي من العالم، حينمسح وجودنا نهائيا، حنصير حاجة، حنتطور ونصير حاجة ثانية. فقاعد تقول تحترمني اكثر من انها تبغاني يعني اختفي، او انها ما تبغى تخسرني يعني. ايش اللي يخليك انه ايش اللي يخليك تتوقع انك حتخسريني يعني افطس ولا اختفي ولا اي شيء؟ I'm guessing based on what we've learned. Even if I accompany you into the Unity, the question still remains. Would we know each other anymore? حتى لو دخلت معايا عبر اليونيتي هذه، would we care? Part of ايش اللي حيصير؟ هل حنبقى نعرف بعض؟ هل حننسى بعض؟ حنقعد زي ما احنا؟ حنختفي؟ ايش اللي ما احنا عارفين لسه. cost is extremely high. فقاعد تقول الموضوع حيكون مرة خطير يعني. والله معليش بس لازم نوصل ليونيتي نشوف لها حل. Damn it. I know. Listen. I realize nothing that I say is ever going to change your mind or diminish the enticement of this incredible opportunity. All I ask is that you research the facts before you blindly stumble off into the unknown. والأهم شيء إنك قبل لا تخش تكون عارف كل الحقائق وعارف كل الأشياء، يعني خلي بالك. ماشي. Thank you. حاضر. من عيوني. من ودي أستاذة سارة. تعطيني A+ آخر يونيتي ولا كيف؟ ما فاهم. I'll let you get back to whatever you were doing. Just think what we discussed. I know I will. أقسم بالله حسستني قاعد أدرس مادة بكرة النصفي ولا شيء. ما علينا. إيش هذا؟ في واحد شوف اكشف قوة السلاح هذا. طيب شوف يا سلاح يا اخي دمجه حار زي اللهب. بس اتمنى لو انه يخليه طلقه بدل ما هو اوتوماتيك، حيفيدني اكثر، حيوفر رصاص اكثر. اهلا. بوب تراما باك. ما تقتل قبل.
أسرع من الضوء، أسرع من الضوء يا عزيزي. اوكي الرصاص هذاك حقت الايكونكس. عرفت دحين ايش العيار اللي قاعد يضيعه من اول. في رصاص قاعد اجمع ولا انا عارف حق ايش. حتى مره بعته كامل. بس دحين عرفت الرصاص حقت ايش، حق سلاح الايكونكس. مع اني ما استخدم السلاح ذا، بس انه شيء بلاش كثر منه. ما في موارد هنا شيء مفيد نقدر ناخذه؟ ما في. بدنا نطبخ. أحد بكبسة؟ alien ساندويتش. I see what you meant there. Smart. طبخنا سندويتش فضائيين. ما اعرف ايش هو ولا ابغى اعرف ايش هو. المهم ان ينوكل وخلاص. يلا استاذ سارة يلا نشوف اليوسي ايش وضعهم. مستعمل الحديد والالمنيوم تخليك تلفل بسرعة. انت قد ذكرت الموضوع هذا في البث اللي فات. This is it. What? You think he's a spacer? He's the one that cleared him out. Corporal Azama, UC Marines, medic. We thought we were done for. عندنا حديد بس نقصنا الالمنيوم. And meet the esteemed doctor. Musa, right? It's his party we're crashing. خويتكم ذيك ارسلتني. Mahoney's a machine. She's wasted on this rock. And this... what the heck are you guys doing here anyway? Doctor. Doctor! Yes. I mean, yes. Astrobiology. We study non-Terran life forms in the settled systems. We seek to understand the various flora and fauna and search for practical uses. اوكي المختبر هذا يبحث عن الحيوانات ويبحث عن النباتات اللي من مختلف البيئات. والله واضح ان عندكم مهمة رهيبة. We're trying to show that science can advance the quality of human life, not just further our destructive capabilities. Listen, we can't waste time. The Free Star's CO, Lieutenant Torres, he locked down the complex. I'm not sure how long he can keep his troops safe. Last I saw Torres was on the 3rd floor, near my office. Take this key and get to Torres. It should open everything except the security doors. Get to Torres before his men are wiped out. Good luck. راح ننقذ يبغانا نروح ننقذ باقي الجنود فوق. ما عندي مشكلة حاضر، بس يعطونا أي شيء نقدر نستفيد منه. مين اللي اقترح لعبة ماونتن بليد؟ بس اللي فات كان في لها اقتراح. هل هو أنت أبو حماد ولا أحد غيرك؟ فتشناهم صح؟ مضيع أنا. طيب تمام، حطيتها بس في القائمة حق الألعاب. شفت سعرها مو مرة غالي. هل تختيمها طويل ولا قصير؟ هل فيها قصة؟ هل فيها أشياء زي كذا؟ أنا شفت فيها جيوش وحروب ومعارك. Set aside anything useful and just leave the rest.
في وجهها. والله يا بلع طلقة في وجهها. اوه. يا استاذ الشارع نطلع فوق. اوه عصير. بوستد اوكسجين كاباسيتي ما نحتاجها، نجمة واحدة الجثة حقه. مالك فاهمك، ما يحتاج تحذف. لا تخاف اذا ما فهمتك حقول لك يعني. بس حلو يعني، فيها بين اقلاع وفيها تنضم مع دولة وتهجم مع دول ثانية، والله حاجة جيدة. الأمانة لما شفتها زمان لما نزلت هي طبعا طولت يعني، هم اعلنوا عنها، نتكلم عن الجزء الثاني طبعا، اعلنوا عنه في 2012 تقريبا انهم حيسووا الجزء الثاني، وبعدين سحبوا عليه لين 2016 وقالوا خلاص بينزل، وسحبوا عليه مرة ثانية، واظن نزل في عام 2020 او 2021 شيء زي كذا. فاللعبة طولت مرة تحت التطوير فترة طويلة جدا، يعني حاجة مستغربة. الالعاب اللي تطول في التطوير اما تطلع لعبة جيدة ورهيبة واسطورية، او تطلع لعبة يعني دون المستوى. في امثلة كثير والعاب كثير، بس انا بالنسبة لي ما تفرق يعني، انا احب اجرب اللعبة سواء كانت سيئة او جيدة، اجربها واحكم عليها بنفسي. لكن اللي يحدني اذا مثلا في لعبة عليها تقييم سيء او شيء زي كذا، اللي يحدني السعر. شوف اللعبة، شوف سعرها، اذا سعرها مرة غالي اقول لا يا عمي خليها لما ترخص اخذها، او اجربها بطريقة اخرى يعني عند احد ثاني او شيء زي كذا. عليها مودات كمان حلو. معلومة مرة تبشر بالخير. We've lost so many people. Are they all gone? Thanks to the stranger, every last one of them is down. Some fancy work there. How many more are there with your unit? You got sniper support or something? بس احنا الاثنين. Holy قاعد تسأل shit. مين اللي قضى على هذوليك كلهم. All in a day's work. We have to help Captain Myung. She's behind the barrier door. But she's not Freestar, Lieutenant. Our first priority is our men and our scientists. She came in to save us, Sergeant, when no one else would. I will not leave her out to dry. بس عائلة وفيها تتزوج. واو حلو والله. فكرتني بلعبة Medieval Dynasty إذا مرت عليك، بس Medieval Dynasty قصتها أخف شوية. Medieval Dynasty تركز إنه أنت تبني قرية من الصفر، طبعا تبني قرية وتتزوج وتخلف عيال ومدري إيش حلوة مرة Medieval Dynasty. تهجم عليك دبابة وتهجم عليك قطاع طرق وأشياء مرة حلوة Medieval Dynasty. في لعبة ثانية فيها قصة يعني أقوى منها بشوية، اللي هي لعبة Kingdom Come Deliverance.
كينجدوم كام ديليفرنس بدايتها بسيطة متواضعة جدا، بس تقوى مع الوقت. تلعب بواحد يكون ابن حداد في العصور الوسطى طبعا، وفيها حوارات وفيها مهارات تطورها، فيها أسلحة كثير، فيها سيوف، فيها دروع، ممتع جدا. ميديفل كينجدوم كام ديليفرنس. وعندك اللعبة الثانية اللي هي ميد ايفل دايناسيتي، مرة حلوة. She's something else. But Lieutenant, they're the UC. We can't. Sergeant, I am ordering you to help us save those Marines. But how? We got a security override key. If the Marines are still alive, they'll be by the other entrance. We all work together. We should be able to save them. Or die trying. There are soldiers that need us. Are you up for it? حلو. بنساعد الفري ستارز انهم ينقذوا اليو سي. هنجيب فلوس ونساعدكم. Done. I'll make sure we scavenge a healthy amount of salvage for you. It's the least we can do. Here's the security key. هكتب لك اسماء الألعاب لو أنتم The مهتمين فيها. captain's down one floor. Like I said, someone's been taking out the spacers. I don't believe it. هذه الأولى ميديفل دايناسيتي اللي تبني فيها قرية. صراحة ما أعرف إذا فيها ترجمة عربية أو لا. أعتقد كلها الثنتين ما فيها ترجمة عربية. تعتمد إنه يكون لغتك قوية شوية زي ستارفيلد وكذا. ها اللعبة الثانية كينجدوم كام ديليفرنس. بس على وقتها أذكر كأنما كان ماني متأكد، كأنما شفت إنه في أكثر من فريق عربي ترجموا الألعاب هذه. فباك تشيك على المودات إذا في لها ترجمات اللي أنت ناوي تلعبها يعني. فلوس. رصاص. ألغام. خليني استخدم الألغام، أنا ما استخدم الألغام اللي عندي. هذا مشكلتي طبعا. أنت متفجرات أول. الألغام صعب استخدامه. في شيء نقدر نسرقه من هنا يفيدنا. مكتب عليه شيء. في ريبورت هنا. ما في أي شيء مفيد. أسف مكتب فاضي. ما في كتاب دراكولا. ما تقدر نبيعه. عليه قيمة دراكولا. والله سوينا فيها مجزرة، فتحنا فيهم فواحش. يلا مكان اللي بعده. استغفر الله. لا الطريق من ورا. These militia rats. They're better than I thought they'd be. استلم. 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 خذ. موت يا فاشل. Don't leave any of that behind. هذا مرة قوي جيبه. ويلكم باك. أهلا وسهلا. هو تعاو. حياك الله. طيب أدابتيف فريم. الكانس ما أحتاجه. ودي لو شكله حناخذ فاسكو معنا في المهمات من الآن فصاعدا. والله نحتاج أحد يشيل الموارد هذه كلها. رجع السفينة. 3 نجوم. إيش هي؟ أكسجين زيادة، مضادة للإشعاع، 4% إنها ترد الرصاص. أكسجين ما نحتاجه، إحنا عندنا أكسجين أساسا قوي مرة. الإشعاع 25 بس. 4% نسبة إنها ترد الرصاص وقيمتها 1000. اسمع خليها معك وما نحتاج الموضوع. بلاك زد يقتحم الساحة. ايه يا بلاك زد اشتغلهم. امسكهم في الشات.
افرشهم واحد واحد. في موارد هنا. برتقالة. طيب. متأكد ان جمعت كل الرصاص ولا باقي احد ما اخذ الرصاص. فلوس اوب معلوم. السلاح اوكي تمام. Huh. You don't got the look of a Marine. Certainly not the militia. Who are you? اليوم احتماليا نبث للمغرب بإذن الله. يعني كمان كذا قدامنا 4 ساعات. أنا جاي من كونستليشن جاي أساعدكم. What, the explorers? I didn't know you guys packed such a punch. Captain Myung, UC Marines. Veteran of the colony wars, the shield of Parduk Pass. Best damn Marine in the service. هذا مرة متحمس قاعد تمدح في الرئيسة And حقتها. that loudmouth is Private Sai. If she wasn't such a hell of a soldier, she'd be polishing latrines for the next decade. You've saved lives here, and that is something I won't forget. Captain Myung. You're a legend. I تعرفها heard سارة. about you when I was working with the United Colonies. And you're here. My reputation precedes me, eh? I've always wanted to say that. الشات قلب I'm in the ديسكو. business of saving civilian lives. I figure this research outpost qualifies. If Mast found out, there could be a court-martial. The captain and all her Marines. Oh, we'd all be dead if it weren't for them. You lot may be Freestar, but you're ground pounders first. I wasn't about to let you all die ignobly to those rabid spacer bastards. ما خليكم لحالكم. شوف هلا بدوني. War happened. Parduk Pass is a graveyard now. Lots of good soldiers, both sides, are buried there. Captain Myung held that pass for a week against the best mechs the Freestar could throw at us. When she pulled out, she blew up the whole damn pass. Took out a full mech. Don't believe the propaganda, Private. ذيك الثارة قاعد Parduk تحكي عن Pass was ماضيهم dirty وقصتهم. business يعني all بفضلك around. أنا. I was given authority to engage the spaces in Altair. As far as I can tell, بس this بدي أقول لك إنه outpost is الكابتن in هذا the اللي Altair قدامنا مرة system. أسطورية. True, it سوت أشياء في happens to be a الحرب ما حد Freestar سواها. collective facility, but they don't need to know that. Anyway, we've bought ourselves an old-fashioned stay of execution here, but it won't last long. The bastards are disorganized, undisciplined rabble. But they got spaceships and we don't. That means they can keep dropping reinforcements until they greatly outnumber us. Then the cowards will hit us. Hard. طبعا عندي سفينة. Which means they won't drop the reinforcements right on top of us anymore. But there's too many of them, and only one of you. No, we need a plan. يقولون أعداء مرة كثير. عندهم خطة إنهم يهجموا علينا. I have troops and civilians in the field. If we don't act, the spaces could take them out. I can't abandon في them. مدنيين في المعركة. What sort of leader would you be if you did? But we need every trained soldier to fortify and get the defenses back online. Mahoney said their last transmission indicated they were in trouble. النظام الشمسي اللي احنا فيه عليه هجوم من قبل قطاع الفضاء هذول كلهم. Clear out any spaces. خلاص أنا حساعدكم ماشي. Not too long ago, so hopefully they are still survivors. Just go quickly and safely. طيب. ناخذ السفينة حقتنا ونحرك على المختبر الثاني. Find anything useful? أعتقد حنشيل الرشاش هذا معنا مؤقتا. يحتاج رصاص يطلق، يحتاج سلاح يطلق عيار أي عيار ثاني، المهم غير العيار اللي نستخدمه. أنا ما بغلق رصاصي كله على تقدر تقول قراصنة بس على أسهل شوية. لأن القراصنة فعليا أنا دمرتهم. شيك على بث الأسطورة الأحمر الثاني. أو عفوا بث كوكب الموت الثاني.
هناك دمرناهم تدمير وسخة، معركة كاملة في الفضاء ودخلنا عليهم سفن وحرب شيء كان فتاك. ليش انت ايش دقيقة شرد. أول مرة استخدم سلاح ليزر أو سلاح طاقة. Please disregard. I attempted an informal greeting. I am يلا شباب نروح ننقذ المدنيين. يا بوس. أهلا وسهلا. السفينة هذه ولا تعديل، قوية بس فيها أشياء ما عجبتني. توزيعة الغرف ما هي حلوة، أدوارها كثير. أنا بس السفينة دورين بالكثير، 3 أدوار مرة كثير. بينك أفضل تكون دور واحد عشان ما تقعد تطلع في السلم وتنزل. السلم متعب ياخذ وقت. فين المكان اللي ننزله؟ يبقى ننزل هنا. فعلا ممكن نرتبها بشكل نخلي كل دور حق شيء معين. فكرة جيدة صراحة. يصور الكوكب هذا. الكوكب ده ايش عليه اكسجين وعليه مويه وعليه موارد. مواده ضعيفة 4 موارد، ولكنه الكوكب قابل للسكن. مش افضل كوكب مرينا عليه الان، بس فيه مويه كويسة. عارف ممكن نخليها دورين، دور سكن ودور للشغل. كذا يكون انا شايف افضل فكره ممكن تكون. اكثر من دورين زحمه، والله زحمه. تقعد تطلع في السلم ذا متعب. واذا في شيء غير السلم ممكن نستخدمه. هذا ايش؟ موت يا فاشل. ما ادري والله، كائن غريب. أسلحة الليزر دقيقة جدا. ترى الأسلحة العادية ما هي نفس الدقة هذه. الأسلحة العادية بالعكس متعبة. حاول تطلق على العدو ما تصيبه شيء. تشطف طلقة كل شوية. شغالين مشاطيفه. تشوف مرة يعطيك نقاط خبرة واحدة بس. هذا ايش صندوق رديء. رجلي انكسرت. يلا اصلا ما نحتاجها. شكرا كسرت رجولي بس. شكرا. اسحب كلامي عندك في الليزر. خذ في يدك. هذا قلت الشيوخ. يلا نخليه شوي نفسه. فين رايح شرد. انا معي 400 رصاصة عادي تضيع طول اليوم ما راح تخلص.
باقي دخل جوا. والله كثير. كل ما قفزت طحت تنكسر رجلي، كل ما قفزت طحت تنكسر رجلي. لانه الجاذبيه حق الكوكب قويه، وانا النفاثه اللي معايا تطيرني مره فوق. الواجب اني اخذ نفاثه ثانيه، بس هذه قويه. او تصدق مديني اعدلها، مديني اقطبها، خليها نفاثه عاديه. نفاثه عاديه تعطيك اكثر من قفزه، ما تعطيك قفزه واحده. Be safe now. Get back to the lieutenant. اهلا وسهلا، جيت انقذكم. Bro Mahoney's radioed you were coming, but I didn't know if we could hold out. Not all of us made it. But you're a regular hero. بتقهوني يعني ولا ايش الجلسه الوسخه اللي انتم فيها؟ قوم يا شيخ، ورانا حرب، ورانا الناس قاعده تموت برا. Spacers dropped in some of their goons not too long ago. I managed to get most of us to the shelter. Anytime they approached the shelter, we managed to repulse them, but time wasn't in our favor. Then you showed up, thank God. نظام زي اللي ايوه كنا قاعدين نموت وهجموا علينا و ياخذ لك شفطه من الفيب. ايوه وبعدين هجمناهم وحاولنا نردعهم. يا عمي قوم، في حرب برا. I don't doubt it for a second. Mahoney said for us to go to grounds. There's a cave nearby we're going to hole up in until this is all over. Don't worry, I'll keep the civvies safe from here. Tell Torres, thank you. Thank you. هاي تبعكم ولا شيلها معي؟ شكرا على الأكل. Situation is getting out of control. سجاير. ايش في عندكم أغراض ثانية نقدر نسرقها؟ لا ما نحتاجها. أكل. ايش جاي بلاش أنا؟ حبيبي الإنقاذ هذا ياخذ وقت وجهد ومال وبنين وولد. موضوع مو بلاش. I'm just a botanist. Why? Why would the spacers? شكرا، يعطيكم العافية على الخس. طيب على وين دحين؟ نرجع لللوتنت. الجهة الثانية من الكوكب. هوب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت الحلقة كم مرة أقول لك وخر عن الشاشة. دقيقة، هي اللوتنت كانت معي في الطيارة ولا ايش الوضع؟ والله ما ادري. شوف انا بدخل من هنا سيده، من الباب هذا سيده، وعلى طول اروح على الكرسي حق النفاثة حقت الطيارة عفوا. ما بقعد اطير واقلع وما ادري ايش. ياهو تستهبلوا. المهمة تحت، معليش. شفت النقطة الزرقاء كنت احسب المهمة طلعت انا مو المهم. ايوه تمام. الجو هنا ليل. Hello. Mahoney said the research camp is all clear. I don't know where we'd be without you. Most likely decomposing in some unmarked grave. Good on you both for making that mission of mercy a priority. Our job is to protect the civvies and never leave a soldier behind. لسه ما خلصنا المعركة، ايش خطتكم؟ Straight to business. Good. The spacers haven't attacked yet, but they've been shuttling men down beyond the ridge. We cannot let them keep reinforcing, otherwise they'll overwhelm us. So we need to take out their ships. كان نفجر سفنهم. ايوه حرب سفن اخيرا. The only rest a Marine gets is in the grave. I concur with the captain. We can't hold out if we don't cut off the manpower. The spacers have 2 fighter groups.
If you take those out, the enemies will be stranded. So launch that fancy ship of yours and get to work. طيب نظام الشمس اللي احنا فيه. يو باركو اهلا وسهلا. نظام الشمس اللي احنا فيه 5 كواكب تقريبا. فالقطاع الفضاء هذول موجودين على حول 5 هذه الكواكب، فاحنا دمرناهم الحين عن الكوكب التاير 2، كوكب الطائر 2، وحنروح كوكب الطائر 5 ندمرهم، وحنروح بعدين كوكب الطائر 1 ندمرهم كمان. حندمرهم في كل مكان، ما حنخليهم اليوم. مجرة ذي ولا مجرة محترمة، الكواكب اللي فيها كلها عليها اكسجين وكلها عليها مويه، فلازم ننقذها عشان نبني عليها عشان تصير مجرتنا. اوب راسي صفك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. Lifting off right away or needing a bit of time? Very good to see you. نعمل سيف عشان لو اللعبة قررت تقلتش. طيب السيستم كله تمام، نقلع. اوكي السفينة عريضة بزيادة. الطيران فيها متعب شوي. انا لازلت مقتنع انه احنا نحتاج انواع من السفن يعني. الانجن ما يحتاجه كثير، يحتاج اسلحة اكثر. تمام جاهزين. سيف ثاني يا معلم. يلا جاهزين المعركة شباب. طشاط. شوف مستقبلا خلينا ندمر ده نتخلص منه. قدرات فضائية. خلاص طفناهم. في عندنا بقايا فلوس وأسلحة وقطع. حلو جيب. كويس كانوا سهلين. اتوقع هذه واحدة من مهمات البداية يعني، كان المفروض نسويها من أول. نفحص المكان على السريع، ممكن نحتاج مستقبلا. اللي بعده كان بيشرد ما لحق. اوه مسكين. اوه كان بيشرد. اوه حرام. لا بلا يا شيخ. اوكي هجم عليهم في الكوكب، احنا نرجع لهم دحين. بس لقط الموارد ما تعرف انت تحتاجها. فحصنا الكوكب؟ لا ما فحصنا. الكوكب هذا كوكب تقريبا فاشل. في مجموعة اشياء اذا سويتيها ممكن ذاك الوقت تقدري ما تنجلدي.
السفينة بالنسبة لحرب السفن نحتاج لك طاقم يكون معك واحد معه دروع، عنده مهارة الدروع تكون عالية. ويفضل يكون معك برضه واحد يكون معه أسلحة قوية، أو مهارة الأسلحة تكون عنده قوية. فلما تعين الناس هذول كلهم في السفينة يعطوك يعوض القدرات الناقصة اللي عندك كدروع وأسلحة. السلاح ذا مرة تعبان. شبت نار. يا اخي الخوذة هذه رهيبة، لو القى واحدة زيها ستار رومر بس تكون مضبوطة على طول حاخذها. اوه مات موتة وسخة. اوه يعني بالله ايش يضرهم؟ بس لو حطوا مركبة زي هذه يمدينا نسوقها وخلاص وريحونا، ما قاعدين نفرفر في الكواكب زي المعاتيه. فهمت الميم اخيرا؟ صرت نقتل كل الشباب في صورة الصياد، كتبت عليها هات القطعة، دفعت كل العيال اللي يلعبوا اللعبة ما حد فهمها. اوه قدرت نفسي معاه بس كويس درع بطل ما دمجت. See if they've got any weapons or ammo. كان في هجوم هناك زيادة. دقيقة وهم متجمعين في هنا سلاح لهم، سلاح طيب. الحب هذا سلاح يعني هذا يطربني من قوته يضربني. شوف يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا سلام يا سلام يا ورع شرد كنت بلحق. انا اوريك قطاع فضاها، ما سبت الناس في حالهم مساكين لحالهم. حبيبي الله يسعدك، الله يسعدكم. اوه في خبر تبو طلع. بلاي ستيشن اشتروا استديوهات انزومنيا جيمز، ما اعرف اسمه بس اكيد اعرف العابهم. انزومنيا جيمز خلينا نشوف ايش عندهم. اوه انتم ما خلصتوا بقى قاعدة؟
طيب يكفي من هذا السلاح، هذا السلاح ما بخلصه على هذول التافهين. واحد يعشق واحد يعشق. طيب بالي ادور على اسلحه نفس الاسلحه تكون اللي يستخدموها القراصنه وكذا، بس تكون قويه، حيكون سهل علي نستخدم نفس العيار. اساسا لاحظت في اغلب الالعاب اللي زي هذه افضل شيء تستخدم نفس العيار اللي يستخدموه الاعداء. مثلا جوك اعداء قراصنه استخدم نفس اسلحه القراصنه، جوك اعداء ايا يكن من اي جماعه ثانيه استخدم نفس الاسلحه حق الجماعه الثانيه، وهكذا. توفر رصاص. Now it'll be back to guarding the depot. Every one of them that died is a loss for all of us. So many people. That's the price of command, Torres. Every decision leads to blood. You can drive yourself crazy with counterfactuals. Focus on the good you did. We did, here. Well said. Altair's safe because of you. Both of you. I almost want to write back to the Freestar and ask them to give you a medal. Now wouldn't that be the damnedest thing? I could put it on right next to my meritorious star. You'd save me a court-martial if you just give me your thanks. Might be you want your medal, though. بس اعطيني فلوس وخلاص شكرا. Looks like we have ourselves an old-fashioned mercenary. A medal isn't something I can provide on my own. But I do have the extra credits we agreed upon. Well earned. And Captain, I'm not sure if I would have done all this if the roles were reversed, Myung. But I will never ما ادري forget you. صفقة اكتيفيجن كانت غريبة. احس انه سووا كذا مزاد تحت الارض في بس كذا اغنياء العالم، فاهم؟ كلهم في مزاد تحت الارض. مين يزيد؟ قاموا يزيدوا 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 بعدين ربحت فيها مايكروسوفت كذا، فاهم؟ هذه الصورة جت في بالي اول سمعت 70 مليار. ميزانية الدولة تستهبل على كود على كود. Especially today. You see? I sincerely hope I never see you across the lines on the battlefield, Captain. If you do, Lieutenant, I will do my duty. Not if I do my duty first. Soldiers, it's time to get out of the Free Star's hair. اوكي يا جماعة انا مصدوم، عندي صدمة الحين. انسومنيا جيمز الاستوديو هذا مطور فوق 20 لعبة كلها حصريات بلاي ستيشن، ما عاد لعبة او لعبتين تقريبا. من هذاك الزمن الى اليوم مع بلاي ستيشن ما اشترتهم الى الان، دوبهم اشتروهم. هم اللي سووا سلسلة راتشت اند كلانك، هم اللي سووا سلسلة ريزيستنس سلسلة قديمة، هم اللي سووا سبايدر مان 1 واللي هي مارفل سبايدر مان والريماستر ومايلز موراليس. شغالين ذحين لعبة مارفلز وولفرين. هم اللي سووا لعبة اسمها انسبوكن، سووا سانسيت اوفر درايف، يعني اوتر نوتس كمان. ايش كمان العاب كثير نصها ما اعرفها. سبايرو سلسلة مرة قديمة صارت في التسعينات، كلها كانت حصريات بلاي ستيشن. اللعبة الوحيدة يمكن كانت بس سانسيت اوفر درايف اللي ما هي حصرية. Spacers have been the problem in the system since I was stationed here. For a long time, they just go after targets of opportunity. We bloodied their nose a time or two, but every week there was just more of them. أنا أعتقد اعتقاد شخصي إنه إكس بوكس من كثر ما حتبلع الاستديوهات حتنفجر. When the Marines first landed, I thought that maybe they had a secret alliance with the Spacers.
يعني صديق فين رايح انت؟ فين تبي توصل؟ الشاحنه ما تقدر تشيل كل الاشياء هذه كلها، كيف حتديرهم كلهم؟ الزحمه اللي حتسويها. Humanity of Captain Myung if the tables were turned. I'd like to think I would. Well, lucky for you and Myung. Look around. I will not lie. I wrestled with it. We listened to the distress calls for... At a certain point, My soldiers weren't all in favor of it, but they were... Since I've been... His troops are brave. If I get court-martialed... We operate a refueling depot. The brass back home got tired of spacers hitting the damn place. As soon as we showed up, the spacers went for easier targets. Taurus is green, no two ways about it. بيقول الكوكب هذا كان يعني نقطة تعبئة فقط. Propaganda paints us with family. I've had enough. True enough. Let's get this done. أنا فاضي. هذا إيش عنده؟ عنده شيء تهرج؟ ما عنده. سارة عندك شيء تهرج؟ لا. يلا مشينا. المهم اللي بعده. ايش كنا قاعدين نسوي اصلا؟ جايين ناخذ الباور ولا؟ والله ما ادري. زبد خير ناخذ الباور. نسيت المهمة حقتنا. يلا. اوب. كوكب اللي بعده. طاير 6 سي، عفوا 4 سي. اتوقع هذا مو قمر ولا لا والله كوكب. بس ايش مسمينه كذا؟ لا والله انت قمر ولا كوكب يا ولدي؟ مكتوب انه قمر. يب قمر. استغربت لانه عنده غلاف جوي وما غلاف جوي واشياء زي كذا. طيب ايش قلنا نبي نطور؟ قلنا بنطور حاجة هنا. طور شيء في الملاحة دقيقة. هذه هاي تطلع لنا لما نبحث عن نعمل سكان وفحص لأي كوكب، تطلع لنا أشياء أكثر، تفاصيل أكثر. بس نبدأ نشوف الموارد الزايدة، الأشياء اللي بدينا نطلعها أكثر من الكوكب، حتفيدنا مرة كثير مع الوقت. نهبط. اهبط يا ولدي. طيب وين ايوه وين المعبد؟ المفروض انه ايوه شوف ناخذ القوة اللي بعدها. لاحظت انه اغلب المتابعين في بث امس الجمعة كان اغلب الناس جلسة تتابع من الساعة تقريبا الساعة 12 الى الساعة 4 العصر، يعني من الظهر الى العصر عموما كان ذروة البث. بس زادوا مرة كثير على العشاء في الليل. فبحاول ان الاسبوع القادم يكون البثوث في الويكند تكون اخر الليل، يعني بعد العشاء، حول العشاء. المشكلة الدوام عندي في الصباح، فلو عكست نومي خلال الويكند حتصير عندي لخبطة، لأن أنا من النوع اللي نومي ثقيل شوية صعب، تعبني كثير. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أبو عاصم.
حياك الله البث. نخش المكان هذا ناخذ القدرة اللي هنا. السلاح اللي معي ذا حلو، بس هرجة الفواهتين انه يطلق طلقتين في نفس الوقت متعبة. حاول ما تكون وقت المباريات. والله فكرة. فأنا أشوف متى أوقات المباريات تصير كل البثوث في وقت غير المباريات. مشكلة صعب إنه أنا من الناس اللي ما أتابع كورة. صعب إني أحدد هل هذه مثلا مباراة كل الشعب حيتابعها ولا لا. لكن عندي الزملاء مدمنين يفهموا في الكورة أكثر مني. من يوم ما أشوفهم متحمسين في الجروبات ويبدأ الشتم ويبدأ المشاكل، أعرف إن اليوم مباراة ثقيلة. أي عصرني. راحت الكورة. بس هذا راح الكورة الضوء هذا. انتظر الكورة اللي بعدها. وانا قاعد اقول ايش الشيء اللي قاعد يخبط في الجدار، طلعت سارة ما هي عارفة تطير. يوهو كم واحد يحاول يدور. ربي يستهبل. استسلم. والله لما الكرة توصل عندي هنا. لا تختار. الكرة اللي بعدها. يا سلام. بسرعة. أخيرا. فحصت شفت فحوصات عن النوم وهذا الموضوع. طبعا عندي نقص في الفيتامين د، نقص حاد عشان ما اخرج كثير في الشمس. انا في السعودية يعني في مكة، فبالتالي موضوع انك تخرج في الشمس هذه كأنك قاعد تنسلق. بالتالي الواحد مضطر انه يعتمد على ادوية زي الفيتامينات وكذا عشان يمشي اموره. فنشوف مع الوقت المفروض الموضوع يتحسن يعني، وتنتهي مدة العلاج يكون الموضوع رجع للطبيعي بإذن الله. ايش القدرة اللي فكيناها؟ Form a shield of pure cosmic light that can weaken and even reflect enemy projectiles. هذا يسوي درع يصد الضربات. حلو، شوف الدرع قدامي يتحرك معايا كويس، يعني ما راح يتعبنا كثيرا. هذا لو احتاجناه نستخدم الدرع عشان ما نموت. هاي قدرة تخليني اطلق كور بلازما، بس خلي تشحن شوية نطبقها يعني. ايش في قدرات ثانية فكرناها؟ هاي تخوف الأعداء وتخليهم يتركوا أسلحتهم. هاي تدفعهم، تخلي تسوي الدفع بالجاذبية، تطير أي شيء قدامك. هذا أقفز تخليني نسوي قفزة سريعة لقدام. هاي تخليني نتنفس في أي مكان. هاي توقف الجاذبية في المنطقة اللي حولي. هذا يرجع ينعش الكائنات اللي تموت. طيب خلينا نجرب الجرافيتي فيلد، ما قد جربناها. دائما اشيلها معي ولا قد جربتها.
طيب ايش عندنا دحين؟ عندنا 3 مهمات رئيسية. خلينا نرجع لكوكب الأرض نكمل المهمة اللي ما لعبتها. نروح قمر الأرض، نحاول نفهم ليش هذيك الشخصية الغريبة اللي اسمها إيمي سيري أعطتنا وقالت لنا نروح كوكب الأرض، عفوا قمر الأرض. طيب وصلنا القمر. ايش المحطة القديمة هذه؟ عندنا ليش في أصوات في الفضاء؟ هذا الشيء أنا مستغرب منه. Original Nova Galactic construction is my guess. Built to stand the test of time. سارة بتقول إن هذه المحطة عمرها بالراحة أكثر من 100 سنة. واحدة من المحطات الأولى اللي استخدموها عشان يطلق البشر أو يستكشف الفضاء. نشوف ايش الموضوع. راح نمشي هنا بسرعة لأن احنا لعبناها في البث اللي فات، لكن راح أعيد لكم القصة شوي كده قدام. لما نوصل بعد لكم القصة مرة ثانية على السريع. قفل قفل. من فين يودي؟ رجعني تحت. طيب تمام. قصة المكان هذا شوية ثقيلة بس بحاول اشرحها. حاليا في القاعدة على القمر. نعم قمر الأرض. بعد شوية بنروح كوكب الأرض. وفي كمان حاجة لها علاقة بالمريخ. يا ساتر أنا فنطرت. كل مرة غلط نفس الغلط. Engine spin-up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium-3 valves holding, Nova? We double-checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Counting down. 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. اسكت يا سارة عشان نسمع القصة. Right now, visual confirmation will be possible in 32 minutes. Afraid the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. طيب الحوار اللي دوبه صار كان بين 2 من العلماء عن أول عملية نقل عبر المجرات جربوها. استخدم الجهاز اللي معانا دحين في السفينة اسمه جراف درايف. هذا الجهاز قاعد يسمح لنا ننتقل بين المجرات في لحظة بسرعة الضوء. حلو دحين حنهبط على كوكب الأرض عشان نكمل بحث عن الموضوع أكثر. هذا كوكب الأرض. حتلاحظ الكوكب مو لونه أزرق، إن الكوكب خسر غلافه الجوي. لما تخسر غلافك الجوي الكوكب حيتصحر بيصير زي القمر، كوكب ناشف ما عليه أي نوع من أنواع الحياة. كيف خسر غلافه الجوي؟ ليش خسر غلافه الجوي؟ حنعرف دحين.
الكوكب خسر الغلاف الجوي بسبب التجارب اللي سواها هذول العلماء في سبيل انهم يطوروا جهاز النقل عبر الفضاء او النقل عبر المجرات، يعني يسمي جهاز الانتقال اللحظي وخلاص. طبعا الجهاز هذا مبني على التقنية او على قطعة جاية من على حد علمنا الى الان في القصة ما احنا عارفين القطعة هذه مين سواها وليش ومن فين جاية من فين جاية القطعة، لكن اكتشفوا قطعة فضائية او معدن غريب على كوكب المريخ، قطعة واحدة صغيرة. هذه القطعة هي اللي ساعدتهم في انهم يطوروا التقنية هذه او التقنية مبنية عليها اصلا، بسبب كثرة استخدامهم للتقنية لانهم ما كانوا يعرفوا يحبوا التقنية كويس، فجابوا العيد وتجاربهم تسببت في انه الارض تخسر مجالها او غلافها الجوي. بنطلع فوق دحين عشان نعرف ايش الموضوع. مع الشباب اللي كانوا معي امس شافوا هذه، فمعليش ممكن الموضوع يكون شوي ممل، بحاول اسرع قدر الامكان. هذا ممكن تلاحظ انا قاعد العب بطريقة مختلفة عشان نعدل المكان بس بسرعة. Probably the last step before boarding. Defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was to throw me on the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. I just don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects. No motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith. But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to bump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? Ironically, the surrounding rock appears to have sealed the fate of this part of the facility. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But I'm not lying, okay? We're going to discover something important here. I promise. نفس الصخرة اللي صدمت فيها أمس. بالطريقة دي حطيتها من عندي بس بواحدة ثانية عشان لو اضطرينا. يسار مع بطاريتين احتياط.
صدق خلي التوريت هذه حتفيدنا بعدين، المفروض ما دمروه. ايش ما لنا اعداء بعدين هنا. Project log. Dr. Judith Tatien. I watched the gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of devices, expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming. آخر شيء وصلنا له أمس. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now project هنا بعد ما خلصوا التجارب. want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're بعد سنين من يوم ما بدأوا التجارب حقتهم والاختبارات. glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? شغالين على مشروع اسمه بروجكت ديميتر أو ديميتر. اكتشفوا إنه في أنماط شو اسمه للنيازك أو شيء زي كذا، فيبغوا يدرسوها. يعني لاحظوا إنه في شيء غريب في الفضاء قاعد يصير فبيدرسوه، فيحتاجوا سكانرات ويحتاجوا أشياء، لكن يحتاجوها بتكون دقيقة بشكل غريب، يعني بشكل معين. As requested, as the astrophysics research team has done a full analysis of the data you provided us. The measurement of the Earth's magnitude is now clear signs of fluctuation. هذا لما اكتشفوا إنه الغلاف الجوي حق الأرض قاعد يلعب. ما حد صدقهم. هذا لما اكتشفوا إنه الجهاز اللي هم طوروه الجراف درايف حق الانتقال هو اللي كان يسبب المشاكل. My name is Dr. Victor Isa, and if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retreat. هذه أهم نقطة. الدكتور الرئيسي أو الباحث العالم الرئيسي اللي كان شغال على موضوع التنقلات، كيف عرف مكان القطعة؟ أو عفوا بعد ما أول ما لقى القطعة في المريخ ومسكها دخل في زي التجربة، فاكتشف عن موضوع الأبعاد، وقابل نفسه من بعد ثاني، ونفسه قالت له أو نفسه قال له من بعد ثاني، قال له إنه إيش الأشياء اللي حتصير وإيش الأشياء اللي لازم يسويها عشان ينجح في مشروع الانتقال. يعني أعطاه كل المعلومات، حرق له المستقبل كامل، وقال له إنه الأرض حتخسر غلافها الجوي، شرح له كل شيء، يعني ما قصر معه. Thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that? احنا اساسا جايين عشان ناخذ القطعة القديمة هذه. We've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. اوكي. بزورة النجوم وصلوا. يبقى القطعة اللي معايا. ومنهم
الإيميساري والصياد، لكن يبغوا يسولفوا معايا برا. راح نتفاهم معاهم دحين، نخلص من المكان هذا نطلع برا نتفاهم معاهم. خليني عشتك طيب يا شيخ، انت ما تستاهل. الثاني الله يسعدكم. الله يسعد كل تعليق، كل حاجة تنكتب، والله انها حاجة بتفرحني مرة. نسخني يوريك كان الحال نسخني. القدرة هذه قوية بس ما تنفع ضد دولي، يحتاج شيء يدمجهم. هذه لعلها تكون قوية. قد خليني تعطيني دمج زيادة بس. ارجع للحفرة المعفنة اللي جيت منها، بعد ثاني ها. فك الضوء هذا ما تعرف انت تحتاجه. Well, that lock didn't last very long. اوكي معاه قدرة ترجع له دم، ونقول من اول كيف قاعدين يرجعوا دمهم. حركة ما تضبط معايا بس يلا مو مشكلة. ما يحتاج ان تضبط عشان اذبحه. انفض ابو شكله. اي راسي علق. اوكي الحين تركيز. سيف.
بسم الله. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel at the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems? المسيري قالت انه القطع هي السبب في دمار الارض. قرروا انهم يقايضوا القطع مقابل كوكب الارض. الصياد قال لا، قال ايش المشكلة عادي، ليش تقعد على كوكب واحد؟ ايش اللي يحدك على كوكب واحد بينما يمديك تستولي على المجرة هذه كلها؟ طيب انا ايش اللي لقيته اصلا؟ ما همني عن اراكم الفاشلة، انا ايش لقيت اصلا؟ اشرح لي. Every graph drive in the settled systems was built on technology that came from an artifact that was discovered on Mars. But these early drives shook the gravity field surrounding Earth. Eventually, the atmosphere started to slowly sputter away into space. That is why Earth is uninhabitable. The artifact gave the scientists a greater understanding of time and space, but not the wisdom to see where that would lead. The settled systems wouldn't exist without the artifacts, in other words. We owe what happened here in NASA a great debt. اعطتني زبدة انه اول قطعة لقوها كانت على المريخ، هذا اهم شيء قالته. والله هي كوكب الارض المشكلة، هذا قال معلومة اول كانت حلوة، قال لو احنا ما خسرنا كوكب الارض ورحنا دورنا كواكب ثانية، يعني كان هو السبب الرئيسي في نحن ندور كواكب ثانية، كان ممكن كوكب الارض ينتهي باي طريقة ثانية، نيزك يضربوا، كان ممكن امراض تنتشر، كان اشياء زي كذا يعني. نقطة قالها مرة كانت حلوة، بس لا يزال خسرنا الوطن. Though I'm normally a devotee of science, I have to admit that in this case, it failed us terribly, and the cost was immeasurable. Assuming we weren't going to lose it anyway. War, disease, famine, all the classics. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the لما سيري بتقول انه انتم شايفين يا جماعة قوة الارتفاكت تسببت في انه البشر يسووا اشياء ما كان من اختيارهم. مين اللي اعطى حق الى الدكتور فيكتور اللي اكتشف القطعة انه يسوي هذا الشيء؟ هو عارف انه هذا الشيء اللي حيصير. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. لما سيري من اول قاعدة تقول انه تبى تحاول تسوي تحكم على القطع في الابعاد كلها، مو بس البعد حقنا اللي هي فيه دحين، لا تبى حتى الابعاد الثانية تروح لها وتحاول تمنع او تحاول تتحكم في القطع هذه. انتوا الاثنين كلكم غلط. مين الشخص اللي سوى القطعة هذه اصلا؟ ايش اللي بدأ الحفلة هذه كلها؟ مش انتوا ولا باقي بذورة النجوم اللي زيكم ولا احنا البشر. You're right. If this has been happening time and time again, perhaps they've arrived at a total deadlock. Don't be a fool. The emissary and I may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. For once, he is right. Don't do this. We can collect the final pieces together. يعني نروح مع الإمساري عشان نحاول نجمع القطع ونمنع أو نبدأ نسوي تحكم حول القطع هذه، مين ياخذها، مين يستاهلها، مين ما يستاهلها. يا أروح مع الصياد ونكسب القطع كلها ونفوز على باقي الناس اللي حاولوا ياخذوا القطع هذه، أو أروح في طريقي الخاص. أنا طفشان منهم صراحة، الاثنين كلهم ثرثارين ومزعجين، بروح لحالي. Bravo. I was hoping you'd make that choice. And whatever it takes to make it through this, I swear I'll remain by your side.
Well, look at that. The emissary just became my new best friend. You've made your choice. When you are ready, the hunter and I will be at the buried temple. That is where we will settle things. Meaning, we'll kill you. But hey, at least we'll wait. The final round doesn't start until there's only one artifact left to gather. And if I'm not mistaken, Constellation has 1 or 2 to go. اتفقنا نحن نتهاوش على آخر قطعة. اتفقوا انهم حيقابلونا في مكان اسمه المعبد المدفون. هاي سارة. I have an important personal decision to make, but I need to discuss something with you first. ايش تبغي؟ Phew, thank you. So, where to start? Before I was with the Navigator Corps, I was career military, part of the United Colonies Navy. اوكي، قبل ما تكون في الكونستليشن كانت في مكان، قبل لا تكون في هذا المكان I was posted as the chief navigator on a warship. كانت ملاحة على سفينة اسمها دونتلث. واضح انك جندية اصلا من يوم ما شفتك. I didn't want to go into detail before because, well, just hear me out. There was a particularly bloody battle. We were fighting over a world in the Eta Cassiopeia system. Worst fighting I'd ever seen. We lost 12 ships that day. 12. Including my own. تقول لك كانت في معركة وخسروا 12 سفينة، منها السفينة اللي هي عليها. ليش كان قاعد يتحارب على كوكب اسمه أو نظام شمسي اسمه كاسوبيا؟ Economic reasons. Several of the worlds in the Cassiopeia system were mineral rich. Both sides wanted to drop refinery بالمعادن اللي عليها. فقامت حرب بين اليو سي اللي هي كانت معاهم والناس الثانيين اللي هم الفري ستارز أعتقد. إيه الفري ستارز. مين فاز؟ ما حد فاز. Now let me finish. The ship was barely intact. The captain and first mate died the previous day, which put me in command. القبطان والنائب حقه فطسوا في أول يوم. فهي اللي مسكت القبطان بدالهم. كان المفروض انهم يتركوا السفينة ويهاجروها. بس هي كانت مرة زعلانة لدرجة انها خلتهم كلهم موجودين وبدأوا يحاربوا. اوكي سفينتكم كانت متضررة بس هل كانت جاهزة انها تقاتل؟ The Dauntless was a tough little ship. No shields and the hull was breached, but it still had تقول الشيلد انكسر، الدرع الخارجي انكسر، وجسد المركبة هيكل المركبة تحطم. Huge mistake. بس كانت مؤمن انها حتفوز. كان خطأ كبير. نفسي كنت ححارب صراحة في الآخر قطع. But you haven't heard the worst of this. We fought for hours, but the damage was fatal. I gave the order to abandon ship and the crew piled into the escape shuttle. أمرت الطاقم بأنهم يشردوا. I could see it was damaged. I heard screams before the radio cut. The last thing I saw, they were spiraling helplessly towards the planet's surface. الطاقم اللي معاها لما ركبوا واحدة من حق الإنقاذ هذه غرف الإنقاذ وانطلقوا. أول ما خرجوا هم انتبهوا إنه فيها خلل. فسمعت صوتهم هم قاعدين يصيحوا وبعدين انقطع الاتصال وطاروا على مجال الغلاف الجوي حق الكوكب. يعني انحرقوا ودعوا الملاعب. بكل بساطة. الطاقم اللي معاها. Thank you. But condolences can't reverse what I've done. I was caught up in the moment. An inexperienced captain making rash decisions. معنى آخر لو إنها خربوا من السفينة بدري كانوا كلهم نجوا. بس عشان ما تأخروا فالسفينة تدمجت
تضررت لدرجة انها حتى لما هربوا برضو لحقهم الضرر. Yes. They expected to serve on the best ships with the best captains. The crew of the Dauntless had to settle for me. When the dust settled, the United Colonies gave me a medal. Can you believe that? A damn medal. I never even had a chance to find the shuttle wreckage and give my crew a proper burial. زعلان انهم كلهم كانوا عارفين الخطر، انه لما تسجل مع الجيش يعني نهايتك حتكون ما حتكون احلى نهايه يعني. بس قالت يعني هم لما جاوا سجلوا في افضل السفن وعينوهم في افضل السفن وافضل الكباتن، لكن للاسف الموضوع طاح عليها انه هي صارت الكابتن وهي ما هي مره يعني كويسه ككابتن. بعد ما انتهت الليله هذه كلهم فطسوا وودعوا الملاعب وكل شيء صار، عطوها ميداليه. فهي زعلان انه ايش تسبب ميداليه في الاخير، حتى لما راحت تدور على بقاياهم ما لقتها اصلا. انت كيف خرجتي من السفينه اصلا؟ After I checked every section of the ship for wounded crew, I took the other escape shuttle. If I hadn't, اوكي يعني زي ما قلت، زي ما توقعت. The Dauntless came apart minutes after I escaped. اخذت اخر ايش يسمى غرفه نجاه وشردت فيها. يقول لك اول ما خرجت من السفينه شردت، السفينه انفجرت ولعت، ما عاد بقي فيها شيء. على الأقل أنت باقي حية. That's true, but still, it doesn't erase the real issue here. You once told me no matter how hard you fight, there are some battles you simply can't win. I wish I had heard your advice long ago. Don't you get it? Everything I do, everything I touch, somehow falls apart. That's why I'm worried about us. في عبارة قلت لها هي أول ودوبها ذكرتها. يا أخي اللعبة دي رهيبة، تقول لهم أشياء، تقول للشخصيات أشياء قديمة يفتكروها بعدين ويرجع يعيدوا لك هي مرة ثانية. ما علينا، المهم فبتقول إنه هي أي شيء تلمسه أو أي شيء تحاول فيه بيموت نهاية أو بينتهي نهاية وسخة، يعني زي إن الحظ السيء أو يطارد وراها ولا شيء زي كذا. يعني ما بدك تتخلص مني بهذه السهولة. نشب لأهلك نشبة وسخة. شوفي ناشب للمتابعين، حنشب لك انت كمان، اوريكم انا. ساعدتك دائما. All right, partner. I suppose it's time we get back to work. Thank you for being there, for listening to me when I needed it the most. I'll never forget this. I promise. خلاص خلصتي قرقر، يلا مشينا. فين سفينتي؟ أنا فين؟ أنا مين؟ إيش في؟ ها؟ أنا فين؟ إيه افتكرت. طيب حلو. ليش وزني طايح؟ أوه عشان الأشياء. طيب عندي كسر أزرق، في شيء هنا يعالج حاجة زرقاء؟ يا هذا تمام، عالجنا الكسر. طيب نحتاج نغلق المهمة. complete final glimpses، لازم نخلي المهمة اللي فوق بعدين ننزل لها. احتاج بريك 10 دقائق. روح ضبط لي شيء اكله، روح ضبط لي شيء اشربه. So, were you eating at the Sage Brook, or is it just a quick snap from the Terra Brew? نطلع تكي فوقنا.
Hey, can we skip the local chunks this time? Never agrees with my stomach. طيب شباب، انا دقائق راجع لكم. طيب حقت 3-4 دقائق. بروح اشوف ايش في اكل ارجع لكم.
أهلا وسهلا، عدنا لكم مرة أخرى. جالس أضبط الجلسة. طيب أعتقد والله أعلم نحن وصلنا قربنا نهاية القصة. المهمة هذه عشان نخلصها، مهمة Unearthed، لازم نخلص مهمة Final Glimpses. لكن في مهمة جانبية هنا لازم نخلصها أول، اللي هي الجنازة حقت أندريجا. فعلى السريع نخلص هذه أول. Wonder if any discovery reports have come in while we were away. 3 أيام أو شيء زي كذا. هذه نومة الأسد. أوكي، حاطين زر. والله حركات. حاطين زر إذا ضغطوا يسوي لك سكيب للأيام. Constellation is no stranger to loss. Our own founder left on an expedition and never returned. It is easy to talk about the glory and excitement of breaching into the unknown, of lighting the darkness. But it is harder to stare into the face of the cost. That all of our progress is built on top of the lives of those who dared. اوكي، المؤسس حق الكونستليشن اساسا هو اللي خرج في ذيك الرحله ورجع. عفوا، خرج وما عاد رجع. تكلمنا عنه قبل كم بث. المؤسس حقة الكونستليشن راها ما عاد شفنا. احا بدي نهرج. طيب ما توقعت اني اهرج. طيب اهلا. أندريجا كانت عارفة المخاطر اكثر من اي احد. كانت هي الانسان الغريبة بيننا، كانت هي او الانسان السرية بيننا، كانت هي الافضل. ما راح اوقف لما ننتقم من بذورة النجوم. Thank you. If anyone else wants to say something. هل في احد بيقول عبارة شيء؟ استرجل يا اخوان. هو ماتيو بيقول شيء. يعتمد على النهاية صراحة. I would come up with something to say, but I've got nothing. So instead, I thought I would quote something that gave me comfort a long time ago. Is God real? The more proper question would be, is reality divine? Existence itself is a mystery which yearns to be uncovered. قاعد يقول أشياء كثيرة في الفلسفة. To the good.
What is existence but a participation in being? For where the diversity of the universe inspires awe and wonder, it exists only in contrast to a simplicity so هذا تربى في الكنيسة that it may only فكل كلامه شوية ديني. divine. Our essence is what was imagined by its mind. But what we consider imagining and what we consider mind are in fact so far beyond our understanding that even these metaphors are like the tiny whitecaps on a massive surging sea. There's more, but those are the parts that speak to me the most. Thank you. That was really thoughtful, Mateo. Thank you. Does anyone else want to say anything? لا تدف لا تدف لا تدف. اي كويس ما دفني. والتر يا اخي، والتر حواراته ارهب حواراتي الى الان. ارجل واحد فيهم والتر يا شيخ. I don't often speak about what I believe in. It seems so redundant with how I live. But death is one of those occasions where it's hard not to look inward. Our friend is gone. There's no afterlife, or second meetings. No God in heaven that is curating a perfect ending for them. So it's up to us. We are what lives on. If the pain of loss inspires us to greater action, then that is the good that comes from it. هذا كلامه غير ديني ابدا. عكس ماتيو. Humanity is what truly creates our world. We are the ones that judge things to be good or evil, joyful or mournful. Let us take responsibility for it. Let us remember what we have lost. Walter, are you part of the House of Enlightenment? Aha! I never knew that. Yes, well, I like to keep some things private. طلع من الانلايتمنت، منزل اللايتمنت. واو والله ما توقعت منهم. هذول برضو زي الجماعة الدينية. بس محترم مرة، ما اتكلم عنهم ترى من يوم بدأت اللعبة للآن. Everything about us breaks down, decomposes, gets eaten up by insects and microbes. Or due to the lack of a biosphere, we are simply carried away by space and time until we sizzle in a distant sun's corona or get pulled in some gravitational field and coalesce with other debris. Not comforting, huh? But I disagree. Do you know what I find uncomfortable? The thought that after I die, the universe is just going to stand still forever. Could you imagine? The fact is that the universe goes on, that life goes on, that things do not just sit still. That right there is the comfort that I need. المشكلة إن كل واحد فيهم قاعد يقول أشياء. And some people go way before they should. صعب ترجمتها. But the universe doesn't care. Not because it's evil, but واحد يتكلم عن الديانات والآلهة والعبادات، والثاني عكسه. فما نعرف ايش ترجم فيها. Of course not. We emerge from the universe as we return to it. And for one beautiful moment, we are here together. Yes, that certainly was an interesting perspective, Barrett. والله ما فهمت ولا شيء قالوا باريت. باقي واحد بيقول شيء. خلاص. داسكو تعال يا شيخ بالله.
شيء ولا حاجة ولا؟ I hope this is all okay. Between. Good. Sorry, if I talk any longer, I'm gonna start crying. You know, what you're feeling right now is a chemical reaction whose evolutionary goal is promoting social. Never seems to work for me. Well, look at us. Too lone. You know, if there's one piece of advice I can actually give you, it's that lost loved one. One day you'll be sweeping out some old shelf or digging through a desk, and there it'll be. Some old paperweight, theoretically. You're welcome. Chat for a bit? Normally, I hate talking to people at funerals, but, well. You don't believe in the afterlife, do you? I mean, this might be the worst time to bring it up, but... It's comforting, isn't it? استنى عن الاشياء You اللي haven't اؤمن really فيها. lost someone. كلام فاضي. Just waiting to see them again. لعبة ايش And تبغاني you اقول don't لك؟ even need proof. Well, خلصني. I've taken up ورانا enough دوام of your بكرة time. بنخلص يلا بسرعة. Hey. اشتخرتها اروح احط جنازة How are you شخصية في holding لعبة up? يا ابوي اخلص. ورانا دوامات يلا يلا. انا كويس Just شكرا. don't forget to take time for yourself. We'll get through this. It might feel like everything's anytime. خلاص باقي احد؟ خرجناكم كلكم مين باقي؟ I'll need to reimburse I'll be Noel for the fine. easel and photo. Don't worry. راسك كيف I حالك؟ am told these types of gatherings are a sad occasion. That assumption appears to be correct. I appreciate you verifying my analysis. Although, I am... If you would like, though, I can add some... It will take some time to adapt, but... I will note that feedback. واو. منطقة جوابه شابو حلو. It almost feels wrong. كان إذا محتاج مساعدة Selfish. أحاول أضيف لغة الحوارات tears will bring the في السيستم dead حقه. قلت له طيب ضيفها. فأضافها وقال عبارة حلوة. It's just easier if you'll excuse me. والله صراحة يمكن مو باين في البث بس والله شو اسمه الجنازة هذه ما توقعت في لعبة يعني حتعطيك جنازة تفاصيل. Hi. No. Everything's... So many people. Ugh. I just feel like لا بلا نواسيها اللي بعده. Is it quieter in the lodge? Death is a best. You know, there's one of them takes it all. I'd rather be a sad story. You look after yourself. When the time's right, I'd appreciate Drink? a chat. Pour one up. Two old friends. عزمنا على مشروب قلت له لا شكرا. Aye. Got a lot of sad tales I'm running through my head right now. Hate to bore خلاص. you. خلصنا الجنازة. للمعلومية عندك خيارين خلال الجنازة هذه، في خيار انك تنام تسحب عليها مرة واحدة، وفي خيار انك ما تقول شيء اصلا او تقول العبارة حقتك وتمشي. فحركة حلوة من المطور يعني حطها كمهمة رئيسية في نفس الوقت بدك تعمل لها سكيب وتتخلص منها، مش لازم تروحها.
اخر مهمة شباب. نحتاج قطعتين زيادة فقط ونخلص القصة مفروض. دول عندهم مشكلة. طالبين نجدة ودعم. ما عندي شعور غريب انهم كذابين، بس خلينا نسلم عليهم. ما ورانا شيء. دقيقة ليش ما عندي اهبط عندهم؟ ثواني شل. طيب فين مكانكم طيب؟ مساء النور. اهلا وسهلا، حياك الله للبث. شكرا لك، شكرا لك على التعليق الطيب. اتوقع جيت الكوكب بالغلط انا ولا ايش؟ حلو، لازم نختم المهمة هذا عشان نختم المهمة اللي بعدها عشان نختم المهمة اللي بعدها. انت من الاسطورة. اسوي لكم زي حركة الممثل كيانو ريفز طلع في سايبر بانك. طلع في عرض اللعبة الأول على في معرض من المعارض، والله ناسي، أظنه سمر جيم فيست أتوقع في 2019 ولا شيء زي كذا. فطلع قال إن أنا في اللعبة، مدح فيها شوية وكذا. واحد من الجمهور صاح قال له أنت رهيب، قام رد عليه قال له أنت الرهيب. نسوي لكم هي هنا، أنت أسطورة. لا أنت أسطورة. الكوكب ده ما شاء الله مليان دسم. اشياء تطير كمان. هذا ايش؟ اخذت حشاوة يمكن كذا. أثناء قبل أعرفك لعبهم كان أي كلام، لعبك أسطوري. الله يسعدك يا أبو تعو. أنا أحاول أن أستمتع في اللعبة بكل بساطة، مو بس ألعبها عشان أختمها. في بعض الألعاب بالأمانة يعني قد لعبتها عشان أختمها فقط وما كنت مستمتع فيها نهائيا. أنا جالس أحاول قدر الإمكان نستمتع في الألعاب. اللعبة اللي ما تعجبني كمان أحاول إني إيش ألطفها شوية.
لعبة الأمانة والله مرة ترفع الضغط وغير ممتعة أبدا، بس يكون فيها شيء ممتع زي مثلا المشاكل، الجلتشات، الأخطاء التقنية، هذا أحيانا تضحك. Constellation. The explorers? That's everyone. One moment. We don't usually take visitors, but the director's willing to make an exception. هذا أصلا نداء استغاثة بس نعرف إيش المشكلة اللي عندهم. كلم الرئيس حقه، الرئيس حقه قال أوكي افتح الباب بحكم إن أنا جاي من كونستليشن. بفحصني. Attention all. I am declaring a cordial. All sections are now on lockdown. Senior staff, protocol Delta. Use out. كذا. داخل موضوع الكود الأصفر قفل المنشأة كاملة. إيش فيه؟ باي. إيش المكان الغريب هذا؟ ليش كل شيء مصفح؟ ليش كل شيء مؤمن؟ ايش الموضوع ليه؟ اهلا، ايش حكايتك يا ولدي؟ Chief of Security. If you'll follow رئيس me, الأمن. I'll show you to the director. ايش حكايتكم انتم؟ We're a small research station in the middle of nowhere. Pirates eat places like these for lunch. It is my job to make sure that we are not on the menu. يقول احنا مركز ابحاث في منطقة معزولة. قال القراصنة يحبوا ياكلون اكل. فلازم نكون دفاعنا قوي. من الرئيس Administrator and Research Director. 28 years in quantum particle physics, or so I'm told. It's beyond me. رئيس المكان شخص عنده حوالي تقريبا 30 سنة، دكتوراه في شيء معين في الفيزياء. الزبد فاهم فيزياء، هذا بني آدم ختم الفيزياء أعتقد. فأعتقد إنه حيفيدنا في مهمتنا الرئيسية. خلينا نشوف إن شاء الله. Here you can see our lovely storage area. Don't touch anything. So, Nishina. واو هاي لا كذا الوضع صار خطير شباب. طلع مني عبده. What the? Easy. ايش فيه؟ What the hell was that? انت قل لي. 1 minute you're following me and then you're just gone. انا اختفيت، انت اللي اختفيت. You pop in out of nowhere looking like you were in the middle of a fight. But there's nothing here. I should have never let you inside. What is this? Some kind of stealth tech? Who are you working for? حبيبي استلتك ايش؟ انا ايش جاب اهلي هنا اصلا؟ ما اعرف اي شيء. انت ما تعرف، انا ما اعرف. I don't know what's going on. Let's get you to the director. Maybe she can figure this out. Come on, this way. استهبل على راسي. ها نفس المكان بس كان ما في المستقبل. انت مين؟ دقيقة خلينا نشوف وجهك. طيب Finally someone came. ايوه جاء احد ينقذك. You picked up the distress signal, right? ايوه سمعت الرسالة، انا جايك عشان الرسالة. بس انت وضعك مرة سيء صحيا. Yeah. عنده خلفية في اللعبة عن I wouldn't have made it much longer. It's been so long. I'm out of food, out of water. But I made it. Wait. How did you get in here? اعتقد انا قاعد اختفي من مكان كوكب ثاني او شيء زي كذا، قاعد انتقل. What? فاهم. What are you talking about? No. This doesn't make any sense. Unless the accident.
حادثة. Maybe this is a side effect of the accident. If the probe is still feeding power to the distortion, then في جهاز في تردد مضروب. ايش في اهدى حادثة ايش؟ Right. Sorry. 3 months ago. I was calibrating قبل 3 شهور كانوا يسووا تجربة. يعايروا تجربة. There was an accident. صار في حادثة. انفجار. It caused a gas leak. في غاز تسرب. ولع نار. I was trapped in the control room. اتحبس في غرفة التحكم. There was nothing I could do. ما في أي شيء كان يقدر يسويه. They're all dead. كلهم ماتوا. شكلهم كانوا جالسين يلعبوا على واحدة من القطع اللي احنا قاعدين نجمعها اللي An artifact? You mean the metallic? صدناهم. أيوة. Just disappear. We should. Wait. He's back. All right. We're on our way up. He was out. I was just filling in the director. جالسين ننتقل بين الأبعاد. If anything happens, the director's office is on the 2nd floor, end of the hall. You can't miss it. في البعد حق الآدم اللي اسمه رافائيل صار حادثة. هنا لسه ما صار شيء. طب احنا نرجع ولا نروح قدام؟ اوكي باب ورا مقفل كويس. انا كشفت. This way. أنا مخي صدع. Director? Thank you, Ethan. Come in. صديق إيش في؟ Patel, Research Director. And this is our Chief Scientist, Maria Hughes. Ethan said you disappeared right in front of him. Twice now? 3 times? Director, you can't be taking this seriously. Look, I don't know who you are or what you're doing here, but there has to be a rational explanation for all of حتى this. هم مو فاهمين ايش قاعد يصير. انتم لقيتم قطعة صح من القطع، انتم ما تعرف ايش تسوي فيها يا عيال الذين. An artifact? You mean the source of the distortion? No, we don't. Enlighten us. القطعة اللي انتم لقيتوها متعلقة بتعدد الأبعاد. The multiverse. Other universes? You're right. This is well beyond anything we were prepared for. And you have some connection with them then. Interesting. I wonder if that's why this is only affecting you. أيا يكن أنا قاعد انتقل. دقيقة أصبر بس أنا الوحيد اللي قاعد أتأثر. So far, no one else has reported anything unusual. Either it's your prior exposure to these artifacts, or perhaps simply the fact that you're an outsider here. هي تعتقد إنه إما إنه أنا عشان أنا دوبني جاي من برا إيش قاعد أتأثر فيها، أو إنه أنا سبق وتأثرت فيها من زمان. إيش رأيك أنتِ؟ إيش تحسي بيها؟ That's why we were researching it. That is science after all. تقول لك هي ما تعرف هي ايش، عشان كذا جالسين هم يسووا عنها دراسات وابحاث واختبارات. قاعدين يسووا نفس الشيء اللي سووه الناس اللي على كوكب الارض قبل يختفي الغلاف الجوي حقه، او حاجه مشابهه بلا صح، بس ما كانت بهذه القوه، ما كانت تخليك تنقل بعد ثاني. المهم جالسه تنقل بين الابعاد. شوفي لي حل. That is quite a claim. What makes you think that? Tell us about this other universe. الأخ رافائيل قال إنه كان في نار وأنتم كلكم متوا. Raphael died in the accident. He... Wait. Gas fire. رافائيل في البعد حقنا هنا هو اللي مات. في البعد الثاني هم كلهم ماتوا، هو الوحيد اللي بقى حي. If it hadn't been, it could well have caused an explosion. Another universe, though. That's a lot to swallow.
رافائيل فطس. Presumed dead. The research level has been locked down since the accident. اوكي ما فطس، اعتبروه ميت، لكنه الجزئية اللي هو فيها مقفلة. كيف قدرتوا انه انتوا تمسكوا الغاز هنا؟ كيف وقفتوا الانفجار؟ We're not sure. ها؟ مو متأكدين. رافائيل في البعد الثاني وقف الانفجار او مات وهو قاعد يحاول بالضبط في البعد هذا احنا عارفين ايش صار له اصلا. كيف نقدر نساعده؟ No. How could we possibly do that? Raphael was a colleague and a friend. ما في حل نساعده. If there was some way to help him, I would. But it does seem unlikely. ايش صار؟ ايش الحادث؟ اشرحوا لي. The research level 2 kilometers beneath us were built to study a gravitational distortion, this artifact and the field it creates. 3 months ago, our chief engineer, Raphael, was calibrating an experimental probe when something went wrong. We still don't know what happened. There was a series of explosions and somehow it's still running. المبنى هذا حقهم على مستويين او على دورين، دور تحت الارض على بعد 2 كيلو والدور اللي احنا فيه. فكانوا قبل 3 شهور يسووا تجارب تحت الارض على القطعة اللي لقوها اللي احنا نبغاها عشان نكمل اليونيتي حقتنا. رافائيل قال انه الشيء اللي انتم قاعد تستخدموه انت يغذي الطاقة للديستورتر. ماني فاهم. That would make sense. That's why the field strength keeps increasing. هي فهمت. We have a control unit for the probe. After the accident, I tried to use it to shut down the system, but the kill switch isn't responding. We could shut it off manually, but the entire research level is locked down. We can't even get down there. المختبر اللي تحت الأرض اللي على بعد 2 كيلو مقفل أصلاً، معزول بسبب الحادثة اللي صارت قبل 3 شهور. What you see here are just our living quarters. Most of this facility is deep underground. We have a particle accelerator and extensive research and development labs. Or we did. طيب مختبرهم تحت هنا، بالجزء اللي فوق بس جزء سكن. Not from up here. The explosion fried the network circuits. Without physical access to the research level, there is little we can do. We have been working in makeshift labs for months. لازم نلقى طريقة عشان نحل الموضوع، بس أنا أساساً ما يهمني. أنا لا والله شوف يهمني صراحة. How? I told you the research level's locked down. We can't even use the damn elevator. أوه تقول لك المكان كله مقفل وحتى المصعد معطل. بس يمكن في البعد الثاني يمدينا نروح تحت. What? Clever. In this other universe, Raphael survived. He made it back from the lab. So clearly his elevator works. Take it. And you might be able to shut down the experiment. This is crazy. But first, we have to do something about your shifting. إبداع. حننقذهم في البعد الأول من البعد الثاني. كيف ما أدري. دقيقة، قالت في جهاز تحكم يمكن نستخدمه. We can't shut down the probe, but we might be able to adjust some of the other parameters. عشان نجبر الانتقال، نقدر نتحكم احنا في الانتقال بدل ما هو عشوائي. All right. It's worth a try. Then it sounds like we have a plan. يلا. Come with me. The control unit is in the fabrication lab next door. What have we gotten ourselves into? أيوة. طلع عبده. مين عبده؟ هيكل عظمي أكلوها أكل. خذ يا شيخ. طيب
نحتاج شوز، نحتاج شيء كذا، شيء قوي. هذا الفرد فاتها كويس ضد الفضائيين. تعالي فضائي. كم وزني؟ شبه فل، ما ينفع اخذ القطع حقتهم. باقي احد فوقنا ولا خلاص؟ نلحق الولد تحت لا يموت. واو 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 واو. طيب بشويش هذا رافائيل. والله ذقنا الولد. Oh, it's you. What happened? You disappeared, and the ceiling caved in, and I thought I'd finally lost it. انت كيف حالك؟ Manage. Look, can we just go? أنا قابلت الدايركتور لازم نطفي البروب أو الجهاز. Look, if you think things are bad up here, the research level is even worse. I barely made it out, and that was months ago. I don't understand any of this. If I hadn't seen you disappear with my own eyes, I wouldn't have believed it. Okay. You're my ticket out of here. We'll do this your way. We can get out through the pantry. مو مصدق بس قال لي انت انه انا الحل الوحيد فلازم يسوي معي اي شيء ايا كان الحل حتى لو ماتوه. عندهم ادوات تطوير في البيت الثاني ما بدي نستخدمها للاسف. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ اموركم طيبة؟ انا عارف اني جايكم من ولا مكان بس يعني لا احد يخاف، الامور طيبة. اوكي. فين كنا؟ اهلا رافائيل، كيف حالك؟ يلا. هذا فرد يكهرب ويعطي دمج زيادة على الفضائيين. موت يا ورع. معليش رافائيل كهربتك، تحمل. Look at this. It's going to take hours to clear this out. Assuming the rest of the building doesn't come down on top of us. اشرح لي عن الحادثة. I was in the lab, working on the frequency calibration for the probe. I was walking out of the control room when it happened. I heard the tanks rupture. The alarm sound. I only had a second to react. I jumped back into the control room. The doors sealed. I was safe. From the gas, the fire, everything. But I was trapped. There was nothing I could do to stop it. أول ما سمع الإنذار رجع يطبق على الغرفة مرة ثانية، غرفة التحكم. Maybe I could have made it to the ventilation controls. Killed the system. Even if it killed ونجا. me. I don't know. I don't want to think about it. How should I know? You're the one who keeps winking in and out of existence. كيف نعدي المكان هذا؟ I just want to get قال لي ما ادري، قال لي انت قاعد تختفي، دبرها. I'll see if I can clear a path to the door. الوحوش ذا من فين جايين؟ Native species. We had an electric pulse field to keep them out. اوكي، الوحوش هذا اساسا ساكنين على هذا الكوكب. Damaged the foundation. كانوا حاطين درع برا المختبر يمنع الوحوش من تخش. طيب ايش يصير لو طفيت البروب الجهاز؟ Not sure. It might stop whatever's happening to you. It's a reasonable theory, I guess. ما احنا عارفين ايش حيصير لو طفينا الجهاز، مو مشكلة. السلام عليكم، كيف الحال؟ صباح الخير. Oh, it's you. You realize you just popped into my locked office. So much for security protocols. واضح انه هذا المشكلة قاعد تصير لها فترة، انه قاعد اختفي وكذا. Yeah, let me get the doors for you. ممكن تفتح الباب لو سمحت؟ And done. Is there anything else you need? ايش وضع الوحوش؟ Yes, Kataxi. Nasty things.
The original survey team ran across them. You're welcome to read the old logs if you want. Here, I'll unlock the terminal for you. احتاج شيء عشان نحاربهم. The Cataxi in the other universe. Wow. I've got an experimental thing one of the engineers put together. But... ما فيني حل اقنعها بستخدم الاوتو. Easy. We are just talking, right? I hear you. All right. Yeah. It's never been field tested. شكرا. But all yours. سلم لي على السلاح. نفس اللي عندي تقريبا. 30% دمج زيادة ضد الوحوش. Bigger than you'd expect. We've got a particle accelerator, whole lab complex, the high energy. وش وضع المختبر اللي تحت؟ ناخذ معلومات منه. State of the art. يقول المختبر اللي تحت توب التوب. That's right. Has been since the accident. We can't connect to the control system to override it. The whole system's on a hair trigger. Cameras spot anyone not in the staff database. They fire off an alarm and all hell breaks loose. يقول السيستم السكيورتي اللي مستخدمينه مرة كويس لدرجة انه يعني مقفل المكان هم بنفسه ما هم قادرين يخشوا. ايش هذا؟ ايش عندك هنا؟ هرج. نزلت البيانات. يقول الكوكب. ما اعرف ايش استفيد منها ولكن نزلتها. شوف السلاح اللي اعطاني هو ايش. بس بندق. شكله شوزن. نفض من نفض. يلا مشان نبلع. الدمج. كيف حالك يا وحش؟ سلم لي. انت كيف حالك؟ هوب عشق. المهم قلبت ديد سبيس. دقيقة انا مكرش لازم ارمي اشياء. نستعمل القنابل حقتنا مسوي زحمة. موارد. هذا ما اخذ زحمة ما احتاجك. وخر. كلورين يلا يرمي شوية. وهذا يرميه. سيلنت لا سيلنت يحتاج كثير. طيب عشق يا وحش. والله الوحوش هذه ما صدقت تلقى المكان هذا. باب مقفل. انتقلنا البعد الثاني مشان. السلام عليكم. What, did you get lost in the hallway? ضعت انا دوبني جاي. Right. This is the probe control unit. Most of these controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. I'll begin by adjusting the energy feed of the electron beam array. We're at 93 teravolts. Calibrating to 95, 97, 100. Nothing. بس تحاول تضبط الجهاز. Let's try the other way. 91, 89. What the? دقيقة. في هنا الرقم قاعد تعدله عشان بتشوف بينقلنا بين الابعاد. حطيته 99 ما صار شيء، حطيته 100 ما صار شيء. قاعد خلينا نجرب العكس. حطيته 91 90 89 88 اشتغل الجهاز. في فيلم باك تو ذا فيوتشر كان عشان تنتقل للمستقبل والماضي لازم تمشي تخلي السيارة تمشي على سرعة 88. معروفة هذه في أغلب الألعاب اللي فيها انتقال عبر الأبعاد أو انتقال في الزمن دائما يحط لك سرعة 88 يحط لك رقم 88 يدفل لك أي شيء رقم 88 بناء على الفيلم. Okay. كرفرنس. It looks safe to approach, but what in the world?
ويا في شيء طلع هنا. A micro distortion. Flux pattern matches the distortion in the lab. The setting is just exposing it somehow. Step into the distortion, please. It's possible. That's what I want to test. هل هذه If that is what's الكرة الضوء اللي هي happening, قاعدة what does that تنقلني؟ mean? How many of these distortions are there? All around us, all this time, and we've never noticed. قاعد تقول هذا التردد هذا او الكور هذه كانت تبث على هذا التردد واحنا ما كنا عارفين، كيف ما لقطناها كل هذا الوقت. لو فاكرين في المهمة اللي رحنا من كوكب الأرض قبل فترة أو قبل شوية، كان العلماء اللي هناك بيبحثوا عن نفس الموضوع، كانوا بيحاولوا يطوروا جهاز يصيد التردد هذا بس ما عرفوا كيف. الأستاذ أو الفلاد هذا اللي شغال في محطة العين الذي آي، جهازه تقريبا يقدر يصيده بس مش مرة. فهي الطريقة اللي كنا نستخدمها عشان نلقى القطع عن طريق الترددات الغريبة هذه. فإذا هم لقوا جهاز معناته هذا حيفيدنا كويس مرة في إنه نلقى باقي القطع، حيسهل علينا مرة كثير. I don't know. بسم الله. Nothing. No, hold on. There's a slight pattern change. Some kind of resonance. اوكي صار في تأثير على التردد Right, stay there. أو على النمط هذا. الكرة قاعدة تلعب. اوكي فعلا طلع تردد 88 هو اللي نقولنا. شوف الجهاز هنا اخذته قيمته 1000 وشيء. ريكاليبريت ديستورشن. حلو. عندنا نخرج من هنا اصلا. ما في شيء مفيد هنا. ما في شيء مفيد. كويس والله. هوب اهلا. What happened? Are you all right? الأمور طيبة. So the lower setting causes the distortions to manifest, and the higher causes you to shift. That seems promising. Keep it on the lower setting until you want to shift, and you should be able to avoid any more accidents. I'd give you my control unit, but it looks like you already have one from the other universe. Love to take a look at that when this is all over. هل تبي تجرب أي شيء ثاني؟ فرصة. No, we still don't understand what we're dealing with here. If we found something that works, let's not press our luck. You may want to practice shifting just to ما تبي make تجرب sure أي this حاجة works ثانية أساساً. reliably. باليلا لقينا شيء يشتغل. Conditions may be less stable. تقول ما نبغى نجرب حاجة ثانية عشان ما نجيب العيد. طيب إيش مطلوب If you دحين؟ can get down to the research level, you need to make your way to the high energy research lab. Disengage the power interlocks, then pull the emergency shutdown to stop the probe. That should finally put an end to all this. Oh, and before you go, the director wanted to speak with you. It really is just down the hall. قبل نروح المدير حقتهم تبي تهرجني. طيب ايش تبغي يا استاذ المدير؟ ورانا شغل يعني. أهلا وسهلا. Well then, all set? If you need supplies, I've asked Dr. Barakova to take care of you. It's the least I can do after everything we've put you through. Before you go, there is one other thing we should discuss. If this experiment is the cause of your shifting, when you shut it down, the shifting will stop. What happens then? To you and to us. الموضوع هذا ثقيل. طيب بحكم ان عندي خلفية على الابحاث داخل اللعبة، فاقدر اقترح او عندي خيار في المحاورة في المحادثة هذه اقدر اقوله. الخيار هذا بيتكلم عن حاجة او نظرية في الحقيقة اسمها، والله ما ادري ماني قادر اقرا اسم العالم، معقد. المهم اسمه صندوق الاسود، عفوا صندوق القطط. النظرية هذه بتتكلم انه
ايش يصير لو كان في بعدين في نفس الوقت، او ايش يصير لو كان في يعني لخبطه في الابعاد؟ هل الشيء اللي قاعد يصير في بعدنا هو الصح، ولا الشيء اللي قاعد يصير في البعد الثاني هو صح؟ كيف حتعرف اذا انت ما رحت البعد الثاني؟ وكيف البعد الثاني حيعرفوا اذا هم ما جا البعد حق؟ اسمع لخبطه مره كثيره ما علينا فيها. المهم خلينا ناخذها. Exactly. And when you shut down the experiment, the probability function will collapse. نظريه حلوه كذا You تخليك are تفكر the تشغل outside مخك observer in the system. أو Whichever توقفه ما أدري reality يعني. you are in at that moment is what will become real. For you and your universe, at least. The question is, which will you choose? Of course. نسأل شو تسأله؟ ما في طريقة ثانية؟ Not that I can see. إيش رأيك إيش المفروض نسوي؟ If this were a choice between my life and Raphael's, I would ask you Whoa. to save him. But as the director of the station, I am responsible for the lives of my staff. 30 people. People with families, careers, futures ahead of them. تقول لو الخيار في يدها حتقول لي أنقذ رافائيل ولا أنقذها هي. بس قاعد في نفس الوقت هي اللي مشرفة على هذه المنشأة واللي فيها 30 شخص وكل شخص عنده عائلة وكل شخص عنده أشياء، فهي مسؤولة عنهم كلهم، ما تقدر تضحي. والله خيار نبيل جدا، العبارة قالتها مرة نبيلة. Nothing will change. Nothing can change. If the universe was other than it was, you would not be here to make this choice. What you choose will be what happened in your universe, the universe that brought you to this point. I don't know. I'm not sure it's possible to know. It may cease to exist. It was one possible universe, but not what actually happened. We or Raphael actually did die months ago. Or it may remain real, just not in your universe. Or in some quantum sense, perhaps you make both choices and both outcomes will be real. Welcome to quantum mechanics. صدقت. Have you reached a decision? You don't have to decide now, but when the time comes, please keep them in mind. Now, it's time you are going. With the network offline, we can't shut down the security system on the research level, so you can expect some resistance. Be careful. Ethan, unlock the elevator lobby, please. Ma'am, research level is still locked down. I'm aware of that. All right. Done. Good luck, dear. It's been a fascinating day. والله شوف الشيء الجيد انه احنا ما انتقلنا في جدار ولا في شيء. حلو، راح ننقذ واحد فجأة اوه والله فين سبودر؟ والله سبودر في جدار صار بلاطة. دكتور هات جيب موارد. صديق موارد. Tatiana Barakova, station's doctor. تاتيانا باراكوفا ستيشنز دكتور. It's not a public medical facility, but the director has ordered me to assist you nonetheless. I can spare a few med packs. Beyond that, I am not your therapist, your psychologist, or your cosmetologist. يا الله ايش هذه؟ anything else you need أنا ماني نفسية، أنا ماني طبيبة مدري ايش، أنا ما عندي أي ما أعرف. إيش مشكلة أهلك أنت؟ Excuse me? Perhaps you'd care to try a dead-end medical post on some god-forsaken planet in the middle of nowhere, huh? 6-year surgical residency, and I spend my days treating paper cuts and hurt feelings for a bunch of mathematicians and physicists. And now I have to deal with some spacer who thinks they're jumping between universes. Spare me. يا الله حزنتني. حزنتني. قاعد تقول أنا عندي 6 سنين خبرة جراحة في مستشفى، كانت دكتورة مقيمة في مستشفى، في الأخير ترموني في كوكب في منتصف اللامكان عشان نعالج جروح بالورق. صارت مجموعة علماء فيزيائيين، وبعدين يطب علينا واحد يقول لي أنا أتنقل بين الأبعاد. لا حول ولا قوة. Let me see what I can find. ايش اقدر اخذ من عنده؟ وعنده موارد. اوه
شكرا. بدك تعالجيني؟ With what? A splinter? No. Stop. قلت له احتاج مساعدة. قالت كيف تبغى اساعدك؟ بحاجة بسيطة يعني؟ لا روح. رفضت تساعدني. طردتني دكتورة يا جماعة. تحقق الحلم. هاي شباب. معي شجاعتكم اول، كملوا اكلكم. تصير في احسن العائلات عادي. عاد ما هي باول مرة واحد يطلع من لا مكان. والله المرحلة هذه والله. طيب ذكرني مرحلة في تايتن فول، ذكرني بلعبة كان لعبة زي كذا نسيت اسمها من اكتيفيجن. كان معك جهاز في يدك يخليك تنتقل بين الابعاد، تروح بين الماضي والحاضر او بين الماضي والمستقبل عفوا. شيء مرة كان تحفة. The security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. نزلنا على دور الابحاث. خذ المفتاح. في شوية فلوس. الدفاعات اللي هنا زعلانة مرة. هوب. كل اللابتوب هنا مكسر. هنا سليم. شغل. حلو. طفينا الدفاعات. طفينا أعدنا صياغتها. صرنا دحين ما تهاجمنا المفروض. أعدت صياغة الروبوتات. طفيت الانذار. خلاص مكان الحين يكون آمن 100%. A security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. هوب. هوب هوب. أما طفت الروبوتات هي. لا مشكلة. فترة الروبوتات هناك وهنا في أعداء بالهبل. ما أنت عارف إيش الأحلى. تعال يا حشرة. فينك؟ أنا آخر واحد. خذ المفتاح، ناخذ الموارد. والله في حبة هيل هنا، ما بدي ننتقل هنا. اللي بدي ننتقل. وش السلاح هذا؟ أول مرة أشوفه. معك شير اسمه. أتوقع هذا يشبه الرشاش الأحمر اللي عندي بس نسخة عادية. الأحمر اللي عندي نسخة رجالة.
هذا انباع بسعر غالي. سبيس سوت ورك بنش. نشوف ايش فيه. بس ما في شيء. كنا على الفاضي. الموارد رجعت هنا. استغلها شوي. بسم الله. فجعني. قلبي الصغير لا يتحمل. طب كيف افتح الباب يا شباب؟ الشيء مقفل ماستر لوك مدري ايه. وانا الشيء حق الابعاد هذا. ايوه الى الان 8-9 بس يعتمد على النهاية. يا راح يرتفع يا راح ينزل. كله يعتمد على النهاية. شوف بصفة عامة أنا نادرا ما أحب النهايات اللي هي نهايات مفتوحة، اللي يجي يقول لك والله البطل حارب 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 حارب، في نهاية القصة أخذ مركبة وراح، بس انتهت القصة. راح فين؟ راح ايش سوى؟ ايش صار؟ بس راح. هذه نهاية المفتوحة. عرفت اللي تترك نهاية القصة لخيال القارئ أو لخيال اللاعب. هذا ما أحبه. إذا سويت قصة أنهيها يا أخي. إيش ما تعرف تكتب؟ كاتب لي قصة وحبكة ومدري إيش، في النهاية تقول لي والله خيالك أنت اللي اعتمد عليه. بس هذا وجهة نظر شخصية، يعني في ناس كثير تختلف معايا. يستاهل 10 بس هو مطبل لسوني. حلو حلو. والله شوف السالفة ما هي طبيل. لو كنت مطبل لسوني كان اشتريت بلاي ستيشن 5. اخذت ال 3 واخذت ال 4 واخذت اكس بوكس 360 واخذت اكس بوكس 1، بعدين بطلت اخذ كونسول. شكلي حلو وانا خايف، كلهم بيقولوا كذا. ايش النهاية اللي تبغاها؟ اما تكون مثلا متعددة النهايات. حلو. اتكلم عن بالنسبة للالعاب. طيب بالنسبة للالعاب انت عندك خيار ان انت تخلي النهاية متعددة بناء على الخيارات اللي ياخذها اللاعب خلال اللعبة. العاب كثير سوت هذا الشيء ومو عيب. عرفت يعني مثلا انقذت والله الشخصيات الطيبة فتجيك نهاية طيبة، انقذت الشخصيات الشريرة فتجيك نهاية شريرة. قتلت في الخلق وسويت بلاوي وقتلت العالم تجيك نهاية شريرة. والله ساعدت الناس ومدري ايش وزي كذا تجيك نهاية طيبة. الالعاب اللي تزعل الالعاب اللي تتعب طول القصة وتنقذ ناس وتسوي اشياء وفي النهاية جحفلك يقول لك شفت اللي سويته كله ما له اي علاقة بالنهاية اصلا. النهاية اما تسوي واحد، في الاخير يعطيك 4-5 خيارات ويقول لك اختار يا 1 يا 2 يا 3 وتنتهي اللعبة. طب انا اللي سويته والناس اللي انقذتهم والناس اللي ساعدتهم والناس اللي مدري ايش صار عليهم؟ ايش كان اثرهم في نهاية القصة؟ ما لهم اي اثر ولا لهم اي فائدة. اقتل اللي تبي تقتله، اذبح اللي تبي تذبحه، انقذ اللي تبي تنقذه، واخر القصة اختار واحدة من 3 خيارات وخلاص انتهت اللعبة. هذه سوتها ماس افكت.
ماس افكت 3 اجزاء، الجزء الاول والثاني والثالث على مدار 5 مدري 6 سنين نزلت اللعبه. وكان بدك تنقل تخزينتك من الجزء الاول للجزء الثاني، ومن الثاني للثالث وهكذا. يعني الخيارات اللي تسويها في الاول بتاثر في الثاني، والخيارات اللي تسويها في الثاني بتاثر في الثالث. نهايه الجزء الثالث قال لك اسمع طز في اللي انت سويته كله، يا تختار الخيار الازرق، يا تختار الخيار الاحمر، يا تختار الخيار الاخضر، يا تختار خيار سري ما له اي داعي. وكلها الاربع نهايات معفنه اللي كانوا حاطينها، وماسكينها مقلب في الالعاب من ذاك اليوم. انما مثلا ماس افكت 3 في 2013 من 10 سنين هم ماسكين النكته هذه عليها، الزله ذي. ايش كنا بنطور؟ طور الشاشات. نطور التجارة، نخفض اسعار الاشياء. عرفت في الاخير يعني نهاية القصة في ايا كان، سواء كان مسلسل او رواية او لعبة او ايا يكن، يعني الرأي بيرجع للاعب او للقارئ او المستخدم ايا يكن. يعني مثلا في نهاية تعجبني انا، انت يمكن ما تعجبك، في نهاية انت ممكن تعجبك انا ما تعجبني، وهكذا. طبيعي يعني اختلاف الاراء طبيعي ووارد جدا. البدلة هذه أحسن من اللي عندي، أعتقد نفس حقتي. لا والله مختلفة. الراديشن حقها معفن، بس كروسيف فيها أفضل، الانرجي فيها أفضل. وزنها أخف. ايش رايكم؟ جاء الوقت ان احنا نغير ستايل بدله ماسكينها من اول بث، ولا نكمل زي ما احنا على نفس بدلتنا الحلوه؟ مع العلم انه هذا وزنها اخف عشان ما عليه تطويرات. والخوذه اوف الخوذه اوف الخوذه. يلا عشانكم نغير. بس هذه ما راح ارميها، البدله هذيك حشيلها معايا للابد، ما يصلح. بدلتي حقي، ارمي الموارد المعفنه هذه واخذها. أنا أتخلص منك يا بدلتي. دي شالتني في قتالات وشالتني في بلاوي زرقاء. تخيل أرميها دحين. كيف أتجرأ يا رجل تخلص منها. المتفجرات ما أخذ وزن، وعمري ما استخدمتها بالمتفجرات. أحتاج نرميها كلها، أحتاج بس كم واحدة. خلاص سيف. وصلنا المختبر. واو دقيقة نطفي الدفاعات. يا هو طفيناكم احنا دوبنا. بعض الاشياء تستهبل في اللعبة دي.
Being advised that this is now a combat zone. Catastrophic damage. اوكي طفينا الشيء في البعدين فيه اعتقد. Beginning combat protocol. Damage all systems. Massive damage. System failure. Catastrophic damage. فين الطريق؟ ضعت. كيف تحت؟ نحتاج متفجرات بس نحتاج واحد من العيار الثقيل. هذا كويس. سيئة كلها سيئة ملابس الدروع هذه. طيب كيف نطلع فوق؟ ليش حط لي خيار اني اروح هناك ما في طريق؟ شكرا. اها عشان تجي من هنا. اوه كان في مختبر كامل فوقنا. اوه في شيء مفيد. ايش ادوية محتاجها؟ أدوية 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 أدوية. طيب ايش المختبر هذا؟ يعني ما في شيء هنا. هذا ايش؟ أيوة طفيها. ريكاليبريت الروبوتات طفيها. لا ريكاليبريت وريموت الارم طفيه. خلاص طفينا. لا ريح يا شيخ الواحد هناك. ايش في شيء نطور هنا؟ زمان ما جيت هنا. كله مطور كله مطور. It would be advisable to wear a hard hat. عارف في شيء انا سويته زمان وكان خطأ وين الغيه. سويت بحث لك او سويت تتبع لكل الابحاث هذه. صار اي مورد القاه قدامي يطلع لي ان انا ابغاه حتى لو ما كنت ابغاه. كان اكبر خطأ سويته. احنا صرنا فعليا نعرف ايش نحتاج وايش ما نحتاج. خلاص الباب ذا مقفل. فين في نقالة علوم هنا. الباب قفل كيف عندي ان شاء الله. اوكي من هناك.
الحق على فكرة. واو. Controls are available on designated security terminals. جونا. خلاص كذا قفلنا كل الابواب. عفوا فكينا كل الابواب، حلينا كل المشاكل المفروض. ياها مقفل. وين ما في اي نقطة هنا ننتقل منها. ما شفتها. هب كسروني يا الذين. Disengage power interlocks. Or switch the universe. بس لازم اسوي سيف هنا قبل تسوي بقعة. مش صندوق حليب هذا. سيف مرة ثانية. طيب اوكي شبت ضوء. حاولت امر من تحت ما قدرت. كويس سويت سيف. اوه اخذنا القطعة. ما زلنا في البعد المعفن. نروح نشوف رافائيل ايش وضعه. انا استاهل؟ انتم المفروض تدعموني، ولا صح انت المفروض تدعميني؟ متابعيني ليه؟ تشوفوني اموت ولا تدعموني؟ انا ما عرفت. كم عليه دامج؟ ايربورن بيسك بوست. اوه هذا كويس. القطع ذي مرة كويسة، بس مشكلتي انه ما عندي مساحة لها. هذا احتاجه صراحة، مفيد مرة. بقى اخر شيء شو؟ دودة. تغيير جو. اوكي كذا النظام ها. طيب
نشوف البعد هذا احنا بدينا نخرج منه ولا نقعد محبوسين هنا للابد؟ انتهي القصه هنا. رافائيل باقي حي. You're back. I wasn't sure if you were alive or if you were going to come back for me. I mean, not that I'm not grateful, but why? Why not stay in that other universe? والله ما ادري، انا جايها بالغلط اصلا. But still, I appreciate it. It's not much, but I scrounged up a few things you might still be able to use. You're welcome to anything else you find lying around, too. No one's going to miss it. And as for me, I owe you. You ever need an engineer, just say the word. Now, let's get off this damn rock. دقيقة. What؟ احسبهم استهبلوا. من جد حنقعد في هذا دقيقة اي احنا من جد ما احنا في هذا البعد الثاني ولا في البعد الاول اللي احنا في اساسا. مخي علق دقيقة. يا حبيبي ايش ابغى بالمكان هذا؟ احنا اساسا كنا كيف سمعنا صوته اذا كنا احنا في المجرة البعد الثاني بدل البعد الاول ما ادري. ما حبيت رجعني. ما حبيت. انا اعتذر من المشاهدين، حنرجع في التختيم شوي، انا اسف. هذه مرة باختياري. المرة اللي فاتت كلها كانت مرات ما كانت باختياري. ليش والله برجع اكمل في المجرة حقتي هنا، تعبان فيها هناك. خليه يموت لحاله هنا تعفن. عارف انه في زحمه احداث قاعده تصير هنا، بس ما عليك منه. لا ما تصير. طيب لازم ننظف الروبوتات اللي هنا كلهم على السريع. لولا السلاح الضعيف هذا لكان مسحتهم كلهم على وجه الارض. لكن هنستخدم اشياء ما كنت بستخدمها بس مضطرين. ليفلهم عالي، ترى هذول اكس بي لذيذ مره.
برت قلبكم ولا لا؟ فين الادم اللي قبل كم بث قاعد يقول لي بنبغى اكشن؟ طفشنا من الحوارات. نكسر الكاميرات هذه كلها مرة لما نحن على الطريق. Security incident resolved. The security lockdown has been terminated. خلاص ضفناهم كلهم. يلا باقي 2 ورا بس يلا عافي المرة الجاية. المرة الجاية برو. There you are. Welcome back. عفوا انقذتكم عفوا. Ethan, how are we doing? Research levels back online. Definitely some damage, but it could be a lot worse. We will have to replace a few robots. Yes, well, that's a small price to pay, all things considered. This is a lot to take in. Artifacts, multiple universes. Look on the bright side, dear. Just imagine the papers you'll publish. If anyone even believes this. I am curious, though. Why did you decide to stay here, with us? لأن المجرة الثانية زبالة. بالضبط، لأن أنتم عندكم شيء تعطوني هو ما عنده. Fair enough. Not everyone has to be a philosopher. Our next supply ship will be arriving soon. I'll have a full report ready for them. For now, I'd like to extend our gratitude and what compensation I can offer for everything we put you through. Thank you. This has been a truly remarkable experience. شباب بشرى سارة. EA ولأول مرة تسوي حاجة كويسة في حياتها. نزلوا تحديث للعبة تايتن فول 2. صلحوا فيها مشاكل السيرفرات، أضافوا طور جديد، صلحوا مشاكل القوائم. يا أخي يلوموني في استوديو ريسبون، الاستوديو المسؤول عن لعبة تايتن فول والاستوديو اللي سوى لعبة ايباكس ليجندز. وإذا كنتم من عيال الايباكس كان في قبلها لعبة سلسلة قبلها من نفس الاستوديو اسمها تايتن فول. اوه شو البدلة هذه؟ اوه طبعا بدلة قوية مرة. اللعبة كانت اسطورية. تايتن فول من افضل العاب الشوتر اللي ممكن تلعبها في حياتك يا رجل. اكشن في اكشن في اكشن في اكشن. لعبة مرة اسطورية، لكن كان عيبها انه كل ما اللعبة ميتة طبعا ما عاد راح تلعبها، لكن كل ما نزل عليها تخفيض اللاعبين يرجعوا. تلقى 3-4 آلاف لاعب. 3-4 آلاف لاعب على لعبة قديمة ترى يعتبر شيء كثير مرة. فانهم نزلوا تحديث دحين وبعد هذه السنين كلها حاجة كويسة مرة كويسة انهم باقي مهتمين في اللعبة. أنا مرة مفلل. مش كمان أعرف إيش الأشياء اللي عندي مكرشتني. أتوقع هذه الإمرجنسي باور سيل.
اعتقد حنضطر نعملها بث طارئ. نلحقها قبل لا تموت مرة ثانية. والله الأمانة ما توقعتهم يسووا لها ابديت نهائيا. خلاص كلنا استسلمنا، عارف، كلنا قلنا اللعبة ميتة، مستحيل EA في عمرها كله ذا تسوي شيء كويس يعني. الوزن شوية بس. أنا إيش بلعت أنا؟ لا بلعت أشياء كثيرة المفروض ما أبلعها. طيب يلا الكوكب اللي بعده. المهمة المفروض انها تكون قبل الأخيرة. ايش هذا؟ في معركة هنا او حبة معارك؟ اصدم فيها يا وحش، ابلع. صرنا درع. راس براس، خش فيه. دمرناه. عفوا انقذتكم، عفوا. هات فلوس بس، شكرا. والله صدمة. أنا ترى جدا سعيد، جدا سعيد بأنه تايتن فول نزل تحديث. ايش في شعار هذا الكوكب؟ صدق بدلة هذا شكلها احلى من هذيك، بس هذيك تخليك كأنك دبابة يا اخي. الكوكب ذا فيه شوية مويه. بنروح مقبرة روبوتات. يوه وين طرت انا؟ وي
بعدين فين سارة؟ ما حد لاحظ انها مختفي؟ وانا اقول طلعت شاردة بعيد. تعال يا بنت الذين مسوي هناك ايش؟ دقيقة خلينا نروح نجيبها من السفينة. والله كانت معايا في المهمة اللي فاتت كانت فادتنا كثير تصدق. تستهبل سارة. نسيت انها نسيت انها كانت معايا. استغفر الله. فينك؟ شارع. هذا مو سارة. هذا مو سارة. سارة. يلا. يلا 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 يلا. I'm more than ready. Yeah, what is it? ايش معاكي؟ I should start charging. Time to go? دائما هنا خلينا نفرغ القطع الزايدة اللي معانا في السفينة. اخ الاسد. الاسد الحب بس مشكلته انه ثقيل. وش مخزن السفينة دقيقة. ما استفدت منك يا اسد، قلت له منك فايدة. هذا مخلص. طيب الدرع القديم حقنا نحطه في السفينة ما نحتاجه حاليا. هذا ايش؟ انت كنت تنسى احبابك دائما. افا نسيتكم انا. نسيتكم ما نسيتكم. بعدين سارة ما هي الحب الاول. المهم بيست هانتر ناقص 15% from aliens automatically uses a. تصدق هذا اقوى من اللي عندي بكثير. شكلها اهبل بس درعها مرة قوي. إذا نزل هيلثي تحت 25% تبلع حبة إبرة مباشرة. في احتمالية 10% أن تولع أي أحد جنبي. هذا أقوى. الخوذة. الخوذة أقوى. هنغير بدلة. مبروك شباب. أول مرة في حياتي نغير بدلة لهذه الدرجة. الموارد ما نحتاج نخزنها. نحتاج البروب كنترول. هذا صح؟ أجل. طيب كذا تمام. نعمل سيف سيف سيف. نبدأ ننتقل من هنا مباشرة. لازم أنزل. خليني بس دري قبل لا أموت. شوف راسي كيف. رسم مربع 100%. بعدين كيف تقولي تنسى احبابك دائما وانت مالك بثين معانا؟ حنقلب تحشير ذحين؟ فين سمية؟ سمية تعال دافع معايا. انا وطالب الاستاذ سبودر الثاني يجي معي. دافع. هي الكهف هنا مدخل الفراء يعني. مدخل من ورا ولا ايش في؟ انطباع اولي. لا حول ولا قوة الا بالله. الدروع ما تفرق مرة. الدروع ما تفرق مرة يا ولدي. العب على هارد. حيفرق معك حتى نقطة واحدة. نعمل سيف. لقيت شرينا كهف زي ذاك اليوم. مرة دخلت كهف جيت اخرج منه قلت اللعبة كرشت. اوه في قرصان ميت يا حرام. مع ستك ان كيف. ساطور. شو نسمع النوتة حقته. Going in here for dump salvage was a horrible idea and these things creep me hell out. There's no much more we can carry out there. بس انت يا قادح شوية خلاص. شوية حتعمينا بقوتك الأسطورية اللي ما حد قادر يوصل لها.
ترى امزح معك حبيبي بالله لا تزعل، عشان انت لو انت زعلت انا حزعل، بعدين حتزعل انت، بعدين حنكون زعلان اني زعلتك، فتصير انت زعلان وانا زعلتك وانت زعلتني، فلازم تراضيني. صدعت حتى انا والله. ايش وضعك يا استاذ كفتس؟ قاعد تلعب فالهايم؟ يا ابني بطلوها. الله قطعة، من زمان ما جينا مكان زي هذا، اشتقت. سعد من حيث أتيت يا حشرة. اوكي جمعنا الشيء، خلصنا مهمة ان ايرث اخيرا. السفينة هذه دقيقة، لا 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 لا، سكروا الباب، كنت بسرقها للأسف. الكوكب اللي بعده يا شباب. لازم نروح الكوكب البعيد هذا عشان نواجه الأعداء. اهلا استاذ سبايدر مان، حياك الله. فاتك اشياء كثيره. انت كنت معنا من اول ولا رحت وجيت؟ الكوكب هذا كويس، نحتاج نبدا عليه بعدين. ايش تفضل اكثر، العاب السرفايفل ولا العاب القصه؟ بالمختصر المفيد العاب القصه. حتى هذا الكوكب عليه اكسجين. صور يا وحش. المجرة اللي بعدها. العاب السرفايفل الحلوة لها جو، لكن اغلبها ما فيها اي نوع من انواع القصص. ممتعة، بعضها فيها افكار، بعضها فيها جيم بلاي ممتع جدا،
بعضها فيها ايش كانت العبارة؟ دقيقة. حنتهاوش احنا الثلاثة. هذه مين هيليكس؟ سفينة اميساري؟ انا كلمتكم، انا ما كنت بتهاوش معاكم، ولكن انتوا اللي اجبرتوني اتهاوش معاكم. اثنين كمان مرة واحدة، ثلاثة. هذول اثنين. قبلهم نفس الليفل. ياهو. اوكي قطع على واحد. في عندي شيء يصلح السفن صح؟ اوكي معي 6 كويس. ابدا هندس يا ورع. والله مشكلة. سفينة دبة بطيئة. يا سلام. اوكي ما كنت ادري انك تدمر الجرام هذه. بدأت معاه والقصة تنتهي معاه. يا طفل بس ايش مسوي فيها ذكي. ليش ما مديني نسوي له تارجت؟ يا اخي ايش فيه؟ والتحكم مهارات العفن حقتهم. ما مديني اهبط عنده. نفسي اطب عليه جوا اروش نفسي ادبيا. ما عندي. تعال يا ورع. اختفى شرد. عرف ان اخرته. شرد الطفل. ما حيرجع. ما حيرجع. شرد. حاط رجله. Landing site locked. Take us in.
even imagine to tell you the number of inhospitable worlds like these that I've visited. Captain Spider, hello. فين الشيء؟ Satisfied to see that you survived your نشوف سفينة مسوي له فيها ما يكفينا ما يكفينا معنا ناس تعبون ناس تعبون. أمورنا طيبة أمورنا طيبة. احتياطا ما تعرف ايش حيصير. ايش عندنا مهارات؟ هذا قوي الدمج. هذا ممكن يكون في حوار ولا شيء. نتنبأ بالمستقبل. نعمل سيف. حلو كلهم ميتين كويس وفروا. مع حليب مجزر اللي ساوي هنا. معقول هو اللي قتلهم كلهم لحاله؟ هذا رهيب زي سلاح ذا مو لكم. سلاح ذا جاء مخصوص طلبية. انتو ايش تستاهلوا؟ ايش تستاهل؟ تستاهل سلاح فاشل زي هذا. ارخص سلاح. اشرد اشرد حسبها فله. اشرد جاء بيطلق عليه القنبله فجر نفسه الذكي. كم واحد تكاثروا ما شاء الله عليهم. هوب فجأة الكاميرا شوحت على فوق. اوكي المهارة دي ما تنفع. حاطين درع وناخذ درع. اخرته باقي منه شيء. اوه يا حرام حول لطفاي النجوم. ما ضحنا نتكسر. حلو الاكشن معايا شكرا.
شوية موارد، بعضهم ما عندهم ولا شيء. وصلنا المعبد المسدود. كانكم بزورة، يلا بزورة النجوم. ورايا ها لا هذا كليبتك ما نمر. كلهم 5. ما اكتفيتوا، كليبتك ما اكتفيتوا. بزورة النجوم بلوطوكم وانا كمان بلوطكم. ود يا عمي انفرد بلاط جليتش. قتلك ما حتأثر فينا ولو بشعره. اطلع اطلع يا خواف. انفجر. هذول ما يخلصوا، هذا اللي قاعد يسخن. ورع. تعال ارجع ورا. شرد قاعد ينتقل بينهم. لا طيح تكسر الحين، كان ذا جاذبية قوية. سارة طعم جاي تبلع دمج بس. اوكي كانوا قاعدين يحاولوا يبنوا شيء هنا اتوقع، ولا يحفروا عن شيء والله ما ادري. الصياد هرب. مشكلة الأهل طلع بمشوار، بحاول أخلص القصة وننهي البث على طول عشان أروح أقضي المشوار وأرجع. إذا خلصنا القصة اليوم بث بكرة ما راح يكون ستارفيلد، ممكن يكون تايتن فول. ما حيكون بث طويل حق ساعتين ممكن بكرة، بس حنشوف وقته. حنكمل ستارفيلد بس يعتمد على النهاية. يمكن ناخذ بريك شوية أو نغير لعبة ونرجع لها بعدها. لا تخاف.
ايش هذا؟ احنا فين؟ اوه رجعنا لأول نقطة في القصة، لأول قطعة لقيناها. نفس الحوار، نفس كل شيء خذناه. Both of you do your jobs. Client is on his way. What are you waiting for? الحوارات اللي تغيرت، تقدر اقول لها اشياء مختلفة. توقعت نقلنا لبعد ثاني. انت نسوي حيوانة. هذه اول مهمة لعبناها لما كنا لسه عمال منجم، فجاء بيرت وخرجنا واخذ القطعة، وبعد صرنا عمال منجم، صرنا نشتغل مع كونستليشن. فدحين اقدر اقول لها لما تيجي بيرت قولي لي دبل السعر. How do you know about Barrett? You sneak into my files? We'll be talking about this later, Dusty. Now get in that cavern. نخبص. Good luck in there. سارة ما هي معانا، بس انا لحالي. طبعا عادي لابس دروعي، لابس اشياء يعني طبيعي يعني. معي اسلحتي يعني، بدي اروشهم. معي شطحة بس يعني. روح والله مديني. يا رجال ما هالبعد حقي، بعد ثاني. خلوا احنا خسرانين شيء. معاه حاجة مهم. رصاص. شكرا يا لين من البعد الثاني. يعطيك العافية رصاص. نبدأ نفتح السكانر. ايش هذا؟ ابغى اشوف هناك ايش فيه. رجال. جارديان وين؟ والله مليان اعداء هنا. زحمة. الرصاص حقنا بدأ يصيح. أنا مرة آخذ رصاص قبل ذلك. واو ما توقعت أسلحة الليزر قوية ضد الستار بورن. هذه درع. أخر عني. شويناها. نفتح الباب اللي تحت. اوه بحاول اقلب الاعداء ضدهم، هم ضدي. ابديت فريند انفو، نعكسهم. ايش بلبس هذا ثقيلة؟ يرحم امك لا تقلتشي، مو وقتك يا لعبة. هنا عندنا مشوار لازم نخلص الموضوع. طيب نعمل سيف احتياط عشان لو كرشت ولا شيء. الهبل هذا عارفه كويس من العاب تيستا. كل
كل العلماء اللي هنا ميتين. ننزل تحت ولا نطلع فوق ولا فين نروح يعني؟ يا ساتر والله الجاه هنا ارتكب فيهم جريمة. يلا بعد ثاني. اوه لما وصلنا عند بيتروف. We have visitors! Vadek, you didn't tell me we have visitors. We have visitors. Welcome. What's mine is yours. Well, no, it's still mine. إذا كان ماخذ واحد من القطع وكان يستهبل. إلا أنت مرة ثانية. I'm not quite sure what you mean, my good friend. Aren't you? You don't deserve the final artifact. This life you've led, you're nothing but a thief, an opportunist, a liar. هي كيف عرف الأشياء اللي صارت بدون ما تعرف الأشياء اللي صارت؟ لا تقول لي اليونيتي هذه المدري وش ذا الشيء يتحكم في الابعاد، قاعد يحاول يتواصل معايا عن طريق الشخصيات. هذا حوار ما قد خذناه معاه، فجأة طلع حوار من كيسه. يب في خيار هنا يقول في حوار يقول على الشيء اللي قبل ما قلته. ملوته ما فلوس والله مرة كثير. اوه معه درع، البدلة حقته 20 بس كل شيء ثاني معفن. جيب يا شيخ. طلع في ضوء. بادك موت يا بادك البعد الثاني، او بادك الخيالي، او بادك ما ادري وش زبد موت. سبب لنا زحمه هنا. طبعا سارة طبيعي يعني قاعد تشوفني اختفي وارجع عادي يعني ولا اي تعليق. ما هي اول مرة تشوف احد يروح ويرجع. عندنا مهارات نطورها. الرشاش وصلنا فين فيه؟ باقي 7 ذبحات ونطوره. نطور الحوار شوية، ممكن نحتاجها الحين. خلينا نغير المهارة ذي للحوارات، ممكن نحتاجها. ايوه احا قلت في بعد انا اللي ميت فيه. Come on, Rook. Come on. You can make it. Barely stepped on the juryman's road with us. Can't see another soul off to the void so soon. No. No. I'll pour one out to the blackest sea for you, Rook. لا تخاف. هاي. في اثنين مني. What kind of cruelty is this? This some starborn trick?
Come to mock me before you twist the blade? لا تخاف يا ولدي، لا تخاف يا ولدي. Multiple universes? You're a visitor jumping through the gates of space and time? يب، أنا جاك مجرة ثانية. الموضوع ما كان يستاهل. We meet minds there. Never tell you the cost, do they? Well, ghost from the other side. I'll keep what you said rolling around in my head for a spell. But for now, wouldn't mind if you gave me a bit. I just lost a friend. اوكي يبغى يحزن. اوكي هي في واحد ميت هنا ما شفته. اتوقع انه كان انا. ايوه اسلم. ماشي الصورة مرة حلوة، ما اقدر اترك المكان. كيف اصورها بس ما ادري. لقينا المصدر شباب. لقينا المكان. في آثار هنا على الجدران. اوب 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 اوب. اي نسخ من العيال. ولع في سارة النسخة. يا ولع. وين راح؟ بالاصلي. هذا الاصلي. حارس المكان هذا. جارديان يون. شرد. فعلا اهو. ما تسوي فيها مخفي على راسي. شرد. فوق يمين. انك ورع. هات القطعة. وصلنا المعبد المدفون. اوه. طيب قبل أن نكمل أبغى أبدل أسلحة مع ساورة. I'll only carry the good stuff. لو في شيء نواجهه ولا في حاجة تحت السلاح هذا. 43 ام اي. عندي سلاح ثاني يستخدم نفس العيار. من الفرد هذا. تصدق أعطيت سارة السلاح المفجر ذا ممكن يكون أفضل. ولا أعطيها الريفننت ترشب به وكل شيء يتحرك. مش محتاج سلاح لي أنا. خليني أعطيها الإليجنس. AR 43 ألترا ماج.
تمام. Maybe another time. ذاك الفرد مرة يحتاج أكثر منه. يمكن ما تجي معي هي في آخر بوس ولا إذا كان في بوس أصلا. Well, here we are, ready to kill each other for the artifacts. As always. I'm sorry it's come to this. أنا كلمتكم، أنا حذرتكم وأنتم راضين. لازم نوقف القتال هذا. More talking. I'm a little disappointed. No. Wait. I want to hear this. نشوف الحوار يجي معاهم ولا ما يجي. أما persuasion. خيارات صعبة. كان بدكم تهجم عليه من زمان، بس في جزء منكم يفكر انه يترك الارتفاكت ويترك الموضوع هذا كله ويرتاح يتقاعد. I'm nothing if not open-minded. يمكنكم ما وصلتوا لليونيتي فعلا الأصلية أو المكان الأصلي، لكن إذا رحتوا ذحين ممكن إنكم تعيشوا. Is that a note of concern? Well, I don't know about either of you, but it's been a while since I felt this old. Perhaps it's time to put this all to an end. At least this once. Here, take the artifacts before I come to my senses. والله ما أعرف كيف أقنعتهم، بس أقنعتهم بطريقة ما. سارة إيش عندك أنت؟ عندك ثلاث طريقة تقوليها، في بربر، في قرقر، شيء حاجة؟ ما في قرقر. أوكي تمام. والله يا أخوان أنا ما أدري كيف أقنعتهم صراحة. أهم شيء في سيف قريب من هنا. آخر قطعة أخيرا. اوه اوكي رجعنا فوق. So this is it. ايش رايك يا سارة؟ This armillary can finally be assembled, and the Starborn are sure that something will happen on the other side. Something that will make us like them. Funny. I thought after all this time I'd be screaming in excitement to jump into the unknown, but I feel like I'm hesitating. هذه كانت مهمتنا أساسا من البداية. I know that, and believe me, I feel it. The destiny of it all. But after that, what happens? Say we go to the Unity, become Starborn, enter another universe. Will there even be a constellation there? It won't be ours, even if it is. حنكمل استكشاف مكان ما كنا. I really turned you into a true believer, didn't I? Oh, what have I done? All right, let's get back to it. One more jump into the unknown.
كوكب هذا مضبوط والله، كوكب مضبوط. صورناه احنا اول؟ الله ما ادري، صور مرة ثانية. All right, let's see what's out there. Apogee kick complete. Orbit steady. Talk to your friends before you leave. نكلم الشباب. نروح نكلمهم نشوف ايش عندهم. ألفا سنتاري. ودعهم. آخر رحلة. نسلم على الشباب، نركب القطع في السفينة ونمشي. Solid docking job there. Nice work. A moment, Captain. It appears Constellation's current mission is at its end. It is customary to offer congratulatory statements. Thank you. If I were sentient, I am sure I would be feeling a great sense of pride and increased social connectivity to you. I hope the process of becoming Starborn is done without causing any physical trauma. But given the unknown physiological requirements of crossing universes, that seems unlikely. I am told that is the best way to deliver potentially upsetting if we do not see each other again. Goodbye, Captain. راح نشوف بعض مرة ثانية. goodbye يا كابتن. يعطيك العافية والله أستاذ فاسكو، رهيب كيفه. طيب مين باقي ما سلمنا عليه؟ هنا في أحد؟ فلاد. والله فلاد ما في هنا فلاد. دقيقة أنا فين؟ يب to the lodge. Mind if we stop by the waterfall on this trip? I could use a few moments. اخرج من راسي. You've got something for me? Bye. Don't mind bunking. Yep. شوفوا منه. So I know we aren't keeping all the artifacts here anymore, but I think I can get some good readings from your ship. You have no idea how excited I am to analyze the data after you jump to the Unity. I'm gonna make some coffee. Pull an all-nighter. تعالي معنا. What? No. I do not do field work, especially not the restructuring yourself at the molecular level kind. Or whatever the Unity actually does to make you Starborn. Anyway, Vladimir and I have been talking, and we're both staying here. Someone has to keep Constellation going with so many people leaving. It'll be pretty quiet at first, but that's what Constellation has been doing forever, right? An old generation moves on, a new one moves in. I'll be okay, really. هذه وفلاد ما حيجوا معنا في الرحلة. كان لازم ما حد يقعد هنا عشان الرجال اللي بعده. That's the side of Constellation I fell in love with.
Okay, I promised myself I wouldn't cry. And I'm sticking to that. So, goodbye. I'll miss you all. شوية تبكي. I can't wait to get to... اي بلا 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 بلا. But honestly, The matter is settled, Sarah. I'll have to check all my... You know, in case... Look, Dad... This is why I think we should stay here. It's safe. No, we'll be fine. That's what Dad said. ما I'm عليك sure احنا gonna فاهمين. miss the lot. احنا رجال. آخر واحد بنسلم على Always بلاد. knew we could pull this off. but honestly, Coming up on the Sam, end of a go, long معانا. ride here. We got all the artifacts. Are you ready for what comes next? Might not see each other on the other side. أنا طفشت من وجهك. Hey, this face is a co-family institution, I'll have you know. Probably some obnoxious معليش busted وجهي lying هذا around the state somewhere. شو Hey, اسمه؟ listen, وجه عائلة كو. you're probably wondering about Cora. I played it over in my head 1,000 times, and I know what everyone's gonna. I'm sure plenty of the others won't جيب like معنا it. بنت الصغيرة. And hey, singles. نقول لا. let's get a second. Barrett. Finally. These new Walter and universes I were won't just know when discussing the expenses to forget about incurred the during the Starborn and the attack. Hunter. It's No, buried in I was company- explaining قاعد أهرج مين there's ولا قاعد أهرج nothing مين؟ to شو اللي discuss. قاعد يصير؟ It's been taken care of. It seems that Walter has taken it upon himself to cover the costs of the repairs to both the lodge and the eye, as well دخلنا as محادثة ثانية واحنا any المحادثة الأولى بس expenses ما هي مشكلة relating يلا. to the funeral والتر قرر services. يدفع كل شيء صار. I was never particularly close يدفع to عن كل شيء صار. Andresia, and I wish I'd gotten to know. والله شكرا والله. Well, Read any good books lately? خلاص ممكن احنا نهرج هذا خلينا نعرف ايش يبغى. والله هرج طيب Hey, stranger. اوكي ما مداني هرج راح Chat sometime, اصدقكم يا ثرثارين يا معاتيه. This is amazing. The unity. This is the one way I can best contribute to our work. It has been. ما بدنا نثق فيهم. You're right, of course. But this explains their disorganized. We never rule that. Back to squabbling about minor expenses. But it was هم وحوش سببوا في مشاكل كثير. Right. كما عن ستاربون They've heard حاليا. us. They've heard countless. But it all, you might lose your. Since we're already talking about this, there is one more thing I'd like to حاب do اقول لك for انه انت Andresia. يا اخي ايش المهم ايش And I wanted to المحادثه اللي know قاعد what you تقلتش thought. هذه؟ انا قاعد اهرج هذا ولا قاعد Nothing اهرج ذي؟ extravagant. Just a small plaque here in the lodge. Something to remember them by. Where do you think would be appropriate? حطيها حط في الحديقه. I hadn't thought of that. Any objections, Walter? no. Then it's خلاص خلصتم؟ I'm glad we had ممكن نكمل محادثتي لو سمحتم؟ I hope you're having a good day. Try and move on. الله يلعنكم ولد واحد يا شيخ اقسم بالله رفع ضغطي. What's on your mind? Okay. اوكي خربت المهم. Oh, sorry. Was just doing some. I've thought about it, and as طيب. much as I would. متى ثرثار؟ ما بيجي معانا. I know I should be. I think I need to. You too. عساك لا تجي. روح. انتو كنيستك الفاشلة. Hi. تعال 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 رايح. The artifacts are all gathered. We've done it. There's nothing like an investment paying off. We've succeeded beyond my wildest dreams. Everyone should feel proud. شكرا والله استاذ والتر. Oh no. Although there's, alas, well, there might not be a. نطقطق معه شوية. You see, that's a bad lesson to teach. Time is money, and an interest on a loan is the incentive to remember that. مساء النور والسرور أهلا وسهلا. If I could borrow a حياك الله bit from البث. Sebastian Banks, bring light into the darkness of the unknown.
حلو العبارة اللي قالها النهائية. طيب فلاد حبيبي فلاد. It'll be a shame to pack up all the modifications to the Eye for finding the artifacts. But she's earned a break. Gilded our fortunes for sure. Aye, I'll drink to that. I'll be taking up the chair when everyone's gone in the Unity. Set Constellation's course for another new beginning. Not my first time at the helm for a crew, but going to take it slow. Tell you the secret wise of a retired fleet member. There's a way things end. Have to see that before time and luck catches up. Well, tipped your ear long enough. I'll be smiling as you walk through Eternity's gate. Give the next universe something to talk about, yeah? I must confess, the hum of a grab خلاص خرجناهم كلهم. makes me feel alive. والله ما أعرف يا صاحبي، لسه ما خلصنا القصة، ما زلنا في آخر مهمة. طيب خرجناهم كلهم، وهذا الغثيث البثر انقلع. Let's get that power first. Then we... يا شيخ الله يبلشك، والله يبلش اللي حطك في القصة، والله يبلش اللي كتبك يا شيخ. Not sure if those Faroon zealots live in Spain. مزعج الشخصية، مزعج. مهمتين إلى الآن ما بدك تتخلص منه. هو الوحيد من بين كل الشخصيات اللي يقعد معاك ما بدك تتخلص منه. It is good to see you. طيب حنبني الجهاز في السفينة. يا بطني، اللعبة بدها تمغصني. لازم اروح المجرة الثانية اللي كنت باني فيها عشان الغي الجهاز من هناك بعدين اركبه في السفينة. فين كنا بانين؟ في نوريون. كنا بانين في نيسن صح؟ ايوه هنا ايرون بوست. Hey, you might want this. طيب خلاص. لازم نفكها من المستعمرة ونبنيها هنا. الحياة حلوة مع ستارفيلد. طيب خلاص بدأنا الشيء. المجرة المجهولة إلى اليونيتي. Let's put this bird into space. Orbital insertion completed. هاها إلى اليونيتي يا شباب أخيرا.
واو. مين هذا؟ لا تقول لي الرئيس حقة الكونستل. لا انا اوكي تحمست. You made it. هاي انا. I hope you're enjoying the view. I never get tired of staring at it. Eternity. توقعت أكبر من كذا. The infinite only exists. Judging it makes no difference. I am as much you as you are a part of everything. All points connect to here. When a star is born or dies, its existence beats through the heart of this place. The unity. I have seen all you are, have been, and could be. Do you feel like you've lived a good life? Is there anything you regret? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أبو حميد، حياك الله إلى نهاية القصة. دحين أنا ميت ولا إيش؟ دقيقة. Do you feel dead? You are energy, and energy cannot be destroyed. كلنا قد سوينا حاجات نندم عليها إذا كنا صادقين. Fair. I wonder what your decision will be then. In order to become Starborn, you must give the universe one last thing. Yourself. That intangible part of you. That something that makes you unique amongst the infinite will explode like a supernova. A part of you will fuse with the essence of this universe, while another part leaves it behind forever. Do you understand what I mean? This one final leap will change this universe forever, even as you leave it behind. بيقول إنه إذا تقدمنا الآن راح يعني نتدمر ونتحول إلى ستاربورن، وكل شيء سويناه يلغى ونصبح مجرة أخرى أو بعد آخر. هذا ملخص كلامه طبعا. طب مين اللي بنى الأشياء هذه؟ مين اللي سوى الارتيفاكت؟ مين اللي بنى الارمليري؟ مين اللي سوى ذي الأشياء كلها؟ Unknowingly, you just answered your own questions. For who creates things but creators? That is what they have been named throughout the endless circle of time. Are they one or many? Human or alien? Terrestrial or celestial? One day, you might even meet the creators, but not this day. As for the why, so that you could ask that very question, so that you could stand before me for time immemorial and delve into the mysterious of the unending cosmos. صدع. طيب الجواب اللي قاله الجواب يعني ما ادري ايش اقول. حاطكم على البلاطه زي ما قالوا. مين اللي سوى الارتيفاكت؟ مين اللي سوى الاشياء هذه كلها؟ الخالق. كذا قال في يوم من الايام حتقابلهم او حتقابله، اذا كان واحد او اكثر من واحد او ما ادري. جواب غير منطقي. بين قوسين اللي اقدر اقوله انه في اضافه بتنزل للعبه. لما جيت اعمل لها بري اوردر كانوا كاتبين انه اول اضافه حتيجي مجانا معاها. فهل يقصد الناس او يقصد الاشخاص اللي في الاضافه هذه هم اللي حنقابلهم؟ هل لا؟
هل أساسا ما في وكانت هذه ترقيعة رخيصة من المطورين؟ لأنه أحيانا تيجي تكتب قصة ما تعرف كيف تحبكها، فبالتالي ترمي ترقيعة أساس تقدر تعطي لنفسك فرصة تحبكها بعدين أو ما تحبكها من الأساس. عموما جوابه كان مبهم، يعني ما احنا عارفين مين سوى الارتيفاكتس، مين سوى المعابد، ومين سوى الجهاز اللي احنا استخدمناه. كلام هذا كثير، أنا ماني فاهم، وضح زيادة. If your colleagues in Constellation also choose to be reborn, for instance, then their spirit of discovery will spread across this universe. More people will start looking up at the night sky and wonder, what's out there? Walk into the gate of light, and you will become Starborn. Everything will vanish, and you will awaken somewhere else. But that isn't your only potential destiny. You can turn around, walk away from the Unity until the stars fade away, and you will wake up on your own ship, in your universe. You could live out the life you have. I have enjoyed speaking to you once again. All of you. Every version that is here in the Unity, right now. Go out into the stars. As you consider stepping towards infinity, I offer you a glimpse into what will happen to the universe you may be leaving. As the essence of who you are is spread throughout space and time. طيب قال عندك خيارين، يا تتقدم وتسوي زي كل أخوياك من مختلف الأبعاد اللي هم الكونستليشن من مختلف الأبعاد، كلهم دخلوا اليونيتي، كلهم دخلوا الشيء الأسود اللي وراه هذا، وتحولوا لستار بورن وانتقلوا عبر الأبعاد وتركوا أبعادهم اللي كانوا فيها. فالخيار الآن أمامي إنه أنا إما أسوي زيهم أو أرجع لورا، ولا كأني شفت اليونيتي ولا كأننا دخلنا هنا والعالم يكمل إلى ما ينتهي. قال إذا تقدمنا لقدام حيعطينا نظرة عن مستقبل العالم بعد ما نتركه، أو إيش الأشياء اللي تركناها. فنعمل حركة بسيطة، حنسوي سيف لأن أنا بعرف إيش النهايتين صراحة. أنا عن نفسي حرجع لورا طز فيك وفي اليونت المعفنة حقتك، لكن أبغى أشوف إيش يصير لو تقدمنا. Once you are reborn, there is no going back. الحين نروح يمين، إحنا نروح يسار ولا إيش في؟ إيش هذه الأشياء؟ Your work with UC's death against the Crimson Fleet is a triumph of law over greed. هذه الخيارات اللي اخترناها. UC establishes greater security throughout the settled systems. Travelers throughout the stars will be safer. قال إنه بسببنا أو لما قضينا على الأسطول الأحمر فالمجرة صارت أكثر أمانا. منت لو يمديني أمشي هنا أسرع. مش ودي أشتم، بس لو شتمته قاعد أشتم نفسي فما ينفع. By defeating both the hunter and the emissary, the path to the unity in this universe is left for the people of the settled systems to discover on their own, uninterrupted by powerful Starborn. بحكم إن هزمت الهنتر وهزمت الإميساري الاثنين مع بعض، فمجال الاكتشاف حق اليونيتي صار مفتوح لكل الناس، ما عاد صار محكور إنه في أحد حيجي من بعد ثاني ويدمرهم أو يقتل الناس وكذا. الناس اللي تركناهم برا. The Constellation membership who stays behind will in time publish their data about the discovery of the artifacts, the Starborn, and the Unity.
Space exploration across the settled systems is given new life as people search for home out there in the stars. والناس اللي تركناهم ورا الأربعة هذولي حينشروا أوراق علمية عن الأبحاث اللي سويناها، والناس حتتطور وتوصل لمراحل أفضل، وحيكملوا بحث في يعني البشرية حتكمل بحث حول النجوم أو التوسع في المجرات. The gate of light will take you to another universe, or simply walk away until the stars fade to return to your ship. طيب زي ما توقعت، إما نخش جوا عشان نروح المجرة اللي بعدها أو البعد اللي بعده، أو نرجع ورا ونكمل في بعدنا. أنا حرجع ورا، بس أبغى أشوف إيش يصير لو تقدمنا. عملت سيف، حنرجع نعيده ونرجع ورا. حنكمل على السيف حقنا، ما أبغى أخش بعد ثاني، بس أبغى أشوف إيش يصير. أعدنا تكوين المجرة والعياذ بالله. ووو هذه النهاية الأولى. شوف ايش يصير. Starborn. That is what you have become, a being who has touched the infinite. Your story is over, but will begin anew in this universe and countless others. Remember all you have learned. Your possessions and everyone you knew have been left behind. Explore this new universe and all it offers, and perhaps take another trip through the Unity. مبروك شباب، وصلنا ستاربورن. بكتيريا مونوف مدري ايش، مونوف انسلون. مجرة نفس المجرة اللي فاتت، ما تغير فيها شيء. نروح اللوج نشوف ايش صار فيه.
unregistered starship. We're detecting. Well, it's what we're not detecting that's an issue. What's powering that thing? You know what? Just hold still while we do the contraband check. مصدومين. سووا لنا سكان بس ما عرفوا احنا ايش. بدي افسخ الدروع الاشياء هذه. والله بدي افسخ اوكي، يعني بشري طبيعي نوعا ما. اما سعره بدأ 60,000. المفروض ما يكون لها سعر. ما يكون لها سعر افضل من يكون لها سعر. كمهاراتي باقي موجودة. ما في اي شيء ينفك جديد. او على الاقل انا ما شايف اي شيء ينفك. اتوقع هنا في كم واحدة ولا ما ادري، اعتقد ما في شيء ينفك جديد. ما معي الا البدلة حقتي. السفينة المعاقة حقت فرونتير تصفرت، رجعت زي ما كانت. وكالة كرت. طيب خلينا نهبط في اللوج نشوف ايش صار فيه. الكواكب كلها اتمسحت. ما كنا قد هبطنا ولا على كوكب. بدأت يعطيك العافية. تعال نكمل المهام الجانبية قريب. أنا صراحة النهاية هذه ما هي عجبتني. حرجع للنهاية الثانية بس أبغى أشوف هنا إيش يصير. بشوف إيش التغييرات اللي تصير على العالم. وهعمل سيف هنا ذكرتوني. حاجة اختار النهاية الثانية لأنه هناك في مهمات جانبية وهناك في الأشياء ما أبغى هذه. هذا ولا كأنه سوينا ولا مهمة. كل شيء زي ما هو. مهمات عشوائية طلعت من جديد ولا كأني استكشفت ولا مكان. فعليا يعني نيو جيم بلس نيو جيم بلس. بس اعطاني مهاراتي وبس. طب القدرات يعني اعطاني قدرات. حلو، القدرات حقتي باقي موجودة. مع نفاثة. طيب اوكي مع نفاثة. كأننا استكشفنا الماست أول مرة. اشبه راس مكسور على اليسار. اوكي ما عدل من اول لعبة عادل. Excuse me, this is a private. Wait. There's something familiar about you. Vasco, identify. Scanning. أول مرة عادل من نفس المكان لأول مرة أدخل في القاعة هذه. أول بث. Please remain still. This appears to be the miner from Argos Extractors. Lost as we were carrying the artifact from Vectera. Current whereabouts previously unknown. I see. Vasco already delivered the artifact. So, why are you showing up now? بيقول لك واحنا جالسين ننقل القطعة في أول مهمة، أول ما خرجنا من المنجم في أول بداية اللعبة، أنا اختفيت فجأة. فاسكو شافني بعدين اختفيت، ودحين طلعت مرة ثانية. فلما سوى فحص عني عرف إنه أنا اللي كنت في المنجم واختفيت. عندي خيارين، الخيار الأول إني أعيد المهمة وأكمل ولا كأنه في شيء صار. الخيار الثاني إنه أقول لها أنا مين.
انا ستار بورن وانا اعرف ايش الارتيفاكتس واعرف ايش هذه كلها. Is there something wrong? فناخذ الخيار الثاني ونعرف ايش يصير. I see. So some of our theories about the artifacts are حطيتها على correct. بلاطة. You're taking their word for it? What if this person's just delusional? Breathed in too many gases in that mining operation. كذبني Why don't we وزر على hear him طول. out? We know next to nothing. We have everything to gain if he's telling the ماتيو قال truth. خلينا نسمع ايش عندي. All right, let's hear it. نشرح لهم ايش قاعد يصير. دقيقة زي بالها تكوى. نمد الرجل. جالس جلسة أرضية فبالتالي الموضوع سهل إنه الواحد يمد. طيب. أنا ماني من هذه المجرة. في مكان اسمه اليونيتي اللي يضم كل الأشياء. الستار بورن اللي هم احنا حاليا بيصيدوا الارتيفاكتس حول الابعاد المتعدده في امل انهم يبنوا الارمليري. Have I lost your attention? انا ماني من بعد ثاني، انا من بعد ثاني عفوا. ايش صار؟ That's what we're looking for. اوكي سوى سكيب للكلام اعطاها زبده. A path to the center of a multiverse. حلو بس تمنيت لو اعطانا فرصه ان احنا نقنعهم وكذا. The most elaborate practical joke I've ever witnessed. I think we're past the point of doubting, Walter. In any event, we'll be able to see for ourselves. We know where most of the artifacts are now, and presumably how we get them. ثلاث خيارات تحدد مصير اللعبة. في القطع اللي أنا سحبتها من الكوكب أو عفوا من الصخور تعطيكم الرؤية المستقبلية هذه، ما أدري وشو، الأحلام اللي كنا نشوفها. يمديكم تجمعوها بكل سهولة عبل ما أنا أروح أدور على ستار بورن الباقين أو تصيدهم يعني. Is there something wrong? في الأخير اليونيتي حتصير لي أنا. الخيارات الثلاثة كلها ما هي منطقية، ما أدري إيش يبغى. يعني هذا روح تصيد الباقين، هذا يصير زي الهنتر أعتقد. لا لا هذا يصير زي الإمسيري، هذا يصير زي الهنتر تصيد الباقيين، بس المرة هذه إنه خليهم هم يساعدوني، مو زي الهنتر يقتل أي شيء ويساعد نفسه بس. And if what you've told us about the Starborn is to be believed, we'll need all the help we can get. I want you to check with Vladimir on the Eye. Cross-reference what you've told us with what he's picking up on the scans. You track down the artifacts the Eye finds, while we gather the others. الهنتر قتل واحد منكم في البعد الأصلي حقنا، ما راح يسوي هذا الشيء مرة ثانية هنا. And we're grateful for that, Starborn. Now, let's get those artifacts. Among the stars. طيب في عندنا هذا البعد، هذا مهمات جديدة ما هي نفس القديمة، على الأقل المهمة الرئيسية، ما أعرف عن المهمات الفرعية. نعمل سيف هنا، نرجع نشوف المجرة الثانية إيش حيصير فيها. بعرف لو انسحبت ايش يصير. لا اندريجا لا الصورة اللي اخذناها.
will take you to another universe, or simply walk away until the stars fade to return to your ship. اخذوا كل شيء، ما عاد باقي معي حاجه. الشيء الوحيد باقي معي بس المهارات والقدرات. خلاص الى فين حرجع؟ You are reaching the edge of the Starfield. Go further, and you will return to your original universe. We will be waiting for you, should you come back. حلو العبارة اللي قالها، يعني أنت قاعد توصل لحافة الستارفيلد، حقل النجوم. The artifact has been added to your inventory. Rebuild the armor on a ship to return to the Unity. Return to the Unity when you are ready. طيب ما تمدينا نكمل هنا، وقت ما نخلص نروح لل يونيتي ونروح المجرة البعد اللي بعده وقت ما نبغى. يعني عندنا خيارين، نبدأ نرجع بعدين في وقت نبغاه. طيب هنا ناخذ بشورة المتابعين الموجودين حاليا. قدامنا خيارين، بس القادم حق ستارفيلد اما يكون في البعد الجديد. تحسبون انا حاختار لحالي؟ لا لا لا، ورطكم معايا. وبسوي تصويت كمان في صفحة المجتمع، تلقوها تحت في الروابط في الوصف. ولكن ناخذ شرطكم انتم الاولى بحكم انه انتم اللي عايشين معايا نهاية اللعبة. طيب البث القادم حق ستارفيلد ما حيكون بكرة، انا اسف صدمة، انا عارف، تحملوني شوية. اختفى الادم. انتقل، فين راح؟ دقيقة. استغفر الله. طيب عموما البث القادم حيكون لعبة مختلفة، غالبا حيكون تايتن فول. البث اللي بعده حنرجع نلعب ستارفيلد، يعني حنستمر في ستارفيلد بس على أخف شوية. ما راح يكون كل يوم، ما راح يكون كل بث، حيكون كل بثين، كل 3 بثوث ممكن تكون ستارفيلد. هل تبغوها نكمل المهمات الجانبية في البعد حقنا الأصلي إلى ما نطفش، إلى ما نمل؟ أنا أعتقد ممكن 3-4 بثوث قدام وممكن نكون ختمنا أشياء كثيرة في اللعبة، حنوصل مرحلة الطفش. ما أتوقع حنوصل 10 بثوث كمان قدام، أتوقع 3-4 بالكثير. اعتقاد، الله أعلم. ممكن تطلع المهمات مرة حلوة تأخذ معنا أكثر من بث. طبعا لما تقول بث أنا أقصد 2 ساعة. المهم هذا الخيار الأول، بثوث ستارفيلد القادمة تكون مهمات جانبية في البعد الأصلي. الخيار الثاني نسحب المهمات الجانبية، نكمل في البعد الجديد ونشوف فين ياخذنا. مع العلم انه لو خلصنا المهمات الجانبية في البعد الأصلي يمدينا نروح البعد الجديد، يعني ما راح يروح علينا شيء، بس اللهم ترتيب البثوث راح يختلف وكمية الطفش. طبعا انا حاليا مستمتع باللعبة، انا ما طفشت منها لسه، ما عندي مشكلة واصل في المهمات الجانبية. انت تختار وحنا معاك على طول. هوتاو سوت سكيب، لا تدخلوني في الاختيار، انا ما يصلح. استاذ التطوير بيقول استمر في البعد الجديد. انت اختار على مودك حتى لا تطفش.
يعني برضه انا حاولت اهرب من القرار انتوا رجعتوني فيه. ماشي، اي احد له رأي زيادة؟ الاخ سبايدر مان اذا باقي موجود معانا، اي احد؟ ما في. ما حد قاعد يجاوب. طيب انا بالنسبه لي انا حكمل مهمات جانبيه. انا جدا مستمتع في مهمات ابغى اخلصها زياده. في قصص جانبيه ابغى اشوفها. نفسي انضم لليو سي، نشوف ايش اخرتهم. واحد من الشباب ختم مهمه اليو سي وقال لي مهمه حقتهم جدا ممتعه. في مهمات باقي الاعضاء حقين الكونستليشن ما ختمناهم. مهمه سامكو، مهمه ساره، مهمه بيريت والعياذ بالله، مهمه مين كمان، فاسكو ما اعرف اذا عنده مهمه ولا لا، بس باقي برضو ما خلصناها. في الفري ستار رينجرز مدينا ننضم معاهم، لهم قصة ولهم حاجات كثير. في الرايجين اندستريز على كوكب نيون، او عفوا على مدينة نيون، ما سوينا مهماتهم. هذه المهمات اللي هي الشبه رئيسية نقدر نقول، اللي تعطينا موارد، تعطينا اشياء مرة قوية. سمعت انه الفري ستارز اذا خلصت مهمتهم يعطوك اسلحة كثير، وسمعت انه اليو سي اذا خلصت مهمتهم يعطوك شقة في اعلى برج. بالضبط، البورد حق المهمات ما قد اطلعت عليه ولا مرة إلى الآن، أصلا نسيته إنه موجود أصلا. رأيي عن القصة، في كم واحد سأله أو تقييمي للقصة، 9/10. في أشياء ما عجبتني صراحة. المهمة اللي يطلب منك انك تروح عند البيوت الثلاثة وتسألهم، تروح تسأل الكنيسة عن الارتيفاكتس وعن تاريخهم القديم، وانه كان في شخص يتجول ومدري ايش. بعدين تروح تسأل واحدة من الفارون عن تاريخ الفارون، تعطيك معلومة. بعدين تروح تسأل واحد من منزل انلايتند، ويعطيك برضه معلومة. هذه مهمة شفتها أنا جدا سيئة، وتبرير كان ضعيف للقصة. يعني واضح المطور أو الكاتب عفوا سواها بسرعة بس عشان يقدر يروح للمهمة اللي بعدها، في انك انت تروح تكلم ستار بورن نفسهم. النقاشات مع ستار بورن كانت حلوة، مليانة توستات، مليانة اشياء غريبة في القصة. ما كنت اتوقع ان الاميسيري هي اندريجا من بعد ثاني، ما كنت اتوقع ان الهنتر هو رئيس الكنيسة من بعد ثاني. صدمة كانت. في فراغات في القصة، حسيت في اشياء ناقصة، في اشياء ما هي واضحة الى الان. يعني مين اللي سوى الارتليريا، مين اللي سوى الارمليريا عفوا، مين اللي سوى الارتيفاكتس، مين اللي سوى المعابد والتمبلز والاشياء هذه. لكن زي ما قلت اول، في اضافة لسه للعبة تنزل بعدين. العاب باثيستا اللي قبل هذه كان نظامهم انهم ينزلوا من اضافتين الى 4 اضافات لكل لعبة، اضافات رئيسية تكون فيها قصة. كان فكرة في بالي كنت بقولها بس نسيتها، افتكرتها حذكرها في البوزات القادمة عن القصة. الخيار اللي جاء هنا انك اما انك تتقدم وتصير ستار بورن، او ترجع وتكمل زي ما انت. خيار جيد، بس تمنيت لو كان في خيارات اكثر او قرارات اكثر تعتمد على ادائك في القصة. لو لاحظت انه طلعنا الخيارات اللي احنا اخترناها، طلعنا اليو سي على اليسار ايش سوينا فيهم، طلعنا على اليمين الكونستليشن الاعضاء الباقي اللي تركناهم. فين الاعضاء اللي احنا شلناهم معانا؟ في اعضاء قالوا حيجوا معانا،
لما رحنا نهرجهم في المقر، ودعناهم وزي كذا وخذناهم معانا، هذول فين راحوا؟ فجأة كذا خلاص اختفوا، واحنا صرنا ستاربون ونروح المجرة اللي بعدها. ما اقتنعت انه كل واحد فيهم، لو افترضنا كل واحد فيهم راح بعد مختلف، ما اقنعتني. بس في الاخير كل واحد له رايه يعني. من ناحية الجيم بلاي اللعبة ممتعة، انا منبهر في اشياء سووها، الطريقة اللي سووها فيها حلوة. كان ممكن تكون افضل لو كانوا على محرك اخر، يعني انتج عليه العاب قوية، العاب اخرى كان ممكن تكون اللعبة هذه افضل. لكن اختيارهم للمحرك القديم حقهم او طريقته القديمة ومعاناتهم في تطويرها يعني تستحق نقطة، بس النقطة تنشال لانهم اختاروا محرك سيء. كان اللعبة ممكن تكون افضل من كذا، كان ممكن تكون اسلس من كذا. لكن الجيم بلاي لا يزال قوي، حرب السفن فيها ممتع، تطوير السفن فيها ممتع، تركيب السفن ممتع جدا. الأسلحة، إطلاق النار واللعب في الأسلحة متوسط عادي. في ألعاب ثانية في نفس في الحقبة هذه كانت أفضل بكثير. معلش يمكن أنا غلطت في المصطلح، لكن إلى الآن ما نزل لها تحديث. لو نتكلم عن الإضافة أظن غلطت، أنا أعتذر إذا أنا غلطت أو لخبط بينهم، أحيانا لخبط بين الكلمات. بتكلم عن الإضافة إنه إلى الآن ما نزل، أو في إضافة أعلنوا عنها لما تيجي تطلب اللعبة بري أوردر، إنه حتجي أول إضافة مجانا. لكن كتحديث إلى الآن ما نزلوا ولا أي تحديث على حد علمي. ففي مشاكل تقنية في اللعبة ما عدلوها للآن. اللعبة بتكرش في أشياء في أماكن غريبة. على الكونسول أتوقع اللعبة الجرافيكس فيها يا سيء يا الفريمات قليلة، واحدة من الثنتين ماني فاكر بالضبط. بس في واحد من الشباب في البث قال إنه الفريمات كانت فيها قليلة على الكونسول، على الإكس بوكس. فهذه أحد المشاكل اللي لازم يحلوها. في عندك اللعبة تدعم كروت على البي سي، تدعم كروت AMD بس ما تدعم كروت نيفيديا نهائي. فهذه من الأشياء الغريبة. في قرارات ما أخذنا مطورين يعني شوية كانت غريبة. بس من ناحية القصة حلوة، حلوة مليانة دسمة ثقيلة. لعل بدايتها كانت بطيئة فعلا. في البداية ما كنت تعرف أو ما كنت أعرف عن أي شيء. في قطع لازم أجمعها، ليش ما أدري، لسبب مجهول ما أعرف. شوية تكتشف إنه في ناس تانيين، صدمة كانت، فتسحبك اللعبة شوية. لهذا الكرت يعني بيسخن نيفيديا. تسخين الكرت يعتمد على أشياء كثير، بس السبب الرئيسي يعتمد على طريقة تصميم الكرت وتفاعله مع الألعاب. فالخطأ جزء منه على نيفيديا وجزء منه على المطورين حقين اللعبة. نعم، بس الجزء الأكبر على مطورين اللعبة. كان المفروض يعملوا اوبتمايز أو يعملوا تحسين للعبة على كروت انفيديا. هم أعلنوا عن تحديث، افتكرت، شكرا، أعلنوا عن تحديث إنهم بيعملوا تحديث اللعبة في وقت قريب، ما حددوا متى، بس خلال الفترة القادمة أظن خلال 2023 حينزلوا تحديث يدعم تقنيات نيفيديا زي تقنية DLSS والتقنيات المختلفة حقتهم. سلامتكم. أعتقد كذا وصلنا نهاية البث. لعبت الكونسول 20 ساعة ثابتة. كويس يعني زبطوها أو حطوا
الكونسول في اعتبار. هذا عامل ترى جدا مهم، يعني عامل جدا مهم في تطوير اي لعبة او نشر اي لعبة، انه تكون تدعم الاجهزة المختلفة. عشان كذا في العاب تلقى مثلا جرافيكس حقها ضعيف او تلقى فيها ميكانيكيات ضعيفة. بعد اتكلم عن الاجيال السابقة من الكونسول، لما كان الجهاز ينزل بس ما يكون مرة قوي، فالبي سي يتخطاهم، فلاعبين البي سي يشتكوا انه ليش اللعبة هذه ضعيفة. بعدين عرفنا السبب، انه الالعاب تكون ضعيفة احيانا عشان تدعم الكونسول. بس دحين مع تطور الكونسول ووصول لمرحلة قوية، فصارت الالعاب تنزل بهذا الشكل زي ستارفيلد، تكون لعبة حجمها 120 جيجا ولكن شغالة كويس. الله يسلمك. انتوا استمتعتوا في البث وانا استمتعت في اللعبة، فالموضوع وين وين، فوز لكم وفوز لي. الله يعطيكم العافية انتوا كمان، والله بوجودكم الواحد يعني يستمتع. انا عادة العب لفترة طويلة بس مش لهذه المدة يعني، وعادة العب العاب مختلفة، يعني في اليوم الواحد العب لعبتين ثلاثة اذا كنت فاضي. طبعا اذا كنت مشغول اساسا يمكن ما العب. ف من يوم ما بدأت ابث في اليوتيوب يعني وجدت متعة اخرى في الالعاب. يعني متعة ما كنت اتوقعها نهائيا. فأنا مبسوط جدا وسعيد جدا 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 انه في يعني في ناس بيعجبهم انهم يتابعوا العاب زي مثلا ستارفيلد ويكون انا قاعد العبها. حاجة ما كنت اتوقعها نهائيا. عموما شكرا لكل من تابع، شكرا لكل من اشترك، شكرا لكل عابر سبيل حتى لو ما اشترك. شكرا للتعليقات، الناس اللي علقت تعليقات طيبة والناس اللي علقت تعليقات ما هي حلوة، يعني تعلمنا منهم برضو يعني. بس شكرا للجميع، وانا اراكم في البث القادم، بث المهمات الجانبية. إلى اللقاء، مع السلامة.